Ďakujeme veľmi pekne všetkým, že ste teda prišli na náš event. Veľmi radi vás tu vidíme v takom hojnom počte. A ja nebudem rozprávať nejak veľa, lebo tie opening remarks patria nášmu CEO Martinovi Kostičovi a potom kolegovi Lukášovi Neduchalovi. Takže prenechávam slovo. Ďakujem, Robo. Tak ja tiež nebudem rozprávať veľa, pretože kolega tu má pripravenú krásnu prezentáciu. Tak dovolte, aby som vás privítal na tejto našej akcii. My sa vlastne každoročne snažíme organizovať akciu, kde prinášame novinky jednak z technologického sveta a takisto aj rôzne trendy, ktoré vlastne vnímame v oblasti dát. No a snažíme sa vlastne ich priniesť a snažíme sa ich uchopiť prakticky, pretože samozrejme my si stále kladieme tú otázku, vlastne ako vieme získať z tých dát hodnotu. Čiže hodnota z dát, to je to, s čím my zaspávame a zobudzame sa každé ráno, každý večer. No a aby sme ju získali, tak musíme samozrejme využívať najmodernejšie technológie, ale používať ich prakticky. No, na čo ja sa najviac teším na tejto našej konferencii, okrem technologických záležitostí a use caseov, čo prídu, budú tiež klienti. A máme tu viacero klientov, ktorí prijali pozvanie a zozdieľajú svoje skúsenosti o tom, ako oni vlastne transformujú ten svoj svet dát. A to bude super, hej, pretože samozrejme jedna vec je mať dobré technológie a mať ako ten palec na tom pulze toho vývoja, ale druhá vec je vlastne zvládnuť zmenu, hej, v tej firme, aby vlastne ľudia dokázali využiť to, čo sme im vlastne vytvorili. Hej, a to je skutočne ťažké, akože to si asi nemusíme hovoriť. Takže to je také neustále hľadanie tej cesty. Takže za mňa asi toľko, takže cíťte sa príjemne, určite ponetworkujte, chceme, aby to bola aj trošku taká komunitná záležitosť, porozprávať sa, zozdieľať si skúsenosti. No a odozdávam slovo Lukášovi, nech sa páči. Děkuji, Martine. Dobré ráno. Já teda ještě takové trošku zkusíme ty nějaké úvodní informace. Tu agendu jste všichni asi viděli, když jste se přihlašovali, tak jenom opravdu stručně, že to dopoledne bude takové věnované, postupně se budeme znášet od takového toho největšího, trendového a půjdeme postupně dolů do těch technologií. Určitě zajímavé věci, které máme připravené, jak řekl Martin, ať už s našimi klienty nebo vlastně s kolegy z technologických platform. Potom po obědě bude taková ta workshopová část, takže předpokládám, že jste se přihlásili na některé ty workshopy, budou tam ty 3 hlavní klikovské Infinity, Snowflake, takže budeme mít prostor potom probrat některé věci detailněji. A určitě, pokud jste se náhodou ještě nepřihlásili, tak určitě doporučujeme potom se tam zastavit. Mimo to v rámci ještě když se vrátím, tak určitě vidíte slajdo standardně, takže pokud budete mít nějaké dotazy, předpokládám, kolegové potom budou sledovat a vrátili bychom se k tomu, anebo v průběhu toho našeho dnešního eventu. Tak, pojďme na to. Já jsem si připravil na ten začátek opravdu takových těch pár trendů, anebo řekněme inovací, tak jak jsem to navnímal za ten předchozí rok a za tento rok, co bylo doteď. Čistě jenom, když jsem si nechal vyjet, teda je to AI, surfing AI wave, tak když jsem si nechal vyjet nějaké headliny, tak to byly takové jako dost standardizované headliny, bych řekl, 700% nárůst vyhledávání, Gen AI, BCG, obrovské nárůsty do Gen AI investmentu, podíváme se dál na další věci, Accenture, disruptive technology, critical decision points for leaders. Jo, jsou to takové ty americké headliny, PVC, tam má cybersecurity rizika, velmi, velmi důležitá část, které se potom budeme věnovat. A to, co se mně líbilo, co tak zapadá asi nejlépe do kontextu té naší dnešní akce, je vlastně ten integrovaný přístup. A to je to, o co my se celou dobu snažíme, že přinést opravdu tu reálnou hodnotu z dat, spojit to s nějakou biznisovou strategií, s těmi obchodními cíli, které máte, a tak, aby to bylo založené na nějaké solidním technologickém základě a přitom, aby ti lidé, kteří s tím pracují, měli tu možnost opravdu otevřeně a nějakým způsobem si s tím pracovat, to, co oni nazývají empowered. To znamená, že ten koncový uživatel opravdu má tu možnost s tím seriózně pracovat s tou technologií. Když se podíváme na tu adopci toho AI, tak je vidět, že opravdu my jsme začali někde 2017 a postupně ty předchozí roky 2018 až těch 2023 se to tak pohybovalo někde, řekli, že vlastně ty organizace, které odpovídaly v tomto průzkumu od McKinsey, tak říkali zhruba aspoň jednu business funkci prostě řešíme tím AI. A je opravdu vidět ten dramatický nárůst teď vlastně v tom posledním roce 2023 na 2024,
kde nám to skočilo prostě až na 72% respondentů, že pokrývají jednu nebo více business oblastí a zároveň to vlastní využití Gen AI, což je ta druhá čára, tak ta šla z 33 na 65%. Čistě jenom u těch respondentů samozřejmě, ale můžeme si představit, že na úrovni té celé populace je to opravdu významné. To, co je nejméně zajímavé, je to využití na konkrétních oblastech. To znamená, asi nepřekvapivě, ta největší část využití AI je na marketing a sales. Asi jste to zaznamenali a my to také vnímáme na trhu. Je tam neuvěřitelné množství těch různých single botů a AI botů, které řeší nějaké jedné ucelená témata. Já vždycky říkám, no pojďme se podívat na nějaké standardizované platformy, kde to máme všechno v jednom. Ale pak ty další oblasti jsou neméně zajímavé, to je produktový a vývojový servisní development, IT a jako další korporátní funkce. To znamená, to, co třeba já bych očekával, kde ještě by to mohlo být víc posunuto, ten software engineering nebo human resources, který jsou vlastně oblasti, které my typicky řešíme ve firmách, tak předpokládám, že tam bude ten nárůst v těch dalších letech. To, co je asi pro mě zajímavé, je ten manufacturing, že samozřejmě máme velmi mnoho klientů z výrobní sféry a tam je opravdu vidět, že ta výroba prostě chce svůj čas, chce to vlastně mít ty naskoušené procesy, spolehání se na už ustálené známé věci a tam ta adopce opravdu je trošku pomalejší, protože samozřejmě je potřeba primárně sledovat kvalitu, dodávky časové a podobně. Další průzkum, který udělalo BCG, to je to IT Buyers Pulse, a ten je zase zajímavý pro nás business lidi, protože to je o tom, jakým způsobem ty firmy chtějí investovat nebo kde očekávají největší zvýšení nebo snížení nákladů nebo rozpočtu, to je ten largest spend, increase nebo decrease. A zase nepřekvapivě, ta největší položka je snížení té nákladů na té server infrastructure, a naopak samozřejmě přesun do cloudu. A oni ty první tři věci jako krásně nám korespondují vlastně s cílem a vlastně obsahem dnešní konference, protože je to opravdu ten výrazný nárůst, co se očekává, je na úrovni cloudových služeb, AI, ML a security infrastructure zase a plus analytics, což nás všechny předpokládám těší, protože kvůli tomu jsme se tady sešli. Další s takovou zajímavou věcí, EY Text Trend Report mluvil o nějakých 6 základních oblastech a zase jsou tam ty známé věci AI Augmented Software, Sustainable Coding, Industry Cloud. A z těchto 6 jsem si zase vybral tyto 3, které se mně zdají opravdu naprosto zásadní pro ten další vývoj a i pro to, co vnímáme u vás, jako u našich klientů a kam si myslíme, že se to dál posouvá. A z toho je velmi zajímavá ta oblast Digital Twins. Já o tom budu ještě mluvit na dalším slajdu, ale je to opravdu trend, který dneska vnímáme dost zásadním způsobem a není to jenom takový ty digitální dvojčata z těch typických produktových nebo výrobních firm z fyzické oblasti, ale i pro nás z hlediska procesů. To znamená zkusit vytvořit to digitální dvojče v tom digitálním světě právě i z hlediska veškerých procesů, které ta firma má. Next Generation Employee Tech zase je to o tom, od začátku, aby ten zaměstnanec nebo ten zákazník měl tu možnost s tím dále pracovat. Gartner to nazýval Consumers Become Creators, to znamená opravdu ti uživatelé mají možnost vytvářet si vlastní reporty, vlastní představy. Gartner v roce 2023 uváděl tyto trendy a jejich společným průsečíkem nebo rysem byl důraz na optimalizaci hodnoty a konkrétní přínosy pro biznis. A ta observability, co tam mají, bylo ve znamení důrazu na to, aby ta společnost kompletně chápala celkové náklady, které musí vynaložit na celou analytickou aktivitu, to znamená na tu data analytics pipeline. Následně tam byl celý ten posun od těch single bot use botů a platform do nějakého uceleného ekosystému, a s tím i nějaký maximální důraz na využití umělé inteligence a zároveň důraz na tu lidskou stránku. To byl ten human touch and data sharing. A my jsme si z toho právě vybrali to, že to je vlastně to, co ve EMARKu děláme, je to ten posun mimo ten standardní použití toho BI a právě vlastně minulý rok, vy, co jste byli na naší akci, tak jste asi zachytili, že jsme tam právě ukazovali právě nějaké možnosti, jak je možné využít těch našich technologických platform k tomu, aby jsme vytvořili nějaký ten company digital data twin, to znamená to digitální dvojče firmy. Letošní rok to Gartner poměrně zjednodušil, jsou tam 4 základní oblasti a
Kdybych je tak zjednodušeně prošel, tak from good enough to better business znamená, že to AI se stalo opravdu už tak výkonné a tak zajímavé, že to opravdu razantním způsobem a strategicky mění vlastně celou tu oblast fungování firmy na strategické úrovni a nejenom tu firmu, ale i celé samozřejmě industries. Ten druhý bod, from chaotic to manage complexity, v podstatě znamená to, že ano, měli jsme nějaké řízení ucelených oblastí, typicky, když my jsme začínali ve firmách, bylo to vždycky nějaké POCčko na nějaké konkrétní oblasti, pak agilním způsobem jsme šli dále a dále a dneska vlastně říkáme, ano, ono to jako jinak nebude a teď jde o to, jak tu komplexitu budeme řídit, jak ty jednotlivé bublinky pospojujeme tak, aby to fungovalo právě prostřednictvím nějaké zajímavé technologie a to, jakým způsobem by se to mohlo dále posouvat. A na to navazuje vlastně ten další bod, ten třetí, který jsme říkali vždycky, a když si pamatuje, když jsme se s vámi bavili, tak to bylo, no potřebujeme ten jednotný zdroj pravdy. Jo. Ten jednotný zdroj pravdy je jako krásná věc, ale dneska právě s tím růstem AI, jako to množství těch externích zdrojů a toho důrazu na to, že my to chceme teda napojit nebo chceme to používat, ale jaká je tam ta datová kvalita, tak tímto způsobem se to opravdu celá ta oblast posouvá do toho, je v podstatě jedno, kde ty data máme, protože máme technologie, jak na to je ukotvit v nějakém jednotném bodě nebo v nějakém cloudovém úložišti právě typu Snowflake, anebo právě napojit pomocí zase integračních možností data z opravdu různých zdrojů, ale absolutní důraz je na datovou kvalitu a data trust. A o tom vlastně budou mluvit i kolegové z Qliku, kteří vlastně vám ukážou nějaké další možnosti, které právě s nástupem talentu vlastně do té platformy se staly docela zajímavými právě z hlediska data quality, data katalogu, data lineage a těchto věcí, které jsou naprosto zásadní pro správnou datovou kvalitu. A poslední znova dohromady self-service na všech oblastích z overload to empowered. Prolíná se nám to vlastně z toho zákaznického pohledu nebo uživatelského nebo toho zaměstnance, aby měl vždycky ten přístup, který potřebuje a mohl si udělat de facto sám to, co by mohlo vyhovovat. Takže já jsem na závěr tak jako zhrnul těch pět bodů, které tak jako zaznívaly všemi těmi průzkumy a co je velmi zajímavé, z mého pohledu ta cybersecurity, kterou my jako datoví analytici jako víme, že tam je, boříme se s tím, když je nějaké IT security oddělení, samozřejmě, které nás chce pustit, nebo připojíme data, nepřipojíme externí a podobně, ale je to naprosto zásadní záležitost dneska, která se ukazuje nejen ve všech průzkumech, ale vlastně ten důraz je i od zákazníků, od těch obchodních partnerů, že to je něco, s čím je potřeba počítat naprosto ve všech oblastech a je to jedno, jestli je to řízení toho decision makingu pomocí AI, to znamená, jestli je tam zároveň i nějaká ta sociální zodpovědnost za to, jakým způsobem to AI řídí a dělá ta rozhodnutí, anebo jestli to ten člověk zůstává opravdu pořád ten decision making faktor a ta firma to má v nějakém komplexu. A s tou čtvrkou samozřejmě souvisí ten pojem ESG, o kterém asi všichni dneska slyšíte, protože to je v podstatě pro nás datově založená záležitost na nefinanční reporting, takže opět je to něco, co se dá propojit, využít a posunout. A poslední adaptabilita. To prostředí a kolem nás se natolik mění, včetně těch technologií, že je naprosto nezbytné vlastně mít opravdu jako standard ty agilní přístupy v tom dynamickém prostředí a jedině tak, my jsme se s Martinem právě smáli, jestli jste poslouchali někdo podcast CEO Netflixu, který říkal, all IDRs are bad, ale teď jde jenom o to, jak rychle je otestujeme. A to je něco v podstatě, co teda udělali v Netflixu, tak, aby vlastně byli schopni velmi rychle otestovat, která ta myšlenka je validní a jakým způsobem to posunout do toho biznisu. A k tomu nám strašně, si myslím, pomáhá ten technologický set, který máme dneska k dispozici. Umožňuje nám právě ty voty scénáře, testování, optimalizace, můžeme si s tím hrát, budou dále kolegové ukazovat. A já jsem na závěr tady toho úvodu se pro vás připravil, vy, kteří jste fanoušci Qliku, tak asi víte, že Qlik nějak vypadával. Teď kolegové z Qliku vám ukážou, jak ten Qlik může vypadat dneska v té moderní době, s tím, že tady ten malý text, který je tam vidět pod tím 51,8%, takže přesně ten text vygenerovaný AI, ale z vašich dat, bez halucinace. To stejné vlastně vám kolegové doufám ukážou Qlik Answers, který vlastně pomocí vašich dokumentů opravdu vy můžete dotazovat nad vašimi nestrukturovanými daty nebo všech možných formátů a vlastně připravíme vlastně v rámci toho systému ta data pro ty vaše uživatele tak, aby je mohli velmi jednoduše používat, takže zase velmi zajímavá technologická část tímto směrem.
pak vlastně v rámci Qliku, to jsme vždycky jako ukazovali, nebo v těch technologiích nějaké plánování, forecastování, running forecastu zase směřuje právě k tomu digitálnímu business modelu firmy. Máme ty možnosti, je to k dispozici a machine learning, doufám, že taky dojde na to řada v tom workshopu. Pro ty z vás, který máte vlastně o to zájem, tak ukážeme, co je vlastně dneska k dispozici v rámci experimentu a jak to využít ve vašich aplikacích. No a na závěr právě nějaké produktové demo na ty možnosti, které jsou dneska nad všemi možnými dokumenty, které ve firmě máte. Pokud jsou v nějakém rozumném storage, tak vlastně Qlik si je dokáže stáhnout, udělat nad tím právě tu AI analytiku a pracovat s těmi výstupy. Takže toto je za mě opravdu takový velmi, velmi rychlý průlet. Já vám děkuju a přeju vám krásný zážitek z dnešní konference. A Robo, prosím. Chvíľku potrvá, kým si prehodím prezentáciu. Tí, ktorí stojíte inak vzadu, vpredu sú ešte nejaké miesta. Tu sú 4 miesta, tam sú 3 miesta. Pokiaľ by ste chceli, tak ľudne si môžete prísť ešte sadnúť. Na pódiu sú 2 miesta. Aj celkom komfortné, by som povedal. Dobre, tak ja som si pre vás vybral tému, ktorá je, si myslím, z toho hľadiska spájania hodnoty pre biznis a dát extrémne dôležitá. A to je, že ako skombinovať zdanlivo protichodné koncepty. Čiže jeden je, že poďme rýchlo po hodnote, poďme rýchlo spraviť nejakú datovú aplikáciu, nejaký dashboard s automatizáciou nejakého procesu, aby sme sa dostali k hodnote. Ale zároveň poďme to stavať tak, aby tá dátová architektúra naozaj bola solidná. No a čo chcem povedať tou prezentáciou, spoiler alert, kto nebude dávať pozor na celú prezentáciu, tak mu to poviem rovno, že dnešný stack technológií naozaj toto umožňuje, čiže skombinovať tieto zdanlivo protichodné svety. A vysvetlím ako. Ešte som si robil analýzu, ako správny človek z dátovej firmy, že je tu okolo 60% našich existujúcich zákazníkov a 40% nových firiem, ktoré sa prišli niečo dozvedieť, takže to len pre info. No a rozmyslel som, čím by som začal a asi je dobre začať nejakým úspechom, ktorý potvrdzuje to, čo chcem povedať. A to je z môjho pohľadu jeden z našich zákazníkov Model Group. Oni vyrábajú krabice, keď to zjednoduším, ale teda je to $1 billion company, švajčiarska, takže majú celkom úspech s výrobou daných krabíc. No a ja som pred 4 rokmi mal takú diskusiu s Head of Data Management and Analytics danej firmy a on sa ma opýtal teda jednu otázku, ktorú dostávam relatívne často, že ako začneme, aby sme neminuli veľa, to je extrémne podstatné, ale aby sme z toho mali nejakú veľkú hodnotu. To je často opakujúca sa otázka, samozrejme. No a nakoniec sme začali projektom, ktorý trval niekoľko dní, v podstate napojil sa SAP, urobili sa nejaké prvotné dashboardy. A čo bolo ich status quo je, že všetky reporty, a verím tomu, že to poznáte viacerí, robili reporty z Excelu, robili si export z jedného systému, z druhého systému, z tretieho systému, to mali prevodníkovú tabuľku, potom si robili VLOOKUPy, tam bola nejaká chybovosť, takže niekto to musel opravovať a tak ďalej. Myslím, že sa tu nájdete v tomto probléme. No a teraz už po relatívne pretieklo celkom dosť vody aj v rámci toho projektu a teda ten výstup je, že nie len sme adresovali use casey typu financie, sales, a prípadne HR analýzu a podobne, ale naozaj QlikSense je viditeľný aj vo výrobe a používa sa aj vo výrobných halách na prehľady pre majstrov a podobne. No a prečo spomínam práve model, a k tomu sa ešte vrátim, ale teda trošku si zamudrujem. V dnešnom období nestačí len teda prísť nejakým hypom, aj v tomto prípade je to AI hype, ale extrémne dôležitá je hodnota a samozrejme
keďže je aj možno trošku stres v tej ekonomike v súčasnosti, tak dôležitá je hodnota, ktorá je adekvátna investícii. No a teraz, keď sa vrátim k tomu modelu, tak výsledok po tých x rokoch partnerstva a spolupráce je, že majú momentálne 98 dátových aplikácií v produkcii a cez 384 aktívnych mesačných používateľov a majú 8 ľudí, ktorí sú v rámci toho interného tímu, ktorí servisujú potom potreby aj rôznych biznis oddelení. Čiže majú aj vlastný tím a je to produktová firma, takže veľmi, aby som povedal, že unikát z tohto pohľadu. No a poďme sa teda pozrieť na to, aký je príklad modernej architektúry, ktorú využíva aj práve Model Group. A to z toho dôvodu, že oni využívajú rovnakú architektúru teraz pri všetkých týchto aplikáciách, všetkých týchto používateľoch, ako používali na samotnom začiatku, kde sa jednalo len o nejaké malé demo a POCčko. Čiže rovnaký stack technológií. Čiže toto je príklad modernej platformy, ktorá do veľkej miery dáva zmysel a vysvetlím, že aké má benefity neskôr. Ale teda každý z vás má nejaké dátové zdroje, produkčné systémy, možno SAP, Salesforce, Pohodu, Spin, relatívne frekventovane nájdeme na našom trhu a podobne. No a je potrebné v prvom rade dostať tie dáta do nejakého, povedzme, data warehouseu, dátového skladu a potom vizualizovať následne a robiť nad tým nejaké aplikácie. No a práve tú optimálnu hodnotu za peniaze umožňujú novodobé cloudové technológie z troch dôvodov. A tým prvým je, že umožňujú veľmi, veľmi agilný pricing. Čiže ten pricing je bližšie k hodnote, o tom ešte poviem viac. Viete rýchlo získať hodnotu a viete zároveň aj enablovať svojich ľudí interne. A dať im nástroje, ktoré sú moderné, nalákať ich na to a podobne. Čo sa týka toho prvého piliera, čiže agilný pricing, tak čím ďalej, tým viac sledujeme, možno si pamätáte, že to bol ako keby veľká zmena v tom IT segmente, že už ten pricing nie je o tom, že kúpim si nejakú licenciu a potom platím 20% maintenance, ale jednoducho platím ročný subscription, ročné predplatné. To je aj vďaka tomu, že čím viac vpravo, tak tým viac sa ten pricing prispôsobuje hodnote pre zákazníka. Čiže zákazník, alebo teda firma, dostáva hodnotu a zároveň adekvátne tej hodnote aj platí za nejaké licenčné poplatky a podobne. Čiže samozrejme úplne najlepší je outcome based, že vy kým z toho nevyťažíte tú hodnotu, tak ani neplatíte. Ale teda čím viac vpravo, tým lepšie, tým je to bližšie vašej hodnote. Keď sa na to pozrieme z hľadiska prieskumu, ktorý robil Boston Consulting Group, tak naozaj to vidíme aj na číslach, že čím viac, tým postupne ako keby vzrastá ten nový segment pricingu, že naozaj platíte len za to, čo používate, či už sú to sekundy danej query, alebo je to počet gigabajtov dát, ktoré využívate a tak ďalej. A tým pádom viete mať technológiu, ktorá vám umožňuje mať tú hodnotu úplne na začiatku za minimálne peniaze a potom aj veľkú hodnotu za samozrejme adekvátnu investíciu následne. No a prečo to hovoríme teraz? Lebo keďže je tu, ako vravím, okolo 60% našich zákazníkov, tak zrejme nás poznáte tým, že skôr sme sa orientovali na to všetko naťahovať do Qliku. Je veľmi unikátny tým, že v ňom viete robiť aj transformácie, aj v podstate celé tie 3 kroky robiť priamo v Qliku a stále je to veľmi validný prístup k veci a hlavne teda v SME segmente, ktorí nemajú dátových analytikov in-house. A všetko toto vieme urobiť a stále doteraz robíme a odporúčame v niektorých prípadoch urobiť ako keby v jednom celku. Ale teda, keď sa vrátim k tej architektúre, tak táto architektúra, ktorú vidíte teraz, je škálovateľná od 0 po miliardové spoločnosti.
Čo sa týka tej cenovej politiky, aby som bol teda aj trošku konkrétny a nehovoril len abstraktne, tak čo sa týka Qlik talentu, ktorý tie dáta ako keby loaduje z rôznych zdrojov do Snowflakeu, tak tam platíte za gigabyte transferovaných dát, čiže alebo moved data. Následne v Snowflakeu platíte na sekundu presne za to, kedy vám bežia dané queries. A potom v Qlik je capacity pricing k dispozícii, ktorý môže odomknúť ako keby ten Qlik pre viacero používateľov, BI-ko, ale potom škálujete cez ten počet gigabajtov. No a naša pridaná hodnota je o tom, aby sme vám povedali, ako ladiť možno vzhľadom na vaše potreby a váš status quo interne, čo sa týka personálneho hľadiska alebo architektúrneho, ako k tomuto pristúpiť. Keď sa vrátim k tým trom pilierom, tak ten druhý je faster time to value, kde je absolútny šampión zvýšenej produktivity Gen AI. Samozrejme chodia vtipy, že koľkokrát poviem Gen AI, tak si dáte pol deci, tak by sme tu boli asi wasted všetci. Ale chcel som sa možno opýtať na úvod, že kto z vás použil nejaký Gen AI tento rok, čiže ChatGPT alebo Gemini alebo tak. Tak keď vás môžem poprosiť trošku spolupracovať a dať ruku hore. OK, skoro všetci. Tak ešte to spresním, kto to použil za posledný mesiac. OK, akože by som povedal, že skoro rovnaký počet rúk. A za posledný týždeň? Ultimate test. Dobre, OK, stále celkom dosť rúk. Takže myslím, že tá adopcia sa nedá úplne rozporovať a Gen AI tu je a ostane tu a pomáha nám s textom, teda nie len. A teraz, keď sa vrátim o krok naspäť, tak budem rozprávať skôr o Snowflake platforme, lebo Qlik bude vlastne úplne separátny keynote. Ale v rámci Snowflakeu, keď už tam tie dáta sú, tak sú tam rôzne možnosti, ako tie dáta nejakým spôsobom obohatiť, lepšie s nimi pracovať a podobne. Zameral by som sa hore na Copilot a Document AI. Copilot vám aj ukážem na ďalšom slajde. Document AI znamená, že môžete mať zmluvy, faktúry, čiže neštrukturované dáta v PDF-ku, vo Wordoch a vo všetkom možnom, v obrázkoch a podobne. A chcete z nich extrahovať napríklad, že aké sú zmluvné podmienky toho a toho. Čiže vytvorí sa chatbot ako keby nad danou zmluvou a keď tam dáte 1000 zmluv s podobnou štruktúrou, tak ona vám vie extrahovať napríklad, že kto je zmluvný partner alebo kedy bola podpísaná zmluva a podobne. Takže to je veľmi prínosný use case, kde už sme mali nejaké POCčka. Potom Copilot, to ukážem na ďalšom slajde, takže to budem rozoberať do detailu. A potom celý Cortex AI slúži pre machine learning expertov, aby mali celý toolset alebo všetky nástroje na to, aby si vedeli budovať aj vlastné modely, pracovať s Pythonom a podobne. A tam sú tiež zabudované rôzne modely, ktoré či od Mety, Llama, alebo potom Gemini a podobne, ktoré viete, Mistral a podobne, ktoré viete používať pre vaše dáta. No a čo je podstatné povedať, a to som spomínal niekoľkokrát, ale budem to opakovať, že od prvého dňa, aj keď platíte 30 € mesačne za Snowflake, tak máte všetky tieto funkcionality k dispozícii. Čiže úplne od prvého dňa a potom samozrejme platíte len za ten reálny consumption. Či platíte 30 € mesačne alebo 10 000, to je jedno, len ide o tú hodnotu, ktorú vám to potom dá. Samozrejme nebudete platiť 10 000 za niečo, čo vám nepriniesie danú hodnotu. No a toto je spôsob, akým Gen AI umožňuje nové use casey. Asi to poznáte, asi to ani nebudem vysvetľovať, keď tu bolo toľko rúk hore, ale pomôže nám to nielen teda pracovať s textom alebo generovať text, ale aj obrázky, videá. A čo je podstatné je, že zrejme, dovolím si tvrdiť, že veľa z vás možno pracuje s ChatGPT ako s textom. Posúď mi, aký je sentiment tohto mailu, alebo tento mierne naštvaný mail mi daj do diplomatickej reči, alebo niečo podobné. No a prečo takéhoto asistenta nedať aj vašim analytikom na to, aby boli efektívnejší. A na to sú tí coding assistants. A tu by som si možno pomohol týmto videom.
Robil som to ja, aj keď teda veľmi nie som úplne data engineer alebo analytik. Vytvorím si vlastný skript. Ja som teda veľmi dávno písal nejaký riadok kódu a použijem na to Copilota. Najprv sa musím napojiť na nejakú databázu, čiže na nejaké dáta, nejaký dataset, ktorý chcem analyzovať. Tým pádom tie dáta nevoláte ten ChatGPT alebo niečo externe, ale je to nad vašimi dátami priamo tam. Napíšem svoju query, takže napíš mi query, ktorá mi ukáže revenue podľa regiónu a podľa roku. Hej. A on vlastne zanalizuje, že čo od neho chcem. Povie, že OK, tak tieto dáta som identifikoval v daných tabulkách v tom datasete a povie mi, že čo s tými tabulkami potrebujem urobiť, čiže musím urobiť rôzne joiny, napíšem za mňa danú SQL query nad danými tabulkami, už nad danou databázou a ja si môžem pokojne pustiť run. Dám bežať danú query, ja som nenapísal ani riadok kódu a vypluje mi to report, ktorý som od neho požadoval. Čiže region, rok a dané revenue. Je tu taký, samozrejme sú tam rôzne metadata, query ID a môžem si to pozrieť aj v takom trošku v prehľadnejšej forme. Rozpoznalo mi rok trošku nesprávne, že je to teda metrika, tak to si upravím, keďže poznám tie dáta do istej miery a potom mám vizualizáciu. Takže obrovské zvýšenie produktivity, ktoré robí firmy konkurencieschopným a to je extrémne dôležité, lebo keď to nebudete robiť vy, budete robiť konkurencia. A okrem teda takéhoto Copilota je tu potom ešte viaceré use casey, ktoré sú umožnené Snowflake platformou, niektoré si aj ukážeme potom na ďalšom deme. A to je sumarizácia textu, čiže úplný štandard, potom sentiment, čiže posúdenie sentimentu, môže to byť použité na rôzne product reviews, pokiaľ sa vás to týka, prípadne, ja neviem, reviews na Google Maps alebo komentáre na Facebooku, čo máme aj demo, to vám potom ukážeme a podobne. Extracting answers, takže to, čo už som spomínal, naozaj vydolovať kľúčové informácie zo zmluv, z dokumentov, z faktúr a podobne, prípadne z nejakých obrázkov a fotiek. Môže to byť napríklad fotka regálu v hypermarkete na monitoring konkurencie a podobne. No a v neposlednom rade samozrejme preklady, na čo sme si už celkom asi aj zvykli. No a keď sa vrátim k tým trom pilierom, tak teraz sa povenujem ešte poslednému, a to tretiemu pilieru. A to je, o čom to celé je. Čiže je to nie o tých technológiách, ale o ľuďoch, aby sme im spríjemnili prácu, možno zvýšili efektivitu a podobne. No a pri tomto aspekte v Snowflake platforme je podstatné povedať, že naozaj sa sústredí len na tie role, ktoré poskytujú priamo hodnotu. Čiže je to pre machine learning inžinierov, či niekoho, kto pracuje s Gen AI, dajú sa tam budovať aj aplikácie rôzne, také jednoduchšie vizualizácie, zdieľanie dát s externými stakeholderami, odberateľmi, dodávateľmi a podobne. Ale je tu jedna rola, ktorá tu chýba a to je systémový administrátor alebo iný administrátor alebo nejaký maintenance specialist, operations specialist, ktorý by sa staral o tú platformu. A to je preto, lebo tá platforma, keďže je v cloude, tak je plne manažovaná Snowflakeom a v podstate si viete vyklikať celý data warehouse so všetkými funkcionalitami za 2 minúty, povedzme. A čo je možno ešte extrémne dôležité povedať, a to je obrovská konkurenčná výhoda Snowflakeu, je, že Snowflake môže bežať aj na Azure, aj na AWS-ku, aj na Google Cloude. Čiže vy si viete vybrať, ktorého hyperscalera chcete pre účely Snowflakeu. No a keď sme teda pri empowering people, tak ďalšia veľká téma sú novovznikajúce low-code a no-code riešenia. Čiže jeden spôsob je dať niekomu toho coding assistant, aby teda rýchlejšie a lepšie písal kód. Druhá možnosť je vytvoriť grafické rozhranie, v rámci ktorého je pre mňa jednoduchšie manažovať dáta, pozerať sa na toky dát od zdroja až po konkrétny dashboard.
vidieť možno, aký slovník používame v jednotlivých datasetoch. Potom pri data intelligence a data quality robiť rôzne joiny, čistenie dát. Máme telefónne čísla, ktoré začínajú 0918 plus 421 918 a tak ďalej. To všetko sa dá vyčistiť a zjednotiť bez toho, aby som napísal riadok kódu, napríklad v takejto no-code platforme, ako je Qlik Talent Cloud. No a v neposlednom rade potom Data Marketplace, kde môžete stiahovať dodatočné data products, využívať rôzne AI funkcionality a Gen AI na to, aby ste lepšie pochopili svojim dátam. No a v neposlednom rade, a to bude tiež súčasťou ukážky, je Inside Advisor. Ja sa priznám, že sám som bol dosť skeptický voči takému chatbotu nad dátami, ale čoraz viac ho používam častejšie a častejšie. On naozaj mi zvyšuje efektivitu pri prezeraní dashboardov. A v podstate je to chatbot nad vašim dashboardom, ktorý vám vygeneruje graf alebo nejaký prehľad on the fly. No a teraz z takého trošku biznisového hľadiska, akýkoľvek dátový projekt, dátové riešenia, automatizácia procesu a tak ďalej je do veľkej miery taký balancing act medzi 3 rôznymi svetmi. Môže ich byť viac, môže ich byť menej. A aj keď CIO, CFO a povedzme, že vedúci rôznych oddelení, či už je to HR alebo sales a podobne, ťahajú za jeden povraz a sú v jednej firme, tak každý si stráži nejaké tie svoje preferencie o tom, ako sa veci majú robiť. A zároveň do toho prichádzajú so svojimi problémami. Takže pri vedúcich jednotlivých oddelení častokrát sa sťažujú, že nemáme dostatočne kvalitné dáta, nemáme ich dosť na čas, nemôžeme používať Gen AI a chceli by sme, nemôžeme používať najmodernejšie technológie, nemôžem si to zobraziť na tablete a tak ďalej a tak ďalej. A je v podstate na tom biznise, aby tú produktivitu dokázal zvyšovať takýmto spôsobom. Naopak CIO veľmi správne uvažuje nad tým, aby do budúcna akákoľvek tá platforma alebo technológia, technologický stack, ktorý sa zvolí, bol dostatočne future-proof a stabilný, robustný. Nemôžu sa veci robiť úplne nekoncepčne, tak na partizána, aj keď častokrát sa robia v praxi, ale teda CIO má to strážiť a zároveň má potom enablovať hiring ľudí, na čo sa dajú nalákať, pretože moderná platforma samozrejme láka aj ľudí, ktorí z ňou potom vedia lepšie pracovať. No a v neposlednom rade CFO častokrát sa na to pozerá z hľadiska peňazí, čiže platíme veľa, znižuje nám to profitabilitu, naozaj to musíme mať a tak ďalej a každá tá zmena nás stojí veľa. A možno nepoďme do toho nejakým big bangom, ale poďme do toho tak pragmaticky po jednom. No a výsledkom sú nie vždy úplne šťastní manažéri a vedúci daných oddelení, ale keď som naspäť pri tom balancing act, tak samozrejme každý do toho ide s tými potrebami. A čo je ten message, alebo tá správa, ktorú som chcel podať touto prezentáciou je, že každému sa dá vyhovieť, lebo v dnešnej dobe je to naozaj veľmi jednoduché a ten pricing, tá pridaná hodnota toolu ako takého je from the very beginning, od samého začiatku veľmi ide ruka v ruke s tým, akú hodnotu dostávate. Čiže ten pricing ide ruka v ruke, aj tá hodnota. A tieto 3 piliere práve adresujú tie 3 pains, ktoré manažeri môžu mať. A potom výsledkom môže byť aj takýto úspech, aký sme zažívali v tom modeli. A možno úplne na záver, predposledný slajd, nechám vás s otázkou, že aký je váš quick win s AI a cloudom a teraz a kam to až môže zájsť do budúcna. Že to je všetko za mňa. Ďakujem za pozornosť. Nechám kolegu, nech sa nastaví. Medzi tým chcem len povedať, že tu máš potom klikátko,
že čo sa týka toho slajda, tak môžete písať otázky a máte ich aj na badži. To je extrémne podstatné. Nemusíte čakať na slajd, ale tu máte slido.com a máte tam tag daného eventu. Raz, dva, tri, 22, 2. Teraz budú nasledovať EMARK riešenia v praxi, takže pozrieme sa na rôzne aplikácie. Raz, dva, počuť. A už ťa počuť? Dobre, takže začneme. Ja mám tiež vstup aj v tejto, ale aby som si trošku oddychol, tak začne kolega, náš Chief Technology Officer Pavol Hajastek, takže páči sa. Ďakujem za slovo. A jedna úprava, to zavádza. Daj si to do stojana, tak. Už to bude dobre. Dobre, takže ďakujem za slovo. Veľa známych tvári. Pre tých, ktorí ma nepoznáte, moje meno je Pavol Hajastek a v EMARKu pracujem v roli Chief Technology Officer. Teda mám na starosti úspešnú a kvalitnú implementáciu našich technologických riešení pre klientov. A dnes vám niečo porozprávam o nejakých ukážkach našich riešení v praxi. Začal by som nejakými našimi dátovými projektmi, vlastne year to date, od začiatku roka až po dnešný deň, respektíve včerajší, teda ak sa to nezmenilo, sme pracovali na nejakých 73 dátových projektov a keď si pozrieme obdobie posledných 12 mesiacov, tak je to niečo cez 100 projektov a dodávali sme riešenia pre 61 klientov. Musím povedať, že gro tých našich riešení bolo realizované v cloude, čiže drvivá väčšina. A v rámci tých našich riešení sme tie riešenia, či už v rámci nejakého návrhu, dizajnu, architektúry alebo samotnej implementácie používali všetkých tých troch najväčších cloudových providerov, ktorých poznáte. My v EMARKu máme veľmi radi nové, moderné technológie, ktoré jednak nám umožňujú pracovať efektívnejšie a zároveň pre našich klientov nám pomáhajú dodávať vlastne hodnotu z dát. Keď sa pozrieme trošku na tie naše projekty za ten posledný rok, tie naše dátové projekty, v princípe sme dodali viac ako 100 rôznych aplikácií, nejakých dizajnov, konzultačných hodín. A určite nedá sa tu teraz vymenovať všetko. Mne sa veľmi páčilo riešenie, ktoré sme dodávali pre jednu farmaceutickú spoločnosť. A výstupom bola aplikácia so stovky miliónov záznamov, naozaj veľká aplikácia. Čo dnes už síce nie je až také wow, pred pár rokmi to mohlo byť wow, že stovky miliónov záznamov, ale čím to bolo zaujímavé, že my sme tam mali naozaj stovky súčasne aktívnych používateľov. Šlo o to, že vlastne tá aplikácia sa distribuovala do jednotlivých predajní, a keďže tie predajne majú veľmi podobný, často rovnaký vlastne čas otvorenia tej predajne, tak naozaj v tom čase ten pík, keď sa otvárali tie predajne, tak sme sa dostávali aj až cez 300 súčasne aktívnych používateľov na takou veľkou aplikáciou, kde boli detailné pohyby skladových zásob a veľmi super, lebo sme sa dostali naozaj na okamžité odozvy. Páčilo sa mi veľmi tiež také komplexné HR riešenie s celým takým schváľovacím workflowom, kde sme museli naozaj dbať na tú security, ktoré dáta môže vidieť, ktoré nemôže vidieť. Celý ten workflow schváľovací musel reflektovať to, kto vlastne danú žiadosť vie schváliť a nad tým celým boli ešte postavené nejaké notifikácie, alerty a tak ďalej. No a dosť sa v poslednej dobe vďaka možnostiam hlavne toho AI a viac sme pracovali s neštrukturovanými dátami, že vidíme, že sa to tam naozaj posúva. No a
mnoho ďalších nejakých analytických, integračných a samozrejme AI-powered aplikácií. Ten generatívna umelá inteligencia spravila veľmi dobrú reklamu na AI, aj keď tie naše vlastne riešenia nie vždy boli o generatívnej umelej inteligencii, ale aj štandardné machine learning modely, predikcie a podobne je niečo, čomu sme sa za posledný rok venovali. Ja sa teraz pustím do jedného takého príkladu, jedného z našich, taký menší projektík. Konkrétne to bolo hodnotenie testov. Konkrétne sa jednalo o testy boli to prijímacie skúšky na stredné školy. Nebolo to na Slovensku, takže žiadne reklamácie, ak sa niekoho dieťa nedostalo na nejakú strednú školu. A v princípe šlo o to zdigitalizovať ten proces hodnotenia a konkrétne sme sa zamerali konkrétne sme riešili testové otázky s otvorenými odpovediami, čiže ak vidíte tu nejaký ukážku maturitného testu, tak to sú tie posledné 22, 23, 24, kedy ten žiak nezaškrtáva nejakú konkrétne označenie ABCD, kedy to je pomerne easy job, ale trošku ťažšie to je, keď tam naozaj ten žiak vypisuje niečo, nejaké slova, napríklad vymenuj podmet, prísudok z nejakej vety a podobne. Čiže na vstupe sme mali naskenované písomné testy, oni ich naskenovali a boli nastrihané, že každá otázka vlastne bol taký jeden malý sken. No a cieľom bolo vlastne vytvorenie nejakých hodnotiacich formulárov nad týmito odpovediami žiakov. A samozrejme taký cieľ bol aj dodať to rýchlo a za čo najmenej peňazí to riešenie. Hej. Takže keď sme si rozobrali ten koncept, o čo vlastne šlo, toto je tak high level veľmi akože popísané, že potrebovali sme previesť tie odpovede z obrázka na text, nejaký prvý krok, vytvoriť nad tým nejaké hodnotiace formuláre, no a samozrejme výsledky uložiť do databázy pre nejakú archiváciu. A keď sme nad tým tak uvažovali, takže to by sme mohli možno spraviť aj v Qlik a Infinity Forms, čím by sme mohli ušetriť množstvo času vývoja nejakého užívateľského rozhrania, programovania nejakých formulárov, veď použijeme niečo, čo tu máme predpripravené, iba to skastomizujeme na tento konkrétny prípad. A v skutočnosti akože využili sme viacero komponentov v tomto riešení. Takým jadrom toho celého riešenia bol Qlik, ktorý jednak extrahoval tie dáta z tej SQL databázy, tam boli uložené obrázky v binárnej podobe a orchestroval jednotlivé kroky, transformoval tie dáta, no a samozrejme Qlik nám slúžil aj ako to užívateľské rozhranie, to bola tá aplikácia, kde tí užívateľia pristupovali, teda tí hodnotitelia v tomto prípade. Ďalej sme využili extension do Qliku Infinity Forms, kde sme vlastne vytvorili to užívateľské rozhranie pre hodnotenie tých testov, aj tzv. writeback. A samozrejme, vďaka Infinity Forms sme mali zabezpečený kompletný audit log, ktorý bol dôležitý, aby sme vedeli kto, kedy a ako ohodnotil ktorú odpoveď. V rámci riešenia bol použitý aj Python, ktorý bol vlastne orchestrovaný z Qliku. Ten sme zase použili na konverziu dát z Base 64 na obrázky. Keďže jednotlivé tie služby, ktoré sme používali, bolo efektívnejšie, zistili sme, že bude efektívnejšie, keď tie obrázky spojíme do nejakých skupín pre rýchlejšie spracovanie, tak to sme tiež realizovali v Pythone. A Python zároveň zabezpečoval REST API komunikáciu s externými OCR službami. A ako externé tie OCR služby, kto nepozná skrátku Optical Character Recognition, sme použili Azure a Google AI Vision. A čiže tieto služby sú takým digitálnym okom, by som povedal, v našom prípade prevádzali ten písaný text do
do digitálnej podoby. Prečo sme použili dve služby? Je preto, aby sme porovnávali výsledky. Tam, kde tá zhoda bola 100%, tak sme vedeli, že s veľmi veľkou pravdepodobnosťou oba tie výsledky sú správne. A tam, kde samozrejme nie, je potrebný nejaký ľudský zásah. Ono tie testy vždy hodnotia viacerí hodnotitelia. Takto to funguje, že jedného žiaka hodnotí povedzme 3 a potom sa vlastne tie výsledky porovnávajú. Tam, kde nie je zhoda, tak samozrejme tie testy sa musia hodnotiť znova. A v princípe my sme 1-2 hodnotiteľom tento proces digitalizovali a zásadne ušetrili vlastne ten čas, ktorý by na tom inak strávil manuálnym hodnotením. Tu je taká ukážka z tej finálnej aplikácii, kde môžeme vidieť, niečo sme museli zakryť, ale je tam vidieť nejaký result, čiže nejaká odpoveď. Teraz je vybraná konkrétna úloha, že tam niekto napísal podmet a prísudok a vidím nejakých počet výskytov, že 1023 bolo takýchto rovnakých odpovedí. Ja už viem potom, že je to správna alebo nesprávna a podľa toho jednoducho zakliknem a hodnotím, priradím nejaké bodové skóre. A takto jedným klikom som vlastne ohodnotil 1000 niečo odpovedí. Že to ručné hodnotenie trvalo zásadne dlhšie. Zároveň tam boli nejaké tlačidlá na nejakú aktiváciu, natiahnutie dát, pripraviť úlohu na OCR a zápis potom do tej databázy. No a celé to riešenie my sme spravili, že do 7 dní, čiže naozaj, že za 7 dní to bolo zrealizované. A ešte by sa to samozrejme dalo ladiť, ale aj na tej strane toho klienta boli celkom šikovní ľudia, čiže ďalej si to potom už rozvíjali sami, čiže naozaj veľmi rýchla dodávka vďaka tým nástrojom, ktoré sme použili. A to aj napriek tomu, že tie jednotlivé API služby mali nejaké limity, nejaké nástrahy si pre nás pripravili aj študenti, aj keď pri prvom nejakom testovaní, akože, či nám to funguje nejako správne, keď sme pozerali tie výsledky, tak sme zistili, že nám to stále vracia v jednom prípade, na tej testovacej vzorke, že nám to stále vracia namiesto odpovedí toho žiaka čísla otázok. Tak nad tým sme si veľmi lámali hlavu a potom sme zistili, že keď sme si to otvorili, že žiak naozaj zapisoval čísla otázok namiesto odpovedí. Takže to bolo také úsmevné. No. Dobre, teraz by som prešiel na live demo. A toto demo je inšpirované skutočným príbehom, v našom prípade skutočnou aplikáciou. Ale samozrejme, aby sme tu mohli mať nejaké dáta, ktoré vieme prezentovať a nemuseli to nejako niečo skrývať, tak sme si to trošku upravili. Konkrétne tu máme natiahnuté dáta z Facebooku, nejaké statusy a komentáre nejakých facebookových stránok, nejakých denníkov. A ja vždy hovorím, že lepšie je sa na dáta pozrieť vizuálne ako v tabuľkovej podobe, tak môžeme si ich možno nezdielam, hej? OK. Dobre, a duplikovať obrazovku. Aplikovať. Super, funguje. Čiže zopakujem, máme teda natiahnuté dáta z Facebooku, takto nejako vyzerajú.
tak ako som hovoril, poďme si ich možno zvizualizovať, nech lepšie vidíme, čo tam vlastne všetko máme. A potiahneme si tu nejaký stĺpcový graf. Pozrime si podľa facebookovej stránky, napríklad počet komentárov, takže hneď pekne vidíme, že tam máme do 100 komentárov per stránku, čiže pár stovák komentárov jednotlivých denníkov, Aktuality, denník, Infovojna, Sme. A poďme uhádnuť, aký sentiment. Čiže toto riešenie nám umožňuje komunikovať s externou službou, konkrétne ChatGPT od OpenAI. Myslím, že som to nastavoval na ten model 4o. A ja viem vlastne v tomto užívateľskom rozhraní zadať nejakú otázku a nejaký prompt pre ChatGPT a ten mi vlastne vráti nejakú odpoveď, tak môžeme skúsiť napríklad ten sentiment, kľudne potom môžete definovať niečo iné, takže dajme, že definuj sentiment komentára a chceme výsledok uložiť do políčka sentiment by mohlo byť dobre. Takže to teraz potvrdíme, vlastne teraz posielame dáta do ChatGPT, ten nám to vlastne spracuje a vráti nám odpoveď. Sám som prekvapený, čo nám vráti. Je to live demo, takže ak niečo nebude fungovať, tak najčastejšie to nefunguje, keď ten prompt nezadáme samozrejme úplne dobre. Hej. Že drvivá väčšina z vás tieto jazykové modely poznáte, takže viete, kedy to zvykne fungovať, respektíve nefungovať, takže dobehlo to. A ja medzi mojimi poliami by som mal mať nové poličko sentiment. Výborne. Takže potiahnem si sentiment do mojej tabulky. Vidíme, že tam máme nejaký sentiment, negatív, neutrál, OK. Tak možno by ho dobre bolo zobraziť aj vlastne v grafickej podobe, čiže pridajme sentiment aj do nejakého nášho grafu. A trošku si to takto nejako zgrupníme. OK. Vyzerá to, že tých pozitívnych je veľmi málo. Prevažujú negatívne komentáre. Čiže malá vzorka dát, ale dedukoval by som z toho, že ak si nechcete pokaziť deň, tak nečítajte facebookové komentáre. Môžeme si zafiltrovať tie negatívne a vidíme, že ani to radšej nečítam. Zdá sa možno, že si aj Facebook nespravil úplne dobre svoju prácu. Možno by sme mohli ho poprosiť, že označ agresívne komentáre písmenom X. Výstup nech je písmeno X pre agresívny komentár. A skúsme, že agresívny komentár, poličko. Toto nevždy fungovalo, preto som to tak trošku radšej rozvinul, takže uvidíme. Uvidíme, či si s týmto poradí. A tam to beží. Hop. A to beží ďalej. Výborne, niečo dobehlo. Máme tu poličko agresívny komentár. A prekvapenie. A úspešne vyzerá to. Naozaj máme tu flag, X-ko a máme nacistický denník. Áno, agresívny komentár. Takže funguje. A v čom sú jazykové modely dobré? Sú preklady a toto sa mi veľmi páčilo, ako na týchto dátach to fungovalo.
Takže toto by som vám rád ukázal, že prelož komentár do anglického jazyka. Toto by myslím, že dal. To musí vedieť. A do jazyka a dajme si vytvoriť poličko koment N. Takže zase by nám to malo vrátiť. To bol taký rýchly. OK. Záleží, koľko práce práve má. A tak toto nezafungovalo. Meno test 2. Skúsme dať anglický jazyk. Aspoň vidíte, že to robíme live. Možno boli tak agresívne, že to nechcelo preložiť. Možno prelož, prosím. Strašne rýchlo to beží. Tam bude nejaká zrada. Hej. A ako inak? Čakal niekto iné? How else did anyone expect anything different? OK. Myslím, že to poznáte, že vlastne je to o tom prompte. To bude ono. Teraz to vyzerá dobre. Že naozaj pracuje, lebo áno, jeden komentár preložil hneď, ale keď naozaj má preložiť celý balík, tak to bude chvíľu trvať. Asi ťažká úloha. A jeden vlastne z use caseov, ako to jeden klient vlastne používal, je, že majú takého akože zdatného užívateľa, je to vlastne majiteľ tej firmy, ale ten nemal čas si študovať akože Qlik syntax a podobne, tak používa vlastne v Qliku, má takýto interface, kde vlastne chce napísať nejaký Qlik výraz, nejakú komplexnú expression v Qliku, nejakú funkciu, tak vlastne takto posiela vlastne Qlik posiela štruktúru toho dátového modelu a vlastne mu to vypíše, ako ten zložitý príkaz vlastne napísať. Hej. Čiže takéto tam je použitie. A stále sa čudujem, prečo tu nevidím všetky dáta. Hej, tento dajme preč. Jo, koment. Prekombinoval som to. A vyzerá, že funguje. A prečo to funguje dobre? Ukážem taký jeden príklad. Že naozaj, že koment, že na smeraka je to málo, on ho preložil, že for a smer member it's not much, že vlastne ten jazykový model pracuje aj s tým kontextom, pretože toto, keby sme si do nejakého štandardného prekladača, povedzme Google Translator dali, tak nám to preloží. A vlastne, hej, it's not, no, proste nezmysel, hej. Kdežto ten vlastne jazykový model naozaj pochopil, že for a smer member it's not much, hej. Čiže naozaj v tomto sú dobre, lebo pracujú so širším kontextom tie modely. Takže ja ďakujem za pozornosť, za mňa to je všetko a ukážeme si teraz AI priamo v Snowflakeu, čiže nebudeme volať nejakú externú službu, ale priamo.
Takže moje meno je Tomáš Janotík, som zo spoločnosti EMARK Analytics a mojou úlohou na nasledujúcich povedzme 10 minút bude ukázať vám krátku ukážku Document AI, čiže pôjde o vyťahovanie alebo extrahovanie dát z dokumentov. V tomto nadviažem trochu na kolegu Róberta Šrotýra, ktorý to už spomínal vo svojej prezentácii o Snowflakeu. Pôjde teda o live demo a ukážeme si, ako získať nejaké dáta z faktúr. Snowflake má vlastne na tento účel optimalizovaný model, ktorý používa. Ten model je schopný čítať nielen text, ale aj napríklad rukopis alebo nejaké dáta z obrázkov, napríklad z loga a podobne. A v podstate je vlastne optimalizovaný na tento účel. Čiže tie dáta môžete vyťahovať napríklad z faktúr, zmluv, finančných dokumentov. Tie typy dokumentov, ktoré môžete použiť, sú rôzne. A vlastne veľkou výhodou v Snowflakeu je, že vy vlastne viete tomu modelu ukázať svoje vlastné dokumenty, a on je vlastne schopný učiť sa aj na nich. Čiže keď on vidí vaše konkrétne dokumenty, ktoré používate, tak tá presnosť toho modelu sa vie potom dramaticky zvýšiť. Takže to si vlastne teraz ukážeme v tejto ukážke. Ja teda použijem nejaké faktúry a vytvorím v tejto sekcii Document AI priamo v Snowflakeu nový model. Tento model si musím nejako povenovať, povedzme .ai demo. Model musí byť uložený v nejakej databáze v Snowflakeu, takže ja si len zvolím nejakú databázu, ktorú sme vytvorili pre tento účel, takisto nejakú schému, kde vlastne ten model bude uložený. No a potom sa dostanem do takéhoto celkom user-friendly rozhrania, hneď ako sa ten model vytvorí, kde vlastne môžem nahrať do Snowflakeu nejaké svoje dokumenty, ktoré použijem na trénovanie toho modelu. Takže tu už vidíme vlastne to, ako vyzerá to UI. Nahráme si tam teda tie dokumenty. Ja tu mám nejaké faktúry, je ich tu viac, ale budú nám stačiť povedzme prvé 3. Takže tieto 3 faktúry sa teraz nahrajú. Tiež to potrvá pár sekúnd. Takže už ich tu máme a teraz vlastne si tie faktúry budeme vedieť pozrieť. Vidím, že majú status to review, takže každý z tých dokumentov by som si mal načítať a vyťahnuť si z neho tie dáta, ktoré potrebujem. Tak, a teraz vlastne som si otvoril jeden z tých 3 dokumentov a tunak viem pracovať priamo s tým Large Language modelom. Čiže pýtať sa ho nejaké otázky a vytvárať si vlastne fieldy, ktoré chcem z toho dokumentu vyťahnuť. Takže začnem prvým fieldom. Môže to byť napríklad Invoice ID. Ono z okolností by default mi ponúka otázku What is the invoice number? Takže túto otázku si môžeme spustiť. Bude to takisto bežať nejakých pár sekúnd a vidíme, že z tej faktúry mi dokázal vyťahnuť správne číslo tej faktúry, ktoré je totožné s tým, čo vidím. V podstate ja som si tu pripravil taký ťahák, aby som sa nezdržiaval písaním, takže skúsime si z tej faktúry vyťahnuť ešte ďalšie 4 hodnoty. Dôležitý pre nás môže byť napríklad dátum faktúry. Ja to tu teda postupne všetko pridám. Takisto, keď si to spustím, mal by som dostať 1. november 2023. Vidíme, máme to správne. Vždycky pri tej hodnote ten model vracia aj nejaký confidence level, nakoľko si je istý správnosťou tej odpovede. Čím bližšie je to k jednotke, tým si je model istejší, že to má správne. Takže ja tu teraz skúsim ešte vyťahnuť ABN číslo, čo je tiež jeden z údajov vo faktúre. Vidíme, že tie prompty vlastne nemusia byť len opytovacie vety, môžu to byť kľudne aj oznamovacie, kde je nejaký popis alebo inštrukcia, čo ten model má spraviť. A ešte tu máme posledné 2. Asi taká najdôležitejšia vec faktúry je množstvo alebo cena. Takže dáme si tam aj to. Takže to by malo byť 5441. Vidíme, že sa mu podarilo aj to. No a ešte úplne posledná vec bude mena tejto sumy.
tu sa ho vlastne pýtam na kód, ktorý by mal byť 3 písmenka, v tomto prípade novozélandský dolár, NZD. Takže týchto 5 políčok by som z tej faktúry chcel vyextrahovať a vidíme, že s tými výsledkami sa dá byť spokojný. Ak je všetko správne, môžem ísť ďalej. Akceptujem tieto výsledky a teraz sa pozriem na druhú z tých 3 faktúr, ktoré som si tam vlastne nahral a vidíme, že už rovno tých 5 otázok sa spustilo a vidíme, že ak si tie dáta plus minus kontrolujeme, tak to všetko sedí. Suma 810, austrálsky dolár v tomto prípade. Takže môžeme ísť na posledný, tretí dokument. Znovu sa pozrieme, či všetky tie 3 otázky dopadli dobre. Vidíme, že všetky tie údaje 1. január 24, ABN číslo, suma. Prečo je to ABN také nízke? Môže to súvisieť aj s tým, ako sme naformovali ten prompt. Je to úplne jednoducho, iba 2 slova, extract ABN. Možno keby sme mu dali tie inštrukcie trošku podrobnejšie, tak by to bolo presnejšie, ale v zásade si asi nie je úplne istý. No. Takže môžeme to skúsiť. Dáme tam, môžeme sa napríklad pozrieť na počet čísel v tom kóde 3, 6, 9, 11 a napíšeme, to som sa niekam... Skúsme takto. Ak mu poviem, že výsledok by mal byť 11-miestny kód, čo sa stane s tým confidence levelom? No, vidíme, že je dokonca nižší. Takže týmto som mu asi veľmi nepomohol. Aha, jasné. Tak možno aj to môže byť taký hlavný dôvod. Dobre, tak tým, že tých dokumentov máme viacej, tak ja to pre istotu zmažem. A nech je to rovnako naprieč všetkými 3. A tým pádom sme na konci. Vlastne prešli sme si všetky 3 dokumenty, vyextrahovali sme tie hodnoty z tých 3 a tým pádom môžeme ten model používať v tejto chvíli aj na ďalšie faktúry, ktoré máme možno k dispozícii. Takže ja teraz ten model môžem publikovať. On bude vlastne v Snowflakeu k dispozícii na ďalšie používanie. A ja som ešte urobil to, že do Snowflakeu som nahral ďalšie faktúry. Vlastne keď ten model publikujem, tak on mi tu rovno ponúka takéto queries, ktoré môžem použiť na spustenie toho modelu pre nejakú konkrétnu faktúru, ktorá je uložená v Snowflakeu, v nejakom úložisku, v stage, alebo pre veľké množstvo faktúr, ktoré je uložené takisto v nejakom directory stage, v adresári. Takže priamo on mi už ponúka queries, ktoré môžem použiť na tento účel a to som vlastne aj spravil. Tunak, keď si spustíme tú query pre nejakú konkrétnu faktúru, ktorú tam už mám nahranú, tak zavolám si vlastne ten model a ponúkne mi to výstup v takomto formáte. Bude to bežať takisto pár sekúnd a vidíme, že je to v takomto JSONe. Postupne tu vidím z tej konkrétnej jednej faktúry. Je to už iná faktúra ako jedna z tých 3, na ktorých som ten model trénoval. To je dôležité povedať. A vidíme, že on vlastne vyextrahoval v tomto JSON formáte konkrétne tie hodnoty. Vedel by som to spustiť aj pre všetky tie faktúry, ktoré mám v tom stage. Tam je ich väčšie množstvo. Nebudem to teraz robiť, aby sme sa nezdržiavali. To už by bežalo o niečo dlhšie. Ale môžem vám ukázať vlastne pre všetky tie faktúry, ktoré tam mám nahrané, ako by vyzerala nejaká finálna tabuľka, ak by som si tie JSON hodnoty uložil už do tej tabuľkovej formy. Takže tu vidíme PDF-ka nejaké, ktoré som vlastne použil a vidíme hodnoty z tých konkrétnych PDF faktúr uložených už pekne v tabuľke. Čiže tu je dôležité povedať, že tento proces sa dá vlastne automatizovať a môžete vlastne ten model, ktorý ste si týmto spôsobom vytvorili, za pár minút aplikovať potom aj na tisíce dokumentov.
Takže v podstate, ja keď som prvýkrát videl toto dokument AI v akcii, tak som si spomenul na taký jeden projekt, ktorý sme pred viacerými rokmi robili. V podstate tam išlo o vyťahovanie dát zo životopisov, čo je konkrétny typ dokumentu. A v tej dobe ten projekt trval niekoľko mesiacov. Bolo to pomerne zložité, museli sme sa popasovať s rôznymi typmi dokumentov, Word, PDF a tak ďalej. A v podstate dnes, ak by sme mali k dispozícii túto technológiu, tak by to trvalo možno pár dní, prípadne dokonca pár hodín. Čiže tá úspora času pri takýchto funkcionalitách môže byť celkom dramatická. Takže to som vám chcel ukázať. Ďakujem. Ja ukážem posledné demo a potom už sľubujem, že bude prestávka. Kliker je tu. Aha. V pohode, nepotrebujem kliker teraz, takže je to v pohode. Nie. Dobre, tak mali sme toho dosť technického, tak ja sa zase vrátim k tomu biznisovému možno trošku viac. V podstate ukážem vám aplikáciu, ktorá je o plánovaní. Je to o plánovaní veľkoobchodného predaja a robili sme ju pre najväčšieho írskeho producenta mäsa. Je to firma cez miliardu, myslím, že 1,8 miliardy eur, takže relatívne veľká, samozrejme. A tým pádom aj ten impact na ich tržby bol relatívne veľký, alebo efektivitu vo všeobecnosti. No a predtým, ako sa vrhnem na tú aplikáciu, ktorá je relatívne jednoduchá, takže viac vám porozprávam možno o tom use case ako takom. Ale o čo išlo, že keď si predstavíte výrobu mäsa, tak samozrejme to zahrňa aj zabíjanie zvierat, potom nejaký packaging, v podstate rozdelenie rôznych katov, hej, na hovädzieho mäsa, bravčového a tak ďalej a následná distribúcia. No a kolega sa zo mňa smeje, lebo v Čechách som hovoril tiež príbeh o zabíjaní kráv a teraz som to trošku zjemnil. No a v podstate oni potrebujú tým pádom, čím efektívnejšie budú plánovať ten odbyt, tak tým efektívnejší bude celý, nazvime to, produkčný proces. No a zo začiatku mali 82% presnosť pri estimácii toho, aký bude odbyt. Je to veľkoobchodný predaj, takže povedzme klienti typu Lidl, Tesco, McDonald a podobne. Čiže 82% presnosť. A potom sme prišli my, nabehli sme ako data scientist, data analytics a podobne a išli sme na to, že teda my im ukážeme, akú tú presnosť dáme. Takže použili sme všetko, použili sme externé dáta, počasie, trénovali taký model, skúšali a tak ďalej a výsledná presnosť bola 75%. Takže, čo tým celým chcem povedať je, že ten silver lining bol v tom, že sme nakoniec skombinovali tú predikciu a machine learning s tým, že teda obchodníci alebo key account manažeri, ktorí mali plánovať daný predaj, mali to ako suggestion a ten suggestion je vlastne táto projection, čiže na týždňovej báze mali cez machine learning ako keby odporúčané množstvo na základe historických dát, seasonality a tak ďalej. Ale, a tu práve prichádza sila toho writebacku a možnosť ešte niečo vpisovať do toho, ale mali možnosť teda to aj zmeniť. No a výsledné zvýšenie tejto presnosti pri kombinácii ľudskej intuície a AI bola 88%, to znamená, že o 6 percentuálnych bodov viac, čo je pri danej veľkosti biznesu
extrémny dopad na biznis, ako si viete asi predstaviť. Takže to je jedna vec, ktorú som chcel ukázať. Čo sa týka tejto apky, tak okrem toho, že to plánovanie samozrejme sa deje na týždennej báze, viete si povedať, že koľko týždňov dopredu sa to vyhodnocuje. No a následne potom si aj porovnávať, aký bol ten forecast, aký bol actual amount. My sme samozrejme tie dáta museli skresliť, aj produkty, ktoré tu sú. Tak keď sa pozriete tuto na detail, tak už tam sme tie produkty museli samozrejme premenovať, ale aspoň máme tu teda prehľad po jednotlivých týždňoch, aký bol ten predaj a vieme si porovnávať forecast. No a čo je dôležité z pohľadu toho machine learningu povedať je, že áno, tá presnosť bola 75%, ale čím dlhšie funguje, tým viac sa zlepšuje. Čiže ona sleduje, aký bol rozdiel medzi tou skutočnou hodnotou predaja a tým, čo bolo predikované. A potom tie rozdiely, na základe nich sa učí, tak aby ich redukovala do budúcna. Čiže to je extrémne podstatné povedať. No a teraz možno taká posledná vec, len aby som trošku nehovoril stále len o biznise, ale aj o takých features ako tak predstavme si, že o tejto appke neviem nič. A teda ja som spomínal počas tej prezentácie svojej, že tu existuje možnosť využívať Inside Advisora a predtým som toho nebol až taký veľký fanúšik, ale teraz už som. Ktorého sa viete pýtať rôzne otázky. Niečo tu mám aj preddefinované, ale povedzme, že show me actual volume by item name. Takže bez ohľadu na to, či dané dáta poznám alebo nie, tento graf nie je nikde v daných dashboardoch. Čiže on bol vygenerovaný práve tu a teraz na základe toho promptu a na základe dát, ktoré tam mám. Nemám tam momentálne veľa dát, ale keďže to funguje v rámke, tak to funguje podobne rýchlo. A okrem toho, že mi hodil graf, kde pekne vidím, ktorý produkt bol najpredávanejší a podobne, tak zároveň spravil ešte tú extra mile, že mi na tej pravej strane povedal, že môj najpredávanejší produkt tvorí 30,6% objemu. Moje dva najpredávanejšie produkty tvoria 42% celkového objemu. Čiže to Pareto tu celkom platí, a možno aj prestrelené. Ešte si môžem dať na miesto item name, povedzme customer name. A znova, mám tu 5 zákazníkov, kde celkový volume opäť vidím napravo a zároveň tam vidím rôzne insights, čiže najväčší zákazník mi generuje 53,5% tržieb, najväčší dvaja potom 60%, a teda druhý najväčší zákazník je o 61% väčší ako ten druhý za ním a podobne. Čiže generuje takéto insights v podstate on the fly a pokiaľ by som mal nejaký podobný graf už vo svojich dashboardoch, tak mi ich tu zobrazí aj predtým. No a keď napríklad som úplne nový a chcel by som vedieť, že how many customers do I have, tak mi nielen, že ukáže počet customerov, ale zároveň mi dá aj distinct hodnotu, aby som naozaj mal len unikátnych customerov. To isté môžem spraviť, alebo dám, že items. Opäť v tomto prípade, keďže je to demo, je to 23. V kontexte daného zákazníka to boli stovky SKUs, pretože sa brali aj rôzne packages daného mesa. Takže to je, čo sa týka Inside Advisora. No a keď sme už pri tej improvizácii, tak... Chceš si urobiť fotku, čo? Nech sa páči. Aj ti na ňu ukážem, dobre? Takto. Super, LinkedIn profilovka je vybavená. Môžeme ísť ďalej. Dobre. Takže prvýkrát som chcel urobiť taký experiment, že na stage ukázať aj mobilnú aplikáciu. Takže držte mi palce.
Snáď by nebude akurát písať manželka alebo niečo. Dobre, takže toto si hodím takto. Dobre, takže čo sa týka Qlik z aplikácie, vzhľadom na cloudové rozhranie, tá aplikácia bola do veľkej miery prerobená tak, aby bola priateľnejšia pre mobilné zariadenia. To znamená, že viete si možno predstaviť, že keď máte v celkovom prostredí povedzme apku na sales, na finance, na HR, na logistiku a tak ďalej, tak toho môže byť celkom veľa, v prípade modelu okolo 380 aplikácií, teda nie 98 aplikácií v produkcii. Takže tu nie sú všetky aplikácie a ja si ich môžem pridať do nejakého prehľadu. Takže pokiaľ si niečo pridám do tej mojej mobile collection, tak vtedy si to môžem aj pozrieť. Toto je apka, ktorú ste pred chvíľou videli vlastne na stage. Na tablete to vyzerá ešte lepšie, lebo tam máte viaceré možnosti editovať a tak ďalej, ale teda pokiaľ chcete dať napríklad mobil do ruky, či už salesakom alebo iným ľuďom v teréne, tak takisto je to možné. No a fungujú tu potom aj notifikácie a tak ďalej, k čomu sa dostanem. Je to naozaj robené priamo pre mobilnú platformu, takže ten scrolling napríklad tuto hore si môžem prejsť až na povedzme Production Outlook. V prípade, že chcem urobiť nejaké konkrétne selekcie, tak tu si z dola vlastne vyťahnem tento panel a môžem si pozerať akékoľvek, napríklad si dám nejaký raw material spec, commercial v tomto prípade, a analyzujem iba ten commercial, prípadne proste tá práca so selekciami, ako môžete vidieť potom aj na tom grafe, že sa bude trošku meniť, tak je jednoducho takisto dynamická ako v prípade laptopu. No a v neposlednom rade, pokiaľ ma zaujíma niektorý graf, ku ktorému chodím relatívne často, sekundu, ja si dám napríklad nejaký pekný line chart alebo nejakú tabuľku. Tento napríklad. Hej? Čiže chcem si pozrieť tento týždenný prehľad, timeline a chcem ho mať hneď, keď pristúpim do aplikácie, tak si kliknem tuto, dám si Monitor in Hub, je to year over year weekly timeline a dám si vytvoriť, čo mi vytvorí prehľad hneď na tej domovskej obrazovke. Hneď, keď otvorím aplikáciu, tak mám tam tento prehľad. Nemusím sa preklikávať až do aplikácie. Môžete si tam embednúť KPI, môžete si tam embednúť line chart alebo čokoľvek podobné. Čiže aby som to ukázal takto, keď príjem do QlikSense, tak to je potom ďalšia vec, že viete si nastaviť Face ID, autentifikáciu, prípadne Touch ID, pokiaľ máte fingerprint a daný graf, ktorý chcem sledovať na bežnej báze, mám hneď po ruke, keď ho potrebujem. A v prípade, že si na neho kliknem, tak si ho môžem sa presmerovať aj priamo do aplikácie. Čiže aby to bolo čo najmenej klikov, je to redukcia klikov do veľkej miery. A potom v prípade, že si nastavím nejaké alerty, napríklad, že mešká dodávka alebo príde mi tovar neskôr a podobne, tak zároveň tu mám aj notifikácie, ktoré fungujú takisto ako pri akejkoľvek inej aplikácii. A napríklad meškajúce dodávky, čiže už 9 dní mešká dodávateľ s nejakým tovarom, ktorý sme si objednali, tak si môžeme pozrieť potom aj konkrétny report danej aplikácii na základe alertu. Dobre, takže to je za mňa všetko zatiaľ teda. A teraz nasleduje prestávka, takže kľudne si zoberte času, koľko potrebujete. Máme trošku skls, ale myslím, že tých 15-20 minút úplne v pohode. Takže ďakujeme. Okay, I guess let's start with the presentation. I would like to welcome Armin and Christian here. They were kind enough to join us
and talk about Qlik. They'll talk about Qlik's vision. I'll let them do the job right now. The presentation is going to be in English, as I mentioned, and now is a good time to look at your badge, see the slido.com, put in the event code, and if you're interested in asking some very tough questions about Qlik, I'm sorry guys, now is a good time to do that. So let's go ahead, guys. Stage is yours. He will provide the answer, not me. Okay, I will take the questions. He will bring the answers. Thank you, Robert, for introducing us. My name is Armin Wallrab. I'm living close to Munich in Bavaria, so I'm leading the pre-sales team for the Qlik Central and Eastern Europe region, so that is the dátach, Germany, Austria, Switzerland, and Eastern Europe, including Slovakia. I have with me Christian, my secret weapon from Vienna, Austria. And we also have more Qlikis in the room. Helga, who is going to do one slot later, a breakout session. We have Natalia, responsible for managing our partners, and Peter from our sales organization. So we are going to talk about wherever there's data, there's opportunity. So you all are working with data. You want to create great products for your customers, internal, external customers. And when we talk about great products, the first word I learned in Slovakia, it's my first time in Bratislava. I came here yesterday. We had a little walk around the old city. The first word I learned is pivo. Yeah, so that's obviously something very important in Slovakia, also in my hometown in Munich. And why am I talking about beer? Because beer is a great product, and it's very comparable to what you want to do with your data. So you have your raw material, your raw data. You want to check the quality, make great ingredients of your data, enhance it, bring it into the proper structure, and then have a great tool chain, that's what we are going to talk about, to create great beer from the raw materials. You also need expertise. That's why we have our partners with us, the EMARK here and Affinity and others that help you in this process of creating great products from your data. And that's what we are going to talk about today. And we don't have a lot of time because we are already a bit late in the agenda. So in Qlik, we think there are 5 key elements that you need to accelerate your adoption for AI. And the first one is obviously you need to liberate your data. You need to unleash your data. Your data is sitting somewhere in the dark underground rooms, in your backend systems, in your databases, in your ERP systems, but also in your cloud systems, in your Workday, in your Salesforce. And data is coming from every angle today, from IoT devices, from customers, from suppliers, from all kinds of systems. And you need to unleash that data to make use of it. The second step, which we're talking a little bit about today, is you need to trust your data. You need to know, where is the data coming from? Can I rely on the data? We're also going to talk about data quality. Data quality is an important aspect. Is it accurate? Is it timely? Is it complete? Is it unique? And these kind of things. And when you have enhanced your data and you know where it's coming from and you know who's using it, for what purpose, think about governance, GDPR, PII data, and these kind of things, then you can give people access to the data as soon as this problem is finished. And it's the same with the beer, yeah? So it's great if you have great beer, but if you're not able to serve it and you're not able to buy it, then you have a problem. That's why the access to your data products is also very important. And the fourth step then, we can make use of the data, we can look into it, we can drill down, we can make analytics on this, we can run AI models for prediction, we can run large language models on that to get answers. And finally, you want to do actions based on the data. So in the past, in my generation, we grew up with Excel sheets and printed reports every month. Today it's very different. Yeah, you have your mobile phone, you have, I don't know, augmented automation and things like that. So
the way you work with data and the results of data is very different from what you have had in the past. And obviously, there's no big surprise when you look at the Qlik portfolio. This is exactly what we are trying to cover in our tool chain. On the left part is the data integration part, opening the data tab, if you will, transform the data into something that is very tasty, bring trust to your data. So I don't know the English word, Lieferkettengesetz. No, I don't know. Supply chain laws from the European Union. Yeah, you want to know where your beer is coming from. Is it from Czech or is it from Slovakia? There's a very big difference probably. And then you want to make that accessible, obviously, and present it in a good way. With your data products, you want to do analytics, predictions, and stuff like that. So, and basically we will split this presentation into two parts. You're going to see 7 separate, distinct topics. The first part is the Qlik talent part, is the data integration part. You may have heard about our new product offering, packaging offering, Qlik Talent Cloud. This is the first part, this is the data integration part. So, data integration, that is something, I don't know, 20 years old, 30 years old. So what's the problem with data integration? I'm coming from the talent part of the Qlik organization, so I've been doing data integration for 20 years or so. So in the beginning, it was pretty simple. You had a limited number of systems, databases, maybe an ERP system. You could run a couple of SQL queries, batch jobs, some scripts, shell scripts, Python scripts, Perl scripts, and then you were fine for starting with the analytics. Today, it's much more difficult because you not only have in-house systems, but you also have the cloud systems, which are API-driven, not SQL query-driven. Think about a Salesforce, Workday, I mentioned a couple of them. Other systems like a Snowflake, which have a completely different behavior than your in-house database and different use cases and different components. You have REST APIs, things like that. And you have data from your customers, from your suppliers, and you have data coming in from, I don't know, sensors, IoT devices. That means the data has not only to be integrated once a day or once a week. You want to have data in real time. If someone is at the checkout in a supermarket and pulls his payback card or his credit card, you immediately want to see that the booking has been charged to your account. Yeah? So people are expecting to happen that these things happen in milliseconds. So the challenges for the data engineer are are growing every year and every time. So let's have a look on how we want to address data integration. Okay, one slide back. This is the data engineer. Yeah, that's me right now. So that's my twin brother. He's happy. Why is he happy? Because he uses Qlik Talent Cloud. I want to give you the short first impression of how Qlik Talent Cloud looks like. Yeah. And my job as a data engineer is to integrate data from different heterogeneous data sources, yeah, and to bring the data as quickly as possible to the business, not only the data, but also the value for their analytics, reports, dashboards, whatever. Yeah. And the first step for me as a data engineer is to deliver the data from the sources to our target systems. And the first thing that I want to show you is how this looks like in Qlik Talent Cloud. So this is the pipeline that I have created in Qlik Talent Cloud, and the goal of this pipeline is to extract data from 3 different sources. In that case, it's a Shopify environment, it's our ERP system on a SQL Server database, and we have also additional SAP data that I want to read from the source and move it as quickly as possible to the target system. Could be, for example, a Snowflake environment, Databricks environment, data lake, whatever. Okay. And if I want to add, for example, additional data from another source, it's quite easy to do that. You can see that here on the top right, we have the Add New button, and I can select New Data Connection. So the data connection gives us the option to select from different data sources that we support. For example, SAP systems. So we support nearly every flavor of SAP sources, but also the classical ones, the DB2s, the Oracle, SaaS applications, SQL Server, and things like that, but also mainframe. So I can easily integrate additional connections to that pipeline and make it available
to the business. So that's the first step in doing data integration, moving data from a source to a target. The second step in this data integration pipeline is to think about what happens with the data next. So we moved it in real time from source to target, but the question is what to do next. Because moving the data from A to B in real time is cool, is amazing, but at the end of the day, the data is as good or as bad as it was in the original source. So it's now time to think about transformation. So and our goal as Qlik is to support every kind of user in a company. So the average business user who has no clue about joins, SQL, unions or whatever, but also the nerd that likes to type SQL statements. And the first art of transformation that I want to show you that we support is leveraging a graphical user interface. So going back to that pipeline, you can see different tiles. We call that data assets. And there's one data asset named transform, and this gives me the ability to transform data, to work with data. And what we see here is a transformation flow. And this is one of the first integration parts that we brought over from the talent acquisition into Qlik Talent Cloud. So this is the way to design a new pipeline, a graphical user interface, where we have two different tables at the beginning. It's the classical one, order details, order headers, and the goal is to create one single fact table. To do that, I need to do some transformation, to do some cleansing, I need to select specific columns, I need to create filters, I need to join both tables together, which you can see from here. We have different join strategies available on the right side of that canvas, left join, auto join, whatever. And the cool part of all this transformation is that you have always the ability to check what happens behind the scene. So we have always the ability to get a data preview and also what kind of SQL statement we generate for you. So nothing is hidden under the covers. We always expose everything to your convenience so that you can see what happens behind the scenes. And once this is done, I can run that job and I can create a new table, which is the fact table that I need maybe in a downstream system. So this is for, let's say, more advanced users. But what about people that have no clue on how to write SQL, on what is a join? So people like me, a business user in that case. So what we do here, or what we support here, is to adopt generative AI technology in the background. And this AI technology generates SQL statement for you based on your questions. So let's check it out. So I have a special requirement. I need to create a query for shippers with cost of goods sold and shipment and things like that. I just need to know where this table, where this information could be located. So I'm selecting 3 tables. And I add one additional transformation asset. And now I'm just asking my question. And there's no need to ask it in a technical way, like knowing what's the column name, what's the name of the metadata. It's just asking a question like I would ask you or Armin, and just enter the question here and hit the SQL Assistant button, which you can see right now on the bottom right. And what happens right now is we take the context, which is the 3 tables that you have selected. We take your question. The question is, tell me about shippers, cost of goods sales, and things like that. Hit the apply button, and then we automatically generate the SQL statement for you. And they have also the option to check the result sets here in the preview. So really cool and really easy to have a head start for your further analytics. What you can also see there, this large language model that is used behind the scenes also knows, for example, on the SAP data, that the column mat and air from the table Mara has a description of material number. So this is also done automatically for now. We have the dictionary. Everything is generated automatically that you can now use in your pipeline. Over to you. Thank you.
Interesting. So this typically simplifies the creation of these kind of integration jobs a lot to set up these pipelines. Now, let's talk about trust in data. What is trusted data? I mean, what is the difference between quality and trust? Yeah, so our definition always was like you can have a very high quality data set, but if you don't know where it's coming from and if you don't know who's using that, it's basically not trusted data. It's worthless. It's not helping your business. On the other hand, there might be data sets with some questionable quality, but everyone is using it and it gives you a great business outcome. That should be something more like trusted data. So, okay, how can we improve the trust in data? Obviously, we need to talk about quality aspects, like accessibility, the classical uniqueness, completeness, accuracy, timeliness dimensions, but also to see things like lineage, security aspects. Is the data using PII, personal identifiable information, which is a critical thing for many businesses in Europe? And how can we track that and how can we create actions on top of that? Oh, I have to click on myself, so I need to advance. So it's not only about accuracy and things like that. It's also about discoverability, security, consumability. How can I make this data consumable? Yeah, I know if I only have big barrels of 50 liters of beer, that's not consumable. You need to have a tab where you can have a glass of beer, and a bar where I can serve it, or a fridge at least at home, something like that. So only having beer is not enough. And that's why people who were using Talent before know the Talent Trust Score for data, which is a combination of these kind of aspects and is applied automatically to your data. And now we extended that to have more like an aspect for AI-driven projects, AI-driven tasks. Okay, let's talk about data quality. So the first thing that I want to show is how we can increase data quality. Do you know what this is? Have you already seen that one? Okay, cool. So something new for you. This is called Qlik Talent Studio. Yeah, and this is basically the development environment from the talent acquisition that allows us to support a really wide variety of integration use cases. Yeah, that's a development tool, brand new design and look and feel. And what I can do in this development environment is to create data pipelines. Why would I create a data pipeline? Because it's nice, it's funny, it's easy? No. As a data engineer, it's my responsibility to guarantee that only trusted and valid data passes through that pipeline and is then delivered to downstream systems. So it's my goal to check the data, and I can do that from here. So let's see what I've done. This is a pipeline reading data from a Kafka stream, and the first thing that I've done is to check the validity of email addresses. If it's a valid email address by checking with a customer table, doing some lookups. And what I also take care is PII relevant data. Yeah? So I'm not allowed to pass any PII related information to my analytics department. So I need to mask data, for example, last name, first name, email addresses, and so on. And I can do that very easily in this development environment by applying the appropriate functionality. So one challenge of this data pipeline is that I also get textual information, which is great, yeah. But on the other hand, it's really bad to have just textual information. Why is it bad or worthless? Doing analytics on top of pure text is really hard and almost not doable if it's just a complaint, for example, from a customer. Yeah. So what I really need, or what would be really great, is to have a kind of classification based on the text itself. And to do that, we can apply, again, additional AI functionality here. And what we do here is basically passing the claim text, the column where the text is stored from the customer complaining about, I don't know, late delivery, wrong size, wrong color, bad quality, and so on. I pass that to a large language model that we use in the background. And this large language model brings me an answer back. And what I did is, okay, the context is the column,
my question is, say which of these options the feedback refers to, and then I need to provide a classification I'm interested in. So I'm interested in, I can't read it, delivery problems, technical problem, dissatisfaction, and so on and so forth. And then, once I've made the definition, I can run that job, meaning processing all the data. You can see that from here again, classification and the text that I want to pass. And once the job is executed, then I will be provided with a feedback, meaning the data is computed, is calculated, and this is the result set of this job. So I have a new column, a new classification column, and what it did is, okay, the text is I am writing to express my dissatisfaction, and the classification the LLM has generated is, it's a delivery problem. And this kind of information, this classification is something measurable. I can use it in my BI report, in my dashboard, whatever I want. Okay? So really cool functionality that comes out of the box with Qlik Talent Studio right now. So once I've set up the pipeline, and I'm happy, I want also provide this information of data quality to the business maybe. Yeah, and this is the time where I need to think about trust score. And the trust score is basically a framework that gives me an overview of the overall data quality. And to generate this trust score, it's also really easy. It's the framework that I can use from the left and drop it to the canvas. And as you can see from here, consists of pre-built functionalities, like generating a profile of the data, creating some additional content, creating those KPIs. And these KPIs that I generate here in my data pipeline can then be used, for example, in an analytic lab that you can see here in the background. So we have on the right side 6 dimensions for data quality: diversity, timeliness, accuracy, the LLM ready, and discoverable, which are pretty good, so green and orange. There's still one KPI that is set to red, which is the security, which is bad. So I have a security issue still in my pipeline, which is really bad, but on the other hand, it's really good because now the system tells me, look, maybe you forgot to mask some additional PII data. Maybe it's not enough to mask the email address, last name, first name. Maybe you also need to mask the social security number in the data set. Yeah, so I have always the ability to go back in my pipeline and increase data quality. What you can also see here is 4 gauges. For example, a gauge talking about duplicate counts. Yeah? And duplicates are always hard to find in a data set. Again, the system does it automatically if I create some specific rule for that. Your turn. Okay, so as we said, bringing in data quality with Qlik Talent Cloud is pretty easy. There's a lot of components on deduplication, matching rules, standardization, and things like that. And that can help you create better products for your customers. Now, when we think about how data is moved from the IT systems to the lines of business, the traditional approach was line of business asked, hey, SAP guys, give me data on material. And the SAP guy said, okay, why do you need that? It costs a lot of time and money, and we don't want to break our SAP system, and we need to be careful, and why do you need this data? So we always have these kind of discussions that lead to endless projects that are very expensive and are not moving forward. You may have heard about a new approach in the market, which is called data mesh. So data mesh is not only a product that you use to improve that situation, but also an organizational approach on handling these kind of requests. So the idea is to bring people from the line of business, here in this example from sales, from finance or operations, together with people from the IT who are responsible for these systems. And these groups are then, in turn, responsible for creating highly curated, qualitative, good, reusable, certified data sets. And the idea is basically to have responsibility on these kind of data sets in a group combined of people from IT background who have access to the systems and people from the line of business. Yeah, it's a very big difference. So typically in an organization, in a company, the data
organization is different. Yeah, so you have responsibilities for the SAP, you have responsibilities for the CRM, you have responsibilities for other systems. Yeah, so this is in IT. In line of business, the responsibilities are different. So the idea is really to bring people together, create certified, curated, reusable, iterative, secure, versioned data sets with this approach. And in Qlik Talent Cloud, we can support this approach by offering the tool chain to really create something like this. In the end, how should this look like? What you want to have for your customers is something like an Amazon web shop. Yeah, so I want to shop for customer data. Okay, how many stars has this data set? How can I compare it? Is it used by many others? What is the description? Who is the owner? Where is it coming from? Is it fit for purpose for my use case? These kind of things. When you buy something on Amazon, you check if is this the right product for me? And something similar is what we have built for a Qlik Talent Cloud, for people to bring data into kind of a shop and for people to shop for data. Okay, so let's take a look at our product capabilities. Yeah. So this is the data marketplace, yeah, where business users, consumers can find their data, not search for the data, we say find the data because it's there. This data is already trusted and curated, maybe derived from the pipelines that I've shown you previously. So we are talking here about data products. We have some of them here in the screen, Serve Pro line, financial statements, shipping costs, and so on. Okay, and what I want to show you right now is how we can create those data products. Yeah, it's very easy. I'm the product manager here. So the first thing that I need to do is to switch my role from data engineer, you know, this happy guy from the slide, to the data product responsible. So I create a new data product. And the first thing that I need to define is which data set will be part of that data product. And you can see that from here. We have some data sets or tables or whatever it is, and we can add them to that data product. And you have also already a kind of quality score here. So you see already here in that step if the data is of good quality, bad quality, or average quality. So let's select them. Next step is to confirm my selection, and I can add some tagging to make it easier to find, and also add some context, for example, who is responsible for the product itself. So I've added it, and now let's save the data product. So what we see here is now the overview of the data product itself. Yeah, and we have two KPIs, which give me some additional information about the quality of the data set itself, so of the overall data set. So we have a validity of 93%, which is really great and a very high score. And we have a completeness of the data, which is about 97%, which is even better. Yeah? So why do we have just 93%? Because I have the option to check, okay, there are still some invalid values. Yeah? About 4% of the data is still invalid. So again, something for the data engineer to make it better. And some 3% empty values, which could be okay, which is not by default an error in the data. Could be empty. So that's generated automatically for me, and what's also automatically generated for me is lineage information. And lineage information gives me the ability to check where the data comes from. So through the whole pipeline that we have created, we have always the option to check where does the data come from, what happened to the data, which transformation were done. So once this data product is created, I need to activate it to make it available for the business users. And that's pretty simple. Just hit the activate button, add some text to make it more easily to find, and go back to the data marketplace. I'm now switching my role to a consumer. That's how it looks like for a consumer. And you can see on the bottom right, this new data product that I have created, containing those 5 to 6 data sets I have selected, and that I can use from here to generate a new Qlik Sense application from scratch. That's it. Okay, and that's basically an authority that gives data to you. It's not like you have something on your C drive or somewhere in SharePoint. That's the official certified data set you can use
in your company. That's a big benefit than emailing Excel sheets here and there, instead of offering that in kind of a data shop. Okay, quick summary. That was the first part. The Qlik Talent Cloud, the whole data integration, data quality, data products stuff. So the stuff for the data engineer, we have much more than 200 connectors. It's probably a zero is missing there. We can use the integration tools for all kinds of purpose. Yeah? So it's not only for analytics use cases. It's not only data warehouse. We can also do other things like data quality, streaming, accessing APIs, providing APIs. The platform can actually a lot more than we are able to show here. We can do transformations in different ways. We have graphical transformation components. You can use SQL queries. You can use Java code, whatever. But you can also have assistants that give you guidance on how to do a transformation without going into the weeds of very complicated things. I mean, the demos we are showing here are very simple and straightforward. In reality, the data sets are much bigger and much more complicated, and the business requirements are much more complicated. But the platform like Qlik Talent Cloud can help you with that. We've seen the data products to create this in a, let's say, structured way and offer like an Amazon shopping experience to your data consumers who are doing data science analytics on top of that, or even for operational purposes. You know, we're strong in the SAP area, and we have integration with all kinds of AI systems. We are going to see a lot more in the next section. And basically, the Qlik Talent Cloud is available in 4 editions. We're not going into any kind of details. Depending on the size that you need for your company, for your environment, we can tailor it to this. So, as I said, this was the left part, the integration part. Now let's talk about Qlik Analytics. Who's using Qlik Sense, Qlik View in the room? Ah, okay. The majority, thank you. Not everyone, but we are working on it. That's why we're here. And so I think now we are talking about a lot more interesting things. I mean, the number of Qlik Sense, Qlik View users is 10 times higher than the number of Qlik data integration users. We are aware of that. So let's see what we have here. Let me start with one little anecdote. Most of you in the room here are a bit younger than we are. And at the moment, an estimation is like 50% of the people in your company are digital natives. What does that mean? They have not been grown up without internet or Google or Booking.com or Facebook or, okay, Facebook, no, Instagram or TikTok. We are a bit different. So when I'm a mountain biker, so I go across the Alps almost every year. In the beginning, it was like you had a map and a book, and you drive into the town, look for the hotel. Most of the time, the hotel is near the church, and then you try to find a room. Today, you have Google Maps, you have Booking.com, you have whatever. Yeah, so this is a lot easier today. And to give you another example, when I was, my daughter is 20 years old. She's in South America at the moment since June, July, something like that. I always tell her, send some photos. Yeah, and she says, Dad, why are you not on Insta? Okay, so I learned I need to use Instagram. And this is also for your customers. The customers don't want to have printed reports. They don't want to have Excel sheets. They want to have intelligence, interactive data products in that sense. Yeah? So let's talk a little bit about, before we start diving into analytics, AI, LLMs, Gen AI, and the funny stuff, let's talk a little bit about disruptions. In I think in the 1940s, the IBM CEO said there's probably a market of 5 computers worldwide. Yeah, you know, I have 5 computers with me. So my watch, my iPhone, my laptop, my Kindle, and my iPad is 5. So I have all 5 computers the world needs. Then someone said nobody needs more than 640 kilobytes. Then people said, okay, this internet thing, you know, with the modem and phone line at home, that's going to go away. Then the iPhone came, okay, I'm not using MP3s, I don't need an iPhone. And now we have cloud and big data, and now we have Gen AI. The predictions we make today are probably completely wrong. But
what is going to happen is we are going to see a shift in many, many things on how our business is working in IT and in other businesses. Yeah? So there will be a lot of changes, and we need to adopt as quickly as possible. We need to get familiar with this kind of possibilities that we have. And that's why we are here, and we want to show you what our engineers have been working on in the last year. So let's start with the analytics part. Certainly something of the most interesting for you. We have listened to some of your input, not all, but a lot of your input, and have improved the core functionality of the analytics product. Yeah? In particular for the people who create analytic applications. So we have changed the navigation to make it a bit intuitive, more intuitive. We have changed the way we can create the wow experience with new layouts and new visualization containers. And of course, we have worked on our AI capabilities. Some of you may know the Insight Advisor, and kind of these things have been dramatically improved over the last year. So let's see. Okay. Let's talk about some of the improvements we made over the last couple of years. And the good news is we are talking about AI all the time. And this is something that most of our competitors is something new to them. For us, it's not new. We have AI capabilities now for years implemented already in the product. But let me start first with a simple one, a really simple one, which is a new object that we introduced recently, which is called the layout object. And this gives us the ability now in designing an application in a total different way. So, because we can use this layout container to put information on top of each other. So we can see that here in action we have a chart in the background, which is a line chart. And what we did, we put an additional KPI object on top of it. Yeah, so now you can rearrange all your items like you want. Yeah. What you also did, or another example of using this layout container, is on the left side this navigation bar. Yeah. This is also made of this layout component, layout container. And this gives us, for example, the ability to think about a total different way on how we navigate in an application. So no need to go next sheet, next sheet, next sheet, so you can jump back and forth directly using these layout containers, for example. Yeah. What we also did is to add some new charts, and I'm not talking about bar charts, line charts, and things like that. I would say more sophisticated charts that we can now use to support the business user in his daily life. Yeah? And one use case, for example, is I need to create a report based on existing data, and I need to derive some trend based on it. Yeah? So how could the data look like in the future? I have no clue about it. I don't know how to use it or how to create it. And I can use this kind of guided authoring experience by using these new objects that we have created. So let's take a look at it. Let's take this advanced charting, trend with forecast. Yeah? And the only thing that I need to do is to find it on the left, drag and drop it to the right, and provide two information. The first information is which measure do I want to predict, and the second one is a time dimension. Yeah, do I want to have it by year, by month, by quarter, things like that. That's all I need to provide here. So I'm interested in canceled orders over time, and the only thing that I can do or need to do is to provide some additional information. For example, how many periods do I want to look into the future? Right now it's 2 years, weeks, whatever I've done. You can see that here, this is the trending, which is generated automatically for me. And if I set it to 12 periods, it's recalculated, and the result set is here with the trending forecast option. The next cool feature that many of you maybe will really enjoy is styling options. You can see that here it doesn't fit to the styling, so the only thing I need to do, right-click on an existing chart, copy the styling, paste it on top of that new chart, and there we go, it's done, finished, over. Very easy, some small enhancements, but really helpful enhancements that we have created over the last couple of months. That's typically the situation where we get the most applause, because
that really takes a lot of time to rebrush and recolor and restyle your charts. I'm not an analytics guy, I'm data integration guy, but I heard that is one of the most requested thing together with the layout containers. Okay, let's talk a bit about predictive AI models. I mean, who has been using AutoML from Qlik before? Wow, that's not good. Only the partners, that's not good. When I went to, actually in Zurich, we had something like 20% of people were raising their hands. In Vienna, it was a bit less, but 0 is not enough. When I come back next year, we will have to have more. So AutoML, the idea behind AutoML is really to give kind of nerdy stuff into hands of business users. Yeah, so you know the data scientists, they know all their Python libraries and know all the models and what to do with that, and how to prepare the data. We really wanted to give that into the hands of the classical business analyst, yeah, who has not been on the university and studying data science for 5 years. The idea is to have a lot of automation, a lot of good suggestions, what kind of model should be used, what kind of things you can do, and easy ways on how to embed it into your classical analytics apps. And that is actually, we have been continuing to work on this. The first one was, let's say, a bit more limited, and now we have really extended it to more use cases, to more automation, to more flexibility and these kind of things, to more insights. And Christian, let's see how it looks like. Okay, so AutoML. ML stands for machine learning. And yeah, I would say this is a toolbox that we have created to open the space of data scientists to average user like me, for example. Yeah, I have no clue about data science, but I have also sometimes the need to predict something based on existing data. And the cool thing about AutoML is that I can really create very complex models without writing any single line of code, without having the knowledge of a data scientist, just by using a simple-to-use drag-and-drop user interface. And the second cool part about Qlik AutoML is that it's always checking the best performing algorithms behind the scenes to generate for you the best prediction possible. Yeah, this happens behind the scenes automatically. So what's the biggest challenge when starting a machine learning project? Any ideas? We're on the session in Prague. Feature engineering. Yeah, feature engineering, creating the data itself, data preparation, absolutely right. So, because you have to prepare the data differently that you would do it for a report, for a dashboard, where you think about a fact table, dimension tables, and things like that. So this could be very time-consuming, because machine learning models, they really like flat tables, really flat, just columns, but wide tables with as many as possible columns features. Yeah, that's the goal. And this could be very time-consuming if you have not the right tool. Could be very easy if you for example, use this kind of transformation flow that I already showed you. So, top left, we have our existing data, we have delivered data, and my job is to predict late deliveries. Yeah, what could be a late delivery in the future? And I have no clue on how to do it, and I have no clue about what had the biggest influence in the past on late deliveries. But I know the data exists. Yeah. My assumption is that this has to do with weather conditions. So if there is bad weather, maybe we will have more late deliveries. If there's good weather, everything should be okay. So I added weather data to the delivery data. I created some joints, maybe some filterings. I did some feature engineering, and I created a new table based on these data assets, again, with the option to have a preview on my transformations and also to check what happened behind the scene by switching to the SQL statement overview. Once this new table, table is created, I can use it immediately in Qlik AutoML. This is already the UI of Qlik AutoML. And it's pretty simple. This is the table, and I need to select
the column I'm interested in to predict. So in my case, it's the column delivered late, which could be 1, 0. Yes, delivered late. No, it's not delivered late. And then I need to run the model, the training data. So what happens behind the scene is now that Qlik AutoML uses different algorithms to check the best option for your prediction. And we can see what happened behind the scene. So it's not a black box. Qlik AutoML used 8 different models. You can see that on the left. Yeah, there is a XG boost classification, light, whatever. Don't know. I don't really care about it. What is a cat boost? Something really sophisticated. You don't need to know, because Qlik takes care. Yeah. I don't need to know what happened behind the scene. What I need to know is the best performing model is the one with the highest F1 score, which is 0.931. Yeah. It's on the top. So still a little bit of black box. But I get some additional explanation on what happened behind the scenes. So you can see that in the middle, Qlik AutoML automatically removed some columns, some features that are not relevant to the fact if a delivery is late or not. For example, it removed the product name. Yeah? Late delivery is for sure nothing that is tied to the product name itself. Yeah? Or, for example, shipment weight. Yeah? It's not relevant enough to be counted in the prediction. On the right, in this bar chart, we see the features that had the most influence to select this specific model. Yeah? And the really important part is the information in the so-called shape importance. Yeah? The shape importance tells me what had the biggest influence in the fact that the delivery was late or not. And the biggest influence is the transport partner. So meaning it is the supplier. So from the past, we know that we have some suppliers that are reliable, that always deliver on time, but we also have some suppliers that causes some trouble. So it's not my assumption that this is a weather condition problem. It's the fact that we need to investigate on the supplier, on the supplying chain. Maybe we need to switch to different suppliers. We need to kick out some of them because they are causing troubles. So very easy to use, just prepare the data, let it run, and you get the insight on your data directly displayed here in Qlik AutoML. Okay, so this was from the analytics creation perspective. Now let's look a bit about the consumer. How can the consumer benefit from AI and integration? So we did a nice little thing. You can use Qlik Sense also in conjunction with Microsoft Teams now, so you can answer questions in Teams and get answers there. We have extended the capabilities on integrating Qlik with external LLMs, with external large language models. So you can send your data as a context to a Bedrock or a Cortex LLM and get answers back on your data. And this is something that is, I think, transformative and really changes the way on how we work with our data. And I think it's best to see it live. Yeah. Yeah. Okay, let's take a look on the AI capabilities. The first thing is a kind of refresh about Qlik Insight Advisor. You know Qlik Insight Advisor? This little text box on the top of the hub. I would say this is our AI capability for conversational analytics. So what it does is I can ask questions on the top right. I would say relatively simple questions, like what was my revenue this month compared to last month? How many customers do I have in my customer tables purchasing specific products? I get the answer. He's checking the apps that are enabled for Qlik Insight Advisor. And the cool thing is that I not only get back some charts, but I get also back some explanation right now, why the data is as it is right now. So some recommendation, yeah. So telling me more about, for example, the total number of orders, some specific product with high rate of late deliveries. So additional content
that I wasn't aware before I have asked this question. Yeah? Really cool thing. But we can even do more. So let's switch to another application. Yeah, that's the text. And so this is the classical one. This is a cool application, a lot of information, 3 nice looking charts, dots, peaks, text. But do I really know what's going on here? Do I really understand what's in the data, what this dashboard wants to tell me? Any ideas? Not really. Yeah, but it's the classic one. I've created a dashboard. So basically, dashboards are always created for already existing questions. I need to know the revenue, I need to know late delivery, I need to know blah, blah, blah. Yeah, and I have to have the knowledge upfront before I look into the data. But now in my case, that's the first time I see this dashboard. It's the first time that I see this data. And what's missing here is some explanation. Please give me some explanation. What do I see? And on the top right, you see a new item, a new object that brings this data that is now available in that Qlik Sense application to a large language model, those LLMs. Yeah? And this LLM generates some textual information, some explanation for me. So let's do that. Let's click on this little icon on Amazon Bedrock. So it's a large language model that is hosted in Amazon. And once I have clicked it, it generates contextual information, meaning all the information based on the data that I see here in that chart. Okay, this guy is called Claude, yeah, chat with Claude. And he gives me some specific answers to the data. So for example, what's really interesting is option number 5, yeah? The shipping carrier performance. Yeah, there's data that shows that different shipping carriers have varying levels of canceled sales percentages, suggesting some carriers may be more reliable and efficient than others. That's really interesting. That is something that I also found out in machine learning, in my AutoML model. We have a problem in our data with our suppliers. And this is something that I could not be made aware of just watching this table, just watching this chart. But I can also be more specific. Yeah? I can ask questions, provide more context. This is why we talk about generative AI. So let me add another question. For example, why are so many of our orders predicted to be late? So I know they could be late, but give me the reasons why they could be late. Yeah? And the reasons that could be, the root cause are mentioned here. So again, the shipping carrier performance. Yeah? Some carriers seem to have higher rates of late deliveries compared to others. This is clear. We have levels of on-time delivery. He also suggests that maybe the challenge is when we have some bigger items to deliver, because I cannot put them in the van anymore. There's no space anymore. Yeah? So a lot of information that is automatically generated based on the data, just asking questions, get the result back, asking the next question, get result back. Okay. So, we are almost done, but now comes I think the most fascinating part that we have. And we have a particular workshop later with Helga, only on working with unstructured data. Everything we have seen until now is basically square data, rows, columns, with varying quality, and we are working on the quality of the data. But now, most of the data you have in your company is unstructured. Emails, PDF documents, everything that is on SharePoint. That is data that is cannot be handled well by, I don't know, an analytics app like Qlik Sense. So what is going to happen with this data? So in some cases, I have it in the top of my head. I had this email last year, same question, so I can find it out. But that is not a scalable model, and that doesn't really leverage what you want to do with that unstructured data. We talked a lot about LLMs, large language models, and there's another generation of technologies called RAG.
I don't know how to pronounce that fully. What is that? Reality augmented? Retrieval augmented. Yeah, so we are going to have more details on that later. As I said, I'm an integration guy. I have nothing to do with AI. And that is basically the idea to have a RAG application where you have your own unstructured data in there, not the data that OpenAI is looking up at the internet. So, but you have your own documents there, your own HTML, your own emails, and then you run an LLM against this as a context. So under the hood, the technology is much more complicated. You need to vectorize and structure and these kind of things. But we have taken all of this complexity out of this use case and built a product that is ready to use within minutes, and you're going to see that. Qlik Answers. Yeah. Let's go. This is Qlik Answers. So you just heard that most of your information in the company is unstructured. Yeah, emails, product descriptions that reside in a SharePoint environment, PowerPoint presentations. So a lot of information that you cannot use very easily right now with analytical with default or standard analytical tools. So that's bad. But the good thing is we can use it right now. Yeah, unstructured data is not anymore a beast where we will run immediately away. So we can take it right now. And this is where Qlik Answers comes into the game. So this is Qlik Answers. And the concept itself is pretty much the same as we have just seen in Qlik Insight Advisor. You ask a question and you get a response. What is the difference to Qlik Insight Advisor? The UI is different, okay. Any ideas? Data is different. Data? Data is different. The data is completely different. The information that I get now as a response is maybe derived from one PDF plus one email and one PowerPoint. So unstructured data. So I asked my question and I got feedback from the SQL assistant. So you can now leverage almost every source that resides in your company to create these assistants, this knowledge base. So we take everything for you, we do it for you, we do the chunking of the data, we do we take care about storing the data in the vector database and everything else. And when we developed Qlik Answer, we put a lot of attention to be very reliable. Think about ChatGPT. If you ask a question, get a response back. Do you know if it's the correct answer? Do you have any chance to check where this data comes from? No. So what we always have as an option is to quickly check back to the sources. So you see here two sources. By clicking on that, the source is displayed here on the right side. So very easy, you can read through your PDF document, through your PowerPoint. So you're saying there are no hallucinations? No hallucinations. Yeah. Okay. He's healthy. It's healthy. Okay. And if I need, for example, to add some more context to it, just use your PowerPoint, your PDF, like this document that gives me information about how to mitigate risks for later deliveries. So we know we have some problems with our later deliveries. We have bad suppliers, and this is the remedy here, this PDF. So I can add it to the knowledge base, just add it to as a document, and we take care about indexing, chunking those texts to smaller phrases, to smaller words, to distances of words. So it's a whole stuff of computation and statistics that runs behind the scene for you. And then I can ask again my question, I know this supplier is bad, what can I do? And I get the information back from that remedy document. Yeah. So very easy to use, to set up. So 2 use cases. A sales department maybe could set up their own knowledge base of sales without the need to ask IT for creating this kind of databases. Or an IT department can create a kind of knowledge base as a first level support for the business users, always asking, my window is frozen, what do I need to do? Yes, log on, log off, things like that. So that the basic work can be done automatically by the business users asking questions in Qlik Answers. I'm done.
Okay, thank you. So for me, this is really fascinating. I mean, you just drop in what you ever had on your C drive, and then you ask a question, and it finds the right documents. We didn't see it, but if it doesn't find anything, it says, sorry, I can't help you. I can help you with something else. But instead of giving you anything made up. Yeah, so very, very good technology. So what we have seen is the left part, the data integration part, Qlik, Talent Cloud, and the right part, the analytics part. So if you want to keep two things and take it away from this session, keep in mind the Qlik Talent Cloud is the new offering for everything that has to do with data integration, data quality, bringing stuff from A to B. And the new product that Qlik has launched recently is Qlik Answers, which is our retrieval augmented generation product that helps you to run something like a ChatGPT, but not on funny things on the internet, but on your documents. Yeah, and that is a big game changer, I think. Very interesting product. We are going to have 2 breakout sessions. One big breakout session with Christian, the master of data integration. Qlik Talent Cloud, it's going to be almost an hour. Yep. You can ask all questions you have. He knows everything, believe me. And we are going to have one session on Qlik Answers delivered by Helga, and then we can have a deeper look into how it works, what is really behind the scenes, what we are doing for you, what is the best use case for you, and these kind of things. So, thank you. Thank you. Yeah, only easy questions, please. Yeah, I'll try. Okay, so we have some questions from Slido. At the same time, we do have slight delay, like 25 minutes. But we'll somehow manage. Perhaps if I can do a voting, we're still in democracy, luckily. So who is okay with shortening break, like from 15 minutes to 5 minutes? Okay. And maybe even the lunch will be 5 minutes later. But okay, we'll manage somehow. No lunch. No, there will be lunch. There will be lunch. Oh my goodness. Don't worry. Okay, so for the previous session, we have a question that someone was interested. I'll switch to Slovak because the question is in Slovak. Zaujímala by ma extrakcia riadkov z faktúry, nielen sumárnych údajov. To je k tomu Snowflakeu ešte. Takže dokonca na poobednej session, môžem povedať kolegovi, nech vám ukáže aj demo, kde sme z riadkov faktúry extrahovali vodné a stočné, čo boli vlastne v názve produktu alebo položky. Takže áno, je to možné. V zásade čokoľvek, čo je na danej faktúre, môžete extrahovať. And now on to Qlik questions. So how is the availability of Qlik solved, and what's the recovery time? What's the security when it comes to the data? And who is responsible for access management, data flow encryption? And that's quite a lot of questions in one, but you know, the whole risk assessment of the platform, I guess. You want to have the answer right now? Yeah. Yes, it works. So I can... What was the first question? So how is the availability of Qlik solved? So the platform availability. I mean, you can check the status of the platform at all times at status.qlikcloud.com, I think. Yep. And as well, like there is 99.9% uptime guaranteed or something. Yes, like that. I think the SLAs are on our web pages. I don't know the exact location, but we'll find out. But maybe one step deeper into the technology, it totally depends on, for example, what is your source. Yeah. So if your source resides, for example, in your on-premise environment, it's your SAP system, your SQL Server, your DB2, your mainframe, then there's a component that is running on your system. So the data pipeline is just created, designed, and orchestrated in the cloud, but the working part is still in your environment. Yeah, it's a gateway movement gateway, and this one is here to move the data from A to B. Whereas if it's a SaaS source, it doesn't make sense to move the data first to your environment and things like that. Then it goes directly from SaaS source to SaaS source, for example. So
there's not one single answer to that question of availability. Yeah, there are many moving parts that you need to take into consideration. It's also a big difference if you talk about data integration or analytics, because in analytics, the data is in your tenant and in the cloud. And in data integration, it's typically, like Christian said, the work is really done somewhere else, not in the cloud. But it's a good question. Sorry, one additional answer. If you're talking about, let's say, the classical operational systems, then your data will never go through our cloud to the target. Yeah, that's really important to understand. It's moving from your source system to your target system. So nothing is first moving to the cloud, Qlik cloud tenant, and then to the target. Yeah, it's always a peer-to-peer communication from source to target. Yeah. Okay, then next question. We have only 20, so it's fine. Well, it's like 4 or 5, don't worry. So will you integrate additional BI functionality, although I'm not sure if it's not AI, it's maybe a typo, directly into Qlik, especially talents, AI capabilities and support for SAP data integration? Yes, this is a continuous journey that we made the acquisition, not just for making the acquisition, but we want to integrate as much as we can from talent functionality into Qlik Cloud Tenant. And the first thing that you have seen is this data workflow, this graphical user interface. And there's still more to come in the kitchen. Yeah. I mean, it's kind of, we are going to integrate more than we have at the moment. That's certainly on the table. For now, if I would be a customer, I would just enjoy the flexibility. You can do the CDC one, you can do it in the cloud, you can do it on premises. You have various options to access an SAP system, because that's the example. So it's really very flexible for you. Okay, and when it comes to the SAP data integration, let me just say that it's already available in the cloud. So everything you've seen is available. Was not correct. And but on that note, there is a question. If you plan to continue the support of on-premise Qlik version in the future, this is probably an analytics question, and also talent. So yes is the answer. And then the question was, so what features from what you have presented are available in the on-premise version of Qlik? Some of them. You've seen some of the talent stuff is always available also on premise. The web UIs and the analytics parts are only available in the cloud. The Insight Advisor though is I think that so to be honest, all the development now happens in cloud environment. Yeah, so everything goes into the cloud, and where it makes sense and where the technology of the on-premise installation is compatible, we will take it and move it to the on-premise systems. Yeah, but for example, all this AI, LLM stuff makes no sense to have it on-premise, because we will never run large language models on your C drive. Makes no sense. I mean, if someone's interested in how the talent future is certainly going to be something like Kubernetes Dockerized environments. We call that dynamic engines, and then you're free to run the management plane wherever you want, if you want to have that hosted by Qlik Talent, or if you want to run it yourself. So your full choice is available for you. Okay, then the question is a lot of AI implementation we've seen today. However, what happens with it? Is it used for further machine learning, or what guarantees that data stays within company environment? So in this case, I guess encapsulated in the cloud. I can answer that. So if you're a Qlik Cloud Analytics user, you have a tenant where your data stays, where it's encrypted, where you have access, and where Qlik doesn't see it. And the same happens to everything that we do with AI, with AutoML, and in particular with Qlik Answers. And maybe Helga can give some more details on that. But it's still under your control as much as it can be in a certified cloud environment with encryption and security mechanisms, as much as is possible. Yeah? So you cannot really run everything on-premise in that kind of scenarios. Yeah? It's really not possible. We are using Amazon components to run our stuff, but the data is protected as much as it can be. It's certified, and we have the relevant certifications for that. And the last question was about how does talent compare to DBT?
and what are the pros and cons? I guess that's quite a complex question. A lot of parameters. I could tell you a lot of bad things about DBT now, but this is not good style. So it's a different approach. If you want to work with the graphical modeling environment, or if you want to use your notepad and write queries. Yeah. So, and for some use cases, that might be okay. For others, not. It's the same. So there are use cases where talent is not appropriate, and there are use cases where DBT is not appropriate. You need to look into the specific use case, into the size of the environment, into the number of DBT things you do, and you know, that's kind of the mileage is different in some cases. We've done the comparison actually for one specific customer, and what it comes down to from my perspective is what you said as well, that talent, especially in cloud, is a no-code and low-code platform that enables even a business user to do the transformations, whereas DBT is really about coding. It has a very good workflow, so it depends on whether you have data analysts internally. That's just one thing that differs in the two directions that you can take with DBT or talent, but that's eventually it's also the case. It's also a big difference if you're using the plain open DBT stuff or if you're using a commercial that's true. packaging. That's true. Because you need to think about versioning, about governance, about lineage, about these kind of things. If you have only, I don't know, a handful of DBT queries, then it's easy. But if you have thousands or 100,000s of DBT blocks, then the management is quite difficult. So maybe to add something, DBT might be good for doing data transformation, but for us it's just the second part of the data integration. What about the part moving the data in real time from your source to your target, where you then make the transformation? Yeah, and we provide all of that. Yeah? Real-time replication, transformation, analytics, machine learning, AI, So data quality. if you're working on the end-to-end story, and maybe then Yeah. an end-to-end tool is better. Feel free to ask additional questions during the break. Let's have a 5-minute break, everyone, and yeah. Thank you very much. And thank you guys for the Thank you. presentation. Ja by som na stage rád privítal teda Kristýnu Havránkovú z Plaček a Tomáša Pintéra, ktorí by nám povedali o konkrétnom príbehu zákazníka. Plaček povedia nám o tom, ako sa predávajú a distribuujú korytnačky. Tak. A tie už nebudeme zabíjať, nie, tie majú prežiť čo najdlhšie. A tiež, ja neviem, o distribúcii jedla pre mačiek a podobne. Poznáte ich pod značkou Superzo, ale už nebudem prezradzať viac, takže nechám to tuto na kolegov. Nech sa páči. Díky. Takže dobrý den, já se jmenuji Kristýna Havránková, jsem z Plaček Pet Products, zastávám pozici Demand Planning Specialist a chápu, že třeba značka nebo firma Plaček Pet Products vám tolik neřekne, ale když řeknu Superzo, tak už spousta z vás, korty, co máte domácí zvířata, určitě víte. Můžeme? Tak. Jsme firma, která je 30 let na trhu, máme víc než 400 obchodů, jsme omnichannel, což znamená, že máme malou obchod, velkou obchod, e-shop, export. Náš obrat je více než 250 milionů eur a distribuujeme do více než 20 zemí. Máme více jak 2900 zaměstnanců a mezi naše vlastní značky patří teď třeba nový Elbeville, což je ultraholistické krmivo, Ontario, Reptiplanet, Prospera Plus, Rasko Premium, Natureland a další. Máme vlastně i Superzo české, slovenské, na té polské straně je to Kakadu, které se nově sladilo i do Superzo barev a jako poslední máme Dinozo, což je lotyšská strana. Když si vezmeme historii plánování před tím, než jsme plně přešli na Qlik, tak vlastně ten proces byl takový, že se museli sbírat data z OLAP kostek, něco se vzalo z Qlik reportů, které už existovaly, některé data se musely vzít od prodejních kanálů, potom se ta data musela zpracovat, vytvořil se 12měsíční forecast, protože to bylo natolik pracné, že nebylo úplně reálné vytvořit více jak 12 měsíců.
Potom se ta data musela porovnat, museli jsme zohlednit i další vlivy, jako jsou například promo akce, listace, delistace položek, nebo vykrytí, když se třeba stalo, že se zavřela nějaká továrna, nebo se něco vyprodalo, dodavatel to nestíhal vyrobit, takže samozřejmě tam vznikla nějaká prodleva, otevírání a zavírání nových prodejen, což je teď relativně velké téma, protože se jenom za letošní rok otevřelo více jak 25 prodejen a tento trend by měl vlastně stoupat. Potom vlastně, pokud jsou nějaké nejasnosti v těch datech, jsou tam velké rozdíly, nemůže se přijít na to, proč, co se stalo, tak se muselo komunikovat vlastně s nákupčími a s prodejními kanály. A jelikož jsme omnichannel, tak je to více lidí, trvá delší dobu, než ta data máme pohromadě. A teprve potom byl zhotovený forecast, který se dále posílal nákupčím a ty podle toho objednávali, po případě z toho udělali procurement forecast a dávali to našim dodavatelům, kteří nám vyrábějí ty privátní značky, aby vlastně věděli, kolik si toho odebereme a v jakém období. Aktuální plánování vlastně máme rozdělené na business planning a demand planning, přičemž business planning si plánují přímo prodejní kanály sami, plánují ho na kategorie, neplánují ho na položky a demand planning je právě, my jedeme už jako do takového toho detailu, kdy vlastně plánujeme na položky a plánujeme v kusech, přičemž business vlastně kromě kusů plánuje i v korunách, po případě v jiné měně. Máme změnu v délce plánování, protože tím, že ta data jsou na jednom místě a máme všechny přístupné, je to rychlejší, tak máme plán vlastně plovoucích 18 měsíců, takže máme větší rozhled, delší rozhled, což se vyplatí u položek, u kterých je ten lead time delší, takže samozřejmě musíme plánovat na delší dobu. Máme skoro 28 000 položek, přičemž máme nějakých 7 800, na kterých se vytváří forecast, což znamená, že je to velmi, velmi obsáhlé a když člověk ty položky má plánovat po jednom, tak to zabere strašně moc času. Právě proto ten Qlik nám velmi ulehčil práci, ať už je to vůbec v tom sběru dat, protože ta všechna data máme v Qliku, máme rychlejší porovnání, plánujeme pomocí předdefinovaných pravidel, což více pak probereme v dalších slajdech a nemusíme nic nikam posílat, což je velká výhoda, protože ty nákupčí se můžou přímo podívat do Qliku a pokud chtějí cokoliv vzít, tak si to můžou jednoduše vyexportovat. Tak, děkuji za krásný úvod a projdeme i trochu to technické řešení. Nejdřív vlastně proč QlikSense a Infinitive Forms, který byl na to zvolen. Trošku to vycházelo od celkového vývoje QlikSense u Plaček Products Pro Controlling, kde nějaké poslední 2-3 roky probíhá přechod právě ke QlikSense. Konsolují se hlavně P&L data a celý sales reporting jednotlivých zemích, jak za Československo a nově Polsko a Lotyšsko. A vlastně na naší předchozí EMARK akci před měsícem v Praze jsme prezentovali finanční plánování pro Plaček Products, a které vlastně předcházelo tomu, co se budeme ukazovat dneska, tomu obchodnímu plánování, takže to vychází z podobné architektury, je tam nějaká admin aplikace, planningové aplikace a na závěr validační aplikace. Pokud jste neviděli záznam z té české konference, kde je možno se podívat na tu prezentaci toho finančního plánování, tak tady jenom takové krátké shrnutí, jak vypadá to řešení pro to finanční plánování, kde nejsou zde uvedeny úplně generátory, které načítají data z kostek nebo z nějakých CSV filů třeba od polské strany a lotyšské strany, ale už ten finální generátor, který připravuje referenční data pro to plánování a konsoliduje je za Československo, Polsko a Lotyšsko. Pak je nějaká administrativní aplikace, kde se vytváří verze a spravují se possible planning lines, které vlastně určují, na co se bude plánovat a co se nebude plánovat, to znamená, nedostane se vůbec do těch aplikací. Je to vlastně z důvodu, aby ty aplikace plánovací byly co
nejefektivnější na reload a netrvalo to prostě 3, 5, 10, ale třeba ani 2 minuty, aby to prostě třeba do minuty zběhlo, protože ty plány je potřeba vytvořit přes více středisek a otáčet to opravdu co nejrychleji. Tak, tady vlastně už u té administrativní aplikace je pak rozdíl v tom sales planningu, kdy finance, controlling plánují na verze, které oni si zvolí, to znamená, zakládají je ručně, vždycky v rámci jednoho fiskálního roku mají 2, 3, 4 nebo i 5 verzí a v nich plánují, ty verze můžou vycházet z jiné verze, to znamená, ty referenční data nejsou jenom zdrojová data, ale i ty jiné plány už vzniklé a využívá se tam vlastně on-demand app generation pro generování těch finančních, těch plánovacích aplikací, finance, HR a projekty, kde se nastavují pravidla pro to plánování a jak jsem uváděl, plánuje se na fiskální rok. U toho sales, který si budeme následně ukazovat, je to trošku jiné, ale základ je velice podobný. A na závěr validační aplikace, ve kterých se ty verze sehrají a můžou se porovnávat mezi sebou. Tak, takže obchodní plánování, jak jsem říkal, velice podobné, zase referenční data, tady to konsoliduje data za malou obchod, velkou obchod, zatím teda zde jsme Česko a Slovensko, Polsko, Lotyšsko je ve výhledu. Následuje administrativní aplikace, zase administrace verzí a těch plánovacích řádků, které se mají plánovat, ukážeme si pak detailněji. A jak se Kristýna zmiňovala, plánuje se zde business a demand planning, takže 2 aplikace pro nastavení těch pravidel a vlastně to vlastní plánování a opět nějaká porovnávací aplikace. Tak, podíváme se teda na jednotlivé aplikace. Na první pohled jednoduchá aplikace na správu verzí, protože na rozdíl od controllingu, který si zakládají ty verze sami vždycky, tak zde funguje automat, který druhý pracovní den vytvoří novou verzi, nazývají podle toho aktuálního měsíce, označí V1, jsou to ty šedivé a je zde možnost v rámci toho měsíce vytvořit i manuální verzi, kdy se vytvoří kopie těch pravidel, označí se to jako V2 automaticky a slouží to potom pro nějaké porovnání, když je potřeba něco zafrýzovat, nějaká změna, nějaký nový výrobek nebo něco, tak se to dá tímto i dotvořit a zase přijde nový měsíc a naskočí automaticky nová verze. Je zde i možnost vlastně tím sliderem změnit, jestli se ta verze má zobrazovat v nějaké validační aplikaci, to znamená, vytvořím si V2, případně V3, něco tam vyzkouším, podívám se, jak to vypadá, jak se to naplánovalo, ale řeknu, že to není ta, kterou chceme nakonec vyhodnocovat, tak ji tady označím, aby se nenahrávala do té validační aplikace. Tak, druhý sheet zajímavý v této aplikaci jsou ty possible lines, což je vlastně, ta aplikace si veme všechny číselníkové hodnoty, všechny kombinace a ať už to má referenční data nebo nemá referenční data, tak se zde objeví a dá se zapnout přes to Lines for Planning, jestli se to má dostat do té plánovací aplikace nebo ne. Jo, jsou prostě položky, které už mají nějaký status, že jsou vyřazeny nebo něco takového, tak se tady prostě vypnou, tak aby ta plánovací aplikace byla co nejrychlejší a je tady vlastně přes Action Button Month Years možnost vlastně zjistit, jestli ta položka má referenční data nebo ne. To maximum je 24 měsíců, takže zrovna tady jsou položky, které se prodávaly ve všech těch předchozích 24 měsících a při rozkliknutí vlastně vyskočí na takový pop-up, kde se dá zjistit, v jakých měsících to bylo. Když se chce něco vypnout pro plánování, tak tady se ověří, aby to něco nerozbilo v těch plánech a nemusí se to dohledávat v jiné aplikaci
nebo v té validační části. Nebo naopak je fajn, když máme novou položku, která ještě nedorazila na sklad, takže máme jenom základní master data a máme třeba zatím jenom název položky a náš kód, ale nejsou tam žádné prodeje, protože ta položka ještě není na skladě a není prodej spuštěn, tak my už ji tady můžeme zapnout, aby vlastně i biznis nám mohl dát nějaký výhled, jak podle nich ta položka se bude prodávat, jak se bude vyvíjet, aby jsme podle toho mohli vlastně optimalizovat i zásoby na skladě a lead timey a všechno k tomu spojené. Tak jo, je to vlastně takový srdce nebo duše toho plánování a říkám, ten hlavní asi z toho technického pohledu, ten hlavní důvod je ta efektivita toho reloadu těch plánovacích aplikací, která pak vypadá takto. Jsou tam v zásadě 3 sheety, selection, planning s tím vlastním formsem a nějaká validační část. Ten selection slouží pro nějakou předselekci, aby samozřejmě rovnou se nechodilo na ten plánovací form, kde se to třeba načítalo více. Tady vlastně je vidět, že je nějakých 17 800 položek. Tam ty 2 tlačítka vlastně to umějí rozlišit, kolik už bylo naplánováno, kolik ještě ne, to znamená, bylo jim přiřazeno nějaké plánovací pravidlo. A u toho dalšího sheetu plánovacího je to vlastně omezeno, tuším, na 130 záznamů. 130 Jak jsme to ladili, aby to mělo nějakou vlastně odpovídající načítací dobu a i aby bylo komfortní, kolik položek si ten planner zobrazí a může naplánovat nějakým balkem najednou a nemusí vyklikávat jednu po druhý. Tak. Tady nám to hraje trošku víc barvičkama, protože to dává trošku smysl, těch sloupců je tam hodně, takže ta horní část slouží na vypínání, zapínání sloupců v té spodní tabulce, v tom formsu, a ta zelená vlastně indikuje -2 roky referenčních dat, které ale nejsou rovnou vidět v té tabulce kvůli úspoře nějakého místa. Je tam poslední zavřený měsíc, takže v tomhle případě prezentaci jsem připravoval minulý týden, takže to není říjen, ale byl ještě říjen, takže tady je září, september, oktober. A je tam nějaký total average za těch vlastně -13 až 24 měsíců a přes action button se dá rozkliknout, nemám tady na to slide, ale to hist closed months by otevřelo se pop-up, kde by bylo vidět krásně těch historických 24 měsíců a těch 3828 by tam bylo rozpadlý. A dá se kouknout do té větší historie a ta bližší historie je zase modrá, takže preview year reference, která zobrazuje posledních 12 měsíců. Což je vlastně pak super napojené vlastně na ty 3 obdélníčky vlastně zleva, kde souhlasí nejenom barva, ale vlastně je tam, když si člověk není jistý, do kterého měsíce se plánuje, protože samozřejmě si nemusíme zobrazovat všech 18 měsíců, tak vlastně přesně vidíme, od kdy do kdy je ta historie, od kdy do kdy jsou referenční data a od kdy do kdy vlastně plánujeme a jaká je to verze. No, třeba na tato aplikace vlastně je jenom jedna, zase rozdíl oproti tomu controllingu, kde každá verze měla svoji aplikaci a s přechodem na nový měsíc se tady ten actual version v tom světle modrém posune na november 24 a vlastně plan from plan to se o jedno automaticky posune. Jo? Funguje zatím nějaký plovoucí kalendář. Tak. K tomu slouží vlastně ta možnost toho plánu je, že i vpravo ten kalendář, jak jsou tlačítka 3, 6, 12, 18, slouží na to vyfiltrovat si jenom danou periodu, pokud nechci konkrétně jenom jeden měsíc přes filtry. A ten plán se potom vlastně naplánuje jenom pro to, co bylo tady zvoleno. Tak, ty další tlačítka, nebo to asi hlavní potom, jak se plánuje, tak bude vidět na dalším slajdu. Měli jsme to v té české prezentaci u controllingu, to bylo přebráno vlastně z té funkcionality toho finančního plánování a jsou to pravidla, podle kterých se plánuje. To znamená, není potřeba každý měsíc vyplňovat zvlášť a zase s příchodem nového měsícu znova přeplánovávat a doplňovat tam
nějaké fixní hodnoty. Zde v business planningu postačují 3 pravidla, fix value, average anebo change of reference, kdy to automaticky spočítá z těch referenčních dat, anebo tu fix value hodí na celých těch 18 měsíců, na 6, na to, jak si ten planner určí a automaticky to počítá při přechodu na ten další měsíc. Jo? Average, tak to prostě posune, nebo když přijdou v průběhu toho živého měsíce nový data, tak to zase přeplánuje a automaticky to doplní. Tak, samozřejmě, aby to nebylo jen tak automatizované, vždycky je dobrý tam mít ten vstup toho planéra, tak je tady ta tmavě fialová barva, což nazýváme monthly edit, a ta umožňuje každý jednotlivý měsíc modifikovat buď nějakými fixními kusy, anebo procentem. Ten skript už si s ním pak poradí, že rozezná, jestli je tam na konci procento nebo ne, a přepočítá tu referenční hodnotu podle toho, co bylo zadáno. Monthly edit má vždycky přednost před vyplněním toho základního pravidla, a aby bylo poznat, jestli něco bylo naplánováno monthly editem, před ten sloupec můžu mít pak schovaný, tak vidíte, že i to country, level 3, level 5 se automaticky obarví, pokud tam někde ta hodnota byla zadaná, tak ten daný řádek takto svítí. Tak, nevím, jestli v této části něco, co tam vlastně za vás je takový nejpřínosnější. Možná jsem tady nenaťuk, tady jsou vidět, je tam nějaký rule status, jestli to bylo approved, submitted, případně rejected. Oni jsou tam 2 ty políčka. Ty základní planeři mají možnost to submitnout, že už to dokončili, ono to tady se označí oranžově, a pak nějaký vedoucí, který to schvaluje, tak to může dát jako approve nebo rejected. A je to tady krásně vidět, je to ve filtru, takže potom na validačním sheetu se to dá kontrolovat, já už na něj skočím, a vlastně i zafiltrovat třeba jenom to, co bylo rejected a tak dále, a porovnávat si tady ty verze. Přibyla nám jedna barvička, žlutá, kde si můžu přes drawdown vybrat nějakou právě tu starší verzi a mám ty čísla mezi sebou. Případně, myslím, že tady nemáme, u toho finančního plánování jsou i potom metriky, že se to porovnává verze turnover a tak dále. Tady vlastně jsme ještě toto neimplementovali, ale to porovnání je zde možné. On je tohle takový základ spíš pro toho planéra, pak je ještě validační apka, kde to sehrává úplně všechno dohromady a dá se to porovnat. Tak a to je vlastně základ toho plánování, a to vlastně ten biznis to plánuje na ten level 5, jo, takže na nějaké ty výrobky. Převážně na brandy, ano. Tak jo, a není tam prostě konkrétní konzerva nebo žárovka nebo cokoliv. A od toho vlastně pak je ten demand planning, který je podobný, neukazuju selection sheet, není proč, tam je to stejné, a ten rozdíl je vlastně na tom sheetu planning, kdy tady navíc je možnost si zobrazit pravidlo pro distribution by business planning, to znamená, demand si natahuje to, co bylo naplánováno v business planningu, a používá to jako referenční data. Ono je to na level 5, takže řekněme, a nevím teď z hlavy nějaký... Třeba Ontario, když bychom vzali, jo, tak nějaký jako Ontario, značku, nějaká značka, a ona bude mít nějakou kapsičku, pod kterou je prostě 8 položek. Takže on veme to, co se naplánovalo, 233 těch kusů, co je u té žluté barvy, já moc na ty barvy nejsem, takže nevím, jestli je to žlutá, zlatá nebo světle hnědá, těžko říct. A těch 233 on veme přes ty itemy, které pod něj patří, a vlastně rozpočítá je tak, jak má ty referenční data poměrově, jo? Tu tmavě modrou, a tímto má demand planning připravený, že tam má nahozené hodnoty podle toho, co naplánoval ten biznis, a může tady upravit, protože v těch pravidlech on si může vybrat distribution by business planning a použít jako referenční hodnotu, přes multiplikátor zvýšit o 50%, o 10%, to už je celkem jedno, anebo to třeba celý přebít zase monthly editem. To je jedna výhoda? Ano, tohle vlastně nejvíc používáme opět u položek, které se prodávají krátkou dobu, takže ještě podle prodejů nebo výdejů ani poptávky nejsme schopni predikovat,
jakým stylem to půjde. Takže vlastně používáme ten vhled, ten vstup toho biznesu, aby nám trošku pomohli s tím plánováním, takže my pak vidíme, aha, tady u té naší značky, zrovna tady u těch kapsiček plánují, že některé se sníží, u některých je vidět, že plánují větší nárůst, takže vlastně nám to může pomoct v té přesnosti toho plánu a vůbec v té vizi, jak ta daná značka vlastně se bude vyvíjet. Tak a další výhoda, nebo další, co je navíc v tom demand planningu, je distribution by reference data, kdy není potřeba plánovat na jednotlivou tu položku nebo na kanál, ale vlastně tady přes to tlačítko se otevře můj oblíbený Forms ve Formsu, takže pop-up okno s dalším Formsem a naplánuje se pro tu danou položku, ten level 5, nějaké celkové číslo a on to rozpočítá přes ty kanály, přes který všechny se to prodávalo, tak přes ty to automaticky rozpočítá a zase to může v tom původním, až se tady propadne do té světlé modré části, případně doplánovat nějaká část a dá se s tím takhle vyhrát. A máme to tam hlavně z toho důvodu, že vlastně když jsme plánovali ještě historicky vlastně opravdu všechno ručně, tak vlastně bylo složité plánovat jednotlivé prodejní kanály a ještě k nim ty jednotlivé položky, takže my jsme vlastně ten forecast vytvářeli za komplet celou Plaček Group, takže tady nám hodně pomůže vlastně to, že my si zadáme jenom tu jednu položku, dáme si do ní ten forecast, který už máme vlastně připravený a ono nám to automaticky rozpočítá, takže vlastně ty položky, které už máme naplánované, nemusíme znova procházet ani v tom Qliku a hledat ten prodejní kanál a plánovat to znovu, ale vlastně to, co už máme, můžeme použít, dát to vlastně tady do toho Formsu a ono nám to samo rozpočítá, takže je to taky určitě usnadnění práce a o nějaké té aktualizaci. Takže takhle vlastně ta automatizace v tom pomohla a na všechno vlastně byl použit jenom Qlik a hlavně tady ten Forms. Tak, tady s těma statickýma slajdama se blížíme ke konci. Big Picture Validation, to znamená aplikace, vidíte, podobná jako ty validační šíty v těch jednotlivých plánovacích aplikacích, ale sehrává tady i business a demand planning. Jo? Takže už není jenom jedna světle modrá, jsou dvě světle modrý pro demand a business. Dá se to přes tlačítka zase zapínat, vypínat a porovnáme se nejenom verze mezi sebou, ale i to, co na tu položku naplánoval prostě ten business a co naplánoval demand a dá se to tady vyhodnocovat. Buď v tabulce, v pivoce, kde je několik těch dimenzí, zase se dají zapínat, vypínat jednoduše, anebo jsou tady nějaké KPIčka a grafy, které to porovnávají za demand nebo za business a budeme to ještě dál rozšiřovat, protože potenciál tam je, co tam vyhodnocovat a co tam dělat. A za mě je to ještě unikátní v tom, že nemusíme porovnávat jenom plánování biznesu a demand planningu, ale můžeme porovnávat i jednotlivé země, takže my můžeme vidět, jak plánovalo polské kakadu, jak plánovali Lotyši, jak jste plánovali vy tady na Slovensku, nebo jak jsme plánovali my, takže se dají porovnávat takhle i země, a nebo se dají dokonce porovnávat i druhy. Že my si třeba můžeme vybrat Českou republiku a můžeme se podívat, který prodejní kanál nejlépe naplánoval hlodavce, kočky, psy, akvaristiku, teraristiku a vlastně i tohle můžeme porovnávat a můžeme pak vlastně vidět, který prodejní kanál v jaké kategorii má třeba určitou slabinu nebo naopak, kde vidí největší nárůst a podle toho vlastně můžeme řídit další strategie. Tak, tím opustíme aplikace, zbývají zhruba 3-4 minuty. Tak nějaké výhody, nevýhody a rozvoj toho dalšího řešení, takže pokud můžeš shrnout, co vám to vlastně přineslo asi nejvíc. Takže tady je určitě efektivita, nejenom časová úspora, protože jsem udělala takový menší pokus a zjistila jsem, že zhruba na 100 položek je úspora minimálně 60 minut od toho začátku forecastingu. Takže určitě efektivita, všechno máme na jednom místě, takže když bych potřebovala vědět detail, třeba poptávky nebo něčeho, tak tu už v Qliku taky máme, takže jednodušší překliknutí, vidíme detaily. Je určitě usnadnění toho filtrování,
Rolling 18, kdy vlastně nemusíme každý měsíc se vracet k těm položkám a plánovat dál a dál, ale automaticky si ten nový měsíc převezme to poslední použité pravidlo. Export dat je rozhodně rychlejší, vidíme historii, vidíme super vyhodnocení, což je pak super pro prezentaci vyššímu managementu, který už nechce vidět jakoby ten detail jako takový, ale chce vidět, jak se to vedeme vlastně v celku. Takže určitě to vyhodnocení je super. Trošku nevýhody jsou v tom, že ten report je obrovský, protože máme samozřejmě hodně položek a tím, že je to ještě na jeden prodejní kanál, tak vlastně to je stovky tisíc řádků. Je delší čekání na nějaké zásadnější zásahy, protože to vlastně nemůže dělat každý. A máme všechna data v Qliku, takže pokud by vypadnul Qlik, po případě by selhaly naše OLAP kostky, tak vlastně data buď nejsou vůbec, nebo nejsou taková, jaká by měla být. A máme to omezení na počtu řádků kvůli tomu, aby se to rychleji načítalo. Takže pokud je brand, který má víc než 130 řádků, tak si ho člověk musí rozplánovat na menší jednotky, po případě ty položky. A jako poslední máme vlastně supply planning a promo akce, takže teď momentálně pracujeme na tom, aby se nám do toho demand planningu dostaly promo akce od komerčního oddělení, aby jsme je tam nemuseli dodávat ručně, ale aby se nám tam rovnou zobrazil u dané položky datum promo akce a kolik se očekává, že bude nárůst oproti normálnímu prodeji. A supply planning, což je poslední aplikace, která by měla vlastně uzavřít to kolečko toho plánování, to bude hlavně vlastně pro nákupčí, takže do toho supply planningu by kromě těch dalších důležitých věcí, jako je třeba expirace, lead time, zásoby, dodavatele, stavy skladu a podobně, tak vlastně by tam přitekl i forecast z business planningu, i z demand planningu. Takže ty nákupčí by vlastně viděli všechno na jednom místě a mohli bychom vlastně řešit jenom ty položky, u kterých jsou nejasnosti, ať už podle nás nebo podle nich. Takže vlastně se to tak jako uzavře ucelí, nebude potřeba už nic exportovat a posílat, ale všechno nám bude vlastně běhat v tom jednom prostředí pod vlastně stejnýma datama, takže už se nestane, že by přišel někdo z nákupu a řekl, hele, já mám tyhle ty data tady v Excelu, ty máš v Qliku úplně jiná, co se děje. Tady budeme všichni pracovat s jedním zdrojem a s jedníma datama. Takže to je určitě něco, co chystáme, na čem se pracuje a co bude určitě ve spolupráci tady s Tomem. Tak, to je za nás vše. Teď asi krátký nebo i delší prostor na dotazy, pokud nějaké jsou. Můj mikrofon funguje? Počuť ma? Aha, dobre. Máme jednu otázku, samozrejme. Koľko mendejov konzultácií bolo odhadom využitých na tento projekt plánovania? Ja možno predtým, ako povieš, tak poviem veľmi úprimnú odpoveď, ale zároveň to vyznie veľmi politicky, samozrejme. A že ja by som povedal, že to buduje za predpokladu, že ten projekt už je ukončený, ale ako pri plánovaní vieme, stále sa niečo ako zlepšuje a tak ďalej. Čiže je veľmi ťažko povedať, že kedy bola tá core funkcionalita a kedy potom začínajú change requesty a tak ďalej. Čiže je to taký kontinuálny proces, to je ad 1. A 2, každý klient, a ja som prezentoval ten rolling forecast, keď si pamätáte, a teraz bolo prezentované ďalšie plánovanie a zase v Prahe bolo finančné plánovanie, tak pri každom jednom tomto plánovaní bola pracnosť diametrálne odlišná s ohľadom na kvalitu dát, s ohľadom na akože celkový už metodiku, ktorá bola spracovaná, alebo či chcete to využiť na zlepšenie metodiky a tak ďalej. Čiže to môže byť od 30 mendejov po 500 mendejov v zásade. Ten range je dosť široký. Ale hovorím to naozaj, že ja viem, že nič som vám nepovedal vlastne teraz, keď sa povie konkrétne na mendeje, ale naozaj to je veľmi, veľmi variabilná vec. Ale Tomáš, klidně povedz za seba. Já teď děkuju za otázku, já jsem ji trošku čekal. Děkuji Robovi, že odpověděl, protože teď já vlastně nemám jak to skoro doplnit. Ale můžu doplnit, že je to tak. Jo. Tady to finanční plánování bylo první, takže sales planning už měl jako prošlapanou cestičku a nějaká administrátorská aplikace a takový ten základní proces, protože ty data
ve výsledku jsou stejný na tom zdroji v těch olapkostkách, tak vlastně už to nebylo třeba tak náročný, ale jelo se postupně. Jo? To znamená, nejdřív se vyvinul nebo nahodila se funkcionalita toho business planningu, tak aby plánovali a nějaký první 2 měsíce plánovali jenom ty business planeři, podle toho se to upřesňovalo, ale je to v řádu jednotek Monday udělat takovouhle tu první část a pak to rozvíjet dál, doplňoval se ten demand planning, pak se udělala validační apka a tak dále a vlastně ten projekt ani v zásadě ještě neskončil, ani tady, ani na controllingu, kde se to finanční plánování dál rozvíjí, přidávají se tam taky další funkcionality a potažmo sales planning pak bude přebírat, nebo naopak něco se dovymyslí u sales planningu a přidá se tam. Takže nevím, jestli jsem vám odpověděl víc než Robo, řekl jsem aspoň jednotky Monday. Děkuji, já si dovolím do toho lehce vstoupit ještě rychle. Z hlediska konzultingu, tak samozřejmě pokud budete mít zájem o nějakou takovouto část, my jsme to u některých klientů řešili tak, že pojďme se opravdu pobavit o té hodnotě, to znamená ten return on investment a napočítat to aspoň odhadově. My jsme schopni dát poměrně přesné odhady, pokud známe komplexitu toho procesu, pokud známe ty data, to množství, co budeme potřebovat, množství uživatelů, kteří s tím budou pracovat, tak jsme schopni dát poměrně jako relevantní odhady. A ještě jednu věc si doplním, jak jsem se tady natáhoval, jelikož si strašně všichni víme, že vizuální stránka je strašně důležitá, tak vás můžu ujistit, že ty barvy, které vidíte tam, absolutně neodpovídají tomu, co tady kolegové vidí a jak reálně vypadá ta aplikace. Takže když se pak budete chtít podívat na ty pěkné tyrkysové barvy, tak za Tomášem. Otočíme vám telku. No. Dobre, tak ďakujem. Máme ešte jednu otázku. Pozerajúc na veľkosť a množstvo formsov, čiže forms objektov, aká je odozva, responsivita aplikácie? Nechová sa apka zalogovanie? Možno, keby si mohla odpovedať za klienta, nech to vyznie autenticky. Tak samozřejmě ta velikost tam hraje roli, proto třeba ten business planning byl první, protože tím, že se plánuje vlastně na ty kategorie, není to úplně na položku, tak je to o dost menší, takže tam samozřejmě to vždycky bylo rychlejší. Ale musím říct, že na to, že v tom demand planningu fakt máme několik set tisíc řádků, protože samozřejmě je to 7800 položek krát veškeré prodejní kanály ve všech zemích, takže to už pak dá nějakých 100 000 řádků, tak i když tam dám 130 řádků a chci plánovat a na každý řádek bych dala jiné pravidlo, tak ta odezva je do několika sekund, netrvá to ani minuty. Tam akorát, když se vybere doba, kdy se zrovna třeba aktualizují data z našich olapkostek, tak tam může nastat delší prodleva, ale jinak ta reakce toho reportu je opravdu jako v řádu sekund. Tohle se vlastně řešilo od začátku, že to byl skoro jeden z prvních požadavků na controllingu, jo, že to musí vlastně běhat rychle, je to i logický, proto se na tom controllingu i řešil ten on-demand app generation, který vygeneruje tu verzi jednu pro tu jednu aplikaci a není tam, že by tam bylo prostě víc verzí, i ten section access je pak příjemnější, ty přístupy těch uživatelů, co kdo má vidět a tím pádem i tady v tom sales planningu se na to od začátku kladl důraz a sice to vypadá, že je tam víc formsů. Pokud si pustíte záznam té české prezentace, tak tam těch formsů je ještě 3x víc. Tam nastavují ještě nové střediska, nové persons, projekty a tak dále, na co plánují. A je to všechno o té architektuře vlastně na pozadí, jo? Aby když se něco naplánuje do jednoho formsu, tak aby to reloadovala třeba nějaká separátní apka a ne ten hlavní forms a je to o tom poskládat, ale tím, že jsme tenhle požadavek měli od začátku, tak jsme k tomu dokázali přistoupit tak, že potom ta odezva je vlastně tak, jak by měla být i při tom velkém množství záznamů. Dobre, a teraz dáme poslednú otázku a potom už pôjdeme na panelovku, aby sme aj mohli jesť eventuálne neskôr. Takže ako je ošetrené spomenuté riziko, že dáta sú iba v kliku? Aký je zabezpečený recovery point objective a či sú vytvárané zálohy? Tak, zálohy jsou, úplně primární záloha
jsou formsy, protože do těch formsů se ukládají ty plánovací pravidla a ty jsou vlastně alfa, omega, podle kterého se to spočítá. Jo? Pokud by se smazala aplikace nebo něco, pořád to není takový problém, třeba ta validační nebo nějaká ta dílčí, hlavně ta plánovací, tak vlastně ty plánovací pravidla to vždycky umějí přepočítat celý znovu a zálohují se i výstupy z té plánovací aplikace, ona si je pak čte ta validační aplikace, říkáme to publish plán, že už ten plán byl vypublikován a ten se vlastně i zálohuje, takže pokud byl až takový výpadek, což jsme teda naštěstí jako nezažili, že by Qlik nebyl úplně dostupný, spíš většinou ty OLAP kostky třeba nedoběhnou, nejsou nejčerstvější data, ale data prostě v tom Qliku vždycky máme aspoň den, dva starý a případně ty zálohy přes QVD, případně u těch formsů. Ďakujem veľmi pekne. Tak poprosím potlesk možno. Dobre, a teraz bude nasledovať panelovka, tak poprosím diskutujúcich, ktorých sa to týka, aby možno prišli na stage. A tiež musíme vyložiť tieto kreslá, nech nikto z nás nespadne. Jasné. Skúsim. Tak poďte, pani. Kto ide úplne? Ja pôjdem si tu. Nech na vás vidím. Ja ešte dodám, že pokiaľ viem, tak tá apka, ktorá bola prezentovaná, tak bola na on-premise prostredí. Takže len, aby sme vybalancovali trošku. Bolo to on-prem, nie? Toto. Áno, čiže on-premise prostredie Qliku, na ktorom bežali forms a vlastne ešte, aby som možno rozvinul tú otázku o riziku, tak forms viete namapovať na akúkoľvek databázu, ktorú máte interne. Môže to byť Microsoft SQL, môže to byť Snowflake alebo čokoľvek iné. Ale teraz už poďme na panelovku. Poprosím vás, aby ste možno naštartovali aj svoje slajdo, lebo teraz je to do veľkej miery aj o vás, keď sa chcete opýtať niečo. Ja to možno tak... Sme v pohode? Nespadneme nikto dozadu? Neprevrátime sa. Dobre, tak ja by som to možno uviedol na úvod. Je tu s nami Martin Krč ako Head of Data Management a Data Governance v Národnej banke Slovenska. Potom Dobrý deň. Peter Škurla za Orange, Head of Data and AI. Takže možno dozvieme sa niečo možno nového AI v Orange. Dobrý deň. A takisto Marek Mokrý z Uniónu, predtým Tatra banky, ktorý nie je úplne native speaker po slovensky, ale má môj absolútny obdiv, ako to dáva. Takže sorry to put the pressure on you. Thank you very much. I'll do my best. Yeah. So let's maybe start with teda takto po slovensky. Začneme teda, to som inak spravil aj na minulom Better Data, presne to isté. Takže začneme možno otázkou o cloud versus on-premise versus SaaS, že akú stratégiu máte interne, neviem, kto sa k tomu chce vyjadriť a čo sú možno tie kritériá, ktoré uvažujete pri rozhodovaní o tom, že ktoré use casey alebo celá datová architektúra, či teda má ísť do toho cloudu alebo ostať on-premise a podobne a čo vám dovolí spoločnosť, možno ako sa k tomu staviate. Neviem, kto chce začať, či mám vyvolávať. Tak môžeš Martin. OK. NBS-ku, to je také zaujímavé. Stratégiu máme, to je základ, hej. Teraz ja do mikrofónu moc nerozprávam, tak sa ospravedlňujem. Stratégiu máme, v podstate my sme možno ako, ja si dovolím tvrdiť, že väčšina firiem dneska na Slovensku niekde pred bránami, alebo teda otvorili sme dvere do tohoto sveta. Takže hľadáme use casey, čo sa týka AI, aj teda cloudu a v rámci
toho, či sa rozhodujeme, že či niečo pôjde do cloudu alebo nepôjde do cloudu, tak samozrejme máme nejaký adopčný framework, ktorý nám povie o tom, že či teda to je výhodné, nevýhodné a v skratke povedané zhodnocujeme všetky možné parametre, začnú s nejakými bežnými finančnými, čo sú náklady. Samozrejme potom je tam bezpečnosť, otázka je samozrejme, či za tým je nejaká regulácia alebo nie, či nás niečo vôbec bráni v tom, aby sme to do toho cloudu dostali. Takže myslím si, že takéto nejaké základné zhodnotenie, ktoré tam musí byť a potom samozrejme dneska sa to tak ukazuje, že tá prevádzka je oveľa jednoduchšia a lacnejšia v tom cloude, takže to sú také tie základné, povedal by som, veci, ktoré nás tam tak trochu tlačia, ale z pohľadu tej bezpečnosti je tam naozaj tá otázka toho, čo tam vôbec môžeme dať. Takže a vzťahujú sa na vás regulácie ako na banky? Že regulátor vás obmedzuje v tomto? Alebo? Priama regulácia nejaká na to nie je, ale samozrejme, čo sa týka nejakých údajov, tak vieme a sme viac menej dneska istí, že vieme, že niektoré dáta tam nikdy nebudú, ktoré sú definované nejakými pravidlami, ale skôr, ja si myslím, že do budúcna je zaujímavý aj teda s pohľadom využitia cloudu AI, aj ten AI Act, ktorý teda teraz vznikol, ktorý na to má tiež značný vplyv a rieši už aj tú etickosť a všetko, čo je okolo toho. Takže. OK, ďakujem za NBS-ku. Peťo, možno za vás, keby si mohol povedať. Tak u nás v Orange ako telko operátor je silne regulované odvetvie, lebo okrem teda GDPR z pohľadu dátovej stratégie, okrem teda GDPR, ktorému podliehame všetci ako spoločnosti, ktoré spracovávajú osobné dáta, tak Orange ešte navyše musí dodržiavať pravidla, ktoré mu dáva zákon o elektronickej komunikácii. A obidva tieto akty, aj ZEC, aj GDPR, uvalujú teda jednak sankcie, ale uvalujú aj nejaké pravidla, nejaký rámec, v rámci ktorého môžeme spracovávať alebo uchovávať dáta. Čiže z tohto pohľadu toto formuje aj našu stratégiu, lebo sú dáta, ktoré sú veľmi citlivé z pohľadu týchto dvoch zákonov a pri týchto dátach jednoducho momentálne teraz nevidíme cestu, ako ich dať do cloudu. Aj keď všeobecne stratégia je, že posudzovať dáta individuálne, vždy keď príde nejaká požiadavka na spracovanie dát alebo na dátovú analytiku, tak tieto požiadavky posudzujeme individuálne a na základe senzitívnosti sa potom rozhodujeme o tom, že či dáta posunieme do cloudu a budeme spracovať tam, lebo toto je preferované riešenie. Ale samozrejme, keď riziko je veľmi veľké a vyhodnotíme to ako neakceptovateľné, tak tie dáta ostávajú on-prem. Čiže môžem povedať, že Orange má v tomto taký hybridný prístup, alebo teda hybrid cloud, že časť dát v cloude a časť dát on-prem. OK, ďakujem. Marek? Ja budem len stavať na základe, čo kolegovia aj spomínali. Teším sa na, keď sa porozprávame neskôr, že to je veľmi zaujímavá téma a ďakujem, že to môžem aj byť medzi vás. My pracujeme poisťovňa, zdravotnú, životnú a neživotnú poistenie. Veľmi podobný zážitok máme tým, že pre nás dáta sú všetko. Podlievame veľmi silné regulácie. Stále sa nás tento regulačný environment stále sa mení, komplikuje. A aj žijeme v takom období, ja som z Kanady pôvodne, ale čo si všímam tuto aj v centrálnej Európe, sme pomerne konzervatívny národ. A toto tiež vnímame v našom odvetví, aj to aj učí našu stratégiu spracovanie z AI, aj dávať dáta do cloudu. My samozrejme takéto veci ako ten pyramid rizika, skúšame potom, vieme, čo sú to najnižšie rizika, že to vieme uplatniť. A cloud tiež máme, my musíme si dávať pozor veľmi spolupracovať aj s našim peers v industrii, ale aj náš regulátor, čo je povolené. A to je prečo, že aj z Národná banku som veľmi zvedavý, ako vy to vnímate. Možno som aj teraz, keď som stál vonku a som sa rozprával, mi prišla taká myšlienka, možno aj v tom cloudové odvedenie, také jak poistenie, pred 150 rokov dozadu sa začalo poistenie, farmári si povedali, že museli poistiť sa voči nejaké zlé počasie, tak to isté možno v našom odvetví, tí, čo pracujú veľa s dátami, aby sme si lepšie poistili počet rizika, aby sme dávali tie dáta do cloudu. Tak toto možno je ako myšlienka, čo mi prišla na rozum. A možno v kontexte nejakých konkrétnych technológií alebo use caseov, ktoré máte v cloude, alebo teda cloud do veľkej miery už aj unlockuje nejaké AI use casey,
tak by ste možno vedeli konkretizovať, že v kontexte Qliku, pre info, teda všetci traja ste klienti aj Qliku, využívate Qlik interne niekoľko rokov, spolupracujeme, takže či využívate tú on-premise verziu SaaS, a že prečo bolo to rozhodnutie možno, ako do budúcna sa na to pozeráte. A prípadne nielen Qlik, ale aj iný nejaký stack pri hyperscaleroch. No, we don't use cloud too heavily now currently. Hej, že aj ja sa ospravedlňujem za môj slovenčinu. Kľudne môžete sa zasmiať alebo pýtate sa, keď niečo nerozumiete. Ja mám taký zvyk, že si kazím kolegom slovenčinu. Hej, a ja už som postivé pokazil moje deti, ako hovorí po slovensky. Ale no, čo sa týka konkrétne, ako hovoríme, že využívame, ako máme svoju stratégiu a využijeme samozrejme pre data ingestion, skúšame čo najviac využívať takéto technológie ako tento čítanie nestruktúrne dáta do struktúrne dáta. Ale my sme len na začiatok. Veľmi voči tomu máme veľký rešpekt. A cloudové, my si to teraz presne aj v tomto cybersecurity oblasti rozmýšľame, že ako toto vie nám pomôcť aj z pohľadu nejaké risk mitigation. Čiže ten Qlik ale máte on-premise s tým, že niektoré selektívne use casey proste zvažujete, že ako aj z pohľadu regulácie. From my standpoint, we're quite simple user of Qlik, even though v poslednom roku sme výrazne zvýšili množstvo userov a vidíme, ale to je už iný príbeh, no, by som o tom rozprával 15 minút, ale že sme fanúšikovia Qliku, vidíme, že to pridanú hodnotu dáva pre našu firmu a hlavne, že ten zážitok tých userov, keď vidia, že čo zistili, aj telefónne čísla, adresy a takéto veci a vám veľmi ďačný za kolegov, čo máme vo firme, čo s tým pracujú. OK, ďakujem. Máte možno vaša nejaká cesta v rámci Qlik trajektórie a potom aj iných technológií? My sme podobne ako kolegovia v podstate tiež len na začiatku. Začíname s tým, máme nejaké POCčka, my sme trošku takí hybridní, nie sme len teda Qlikoví v banke, ale u nás v podstate je hlavným BI nástrojom je Microsoft Power BI, ale v podstate užívateľov do Qliku máme teda už vyše 100 aktívnych. Takže skúsenosti sú, niekoľko rokov to využívame u nás v podstate hlavne na nejakú... My sme presne naopak, máme možno jeden Power BI user a všetky ostatní sú Qlikoví. Prepáč, Martin. Nie, pohode, my tých všetci majú všetko už dnes, takže... Ako my postupne prichádzame na to, čo treba urobiť. Bohužiaľ, musím teda povedať, že Národná banka do určitej miery, do určitého času bola taká trošku veľmi opatrná skostnatela, to znamená, všetky tieto technologické veci sa u nás naozaj za posledný rok, možno 2 radikálne zmenili. Keby sme sa bavili pred rokom, alebo pred 2, tak o cloude nikto nebude chcieť ani počuť. Hej. Takže, ale to je o tom, že treba mať aj nejaký interný stav na to, aby vôbec takéto rozhodnutie padlo, aby sa do takýchto aktivít išlo. Ale vrátim sa teda k tomu Qliku. My aktuálne, teda doteraz sme mali nejaké 2 licencie na hranie v SASe, čo sme využili na nejaké POCčko, niečo sme sa pohrali, vyskúšali. Aktuálne v podstate pripravujeme teda spolu s EMARKom riešenie pre open data, nakoľko sa zmenila licenčná politika v cloude. Chceme využiť ten package, ktorý tam je a tú funkcionalitu. Takže ideme naozaj reálne riešiť nejaké konkrétne veci. Máme aj ďalšie interné projekty, ktoré aktuálne z pohľadu nejakých systémov, ktoré sa majú dovinúť, si stakeholderi odsúhlasili, že pôjdu do cloudu, ale sú len vo fáze finalizácie projektov, funkčnej špecifikácie. Takže tie open data budú asi naozaj prvý taký nejaký väčší reálny projekt v cloude. OK, ďakujem. A Peťo, možno za vás, keby si spomenul nejaké AI use casey, v akej ste fáze a tak ďalej, možno aj bez ohľadu na technológiu, čo vám to prináša a podobne. Ja iba doplním teraz ku Qliku. My sme tiež useri on-prem verzie Qliku. Je to už momentálne asi teraz 6. rok, čo ťaháme on-prem. Aj sa priznám takto verejne, otázky všetky na Qlik kolegov ohľadne on-prem boli odo mňa, tak preto som sa pýtal, že či sa to bude pokračovať, ďalej supportovať a tak. Lebo máme veľmi silné security department u nás a teda Qlik Cloud sme nedostali go, hej. Takže, ale on-prem nám zatiaľ vyhovuje, keby sa možno, že viac z tých feature, čo tu kolegovia prezentovali, sa prenieslo, by to bolo ešte lepšie. Čo sa týka AI use caseov, tak áno, robíme štandardne, máme celkom silné AI oddelenie.
kde sa venujeme teda okrem tých GenAI use caseov, ale pekne to tu bolo aj ukázané. Tie hlavné use cases, ktoré tu boli ukázané, napríklad analýza sentimentu pri nejakých prieskumoch, zákazníckych prieskumoch. To teraz sa to robil ručne a teraz to robí GenAI za nás, že všetky prieskumy dokážeme prebehnúť, analyzovať sentiment, správne ich kategorizovať, čiže uľahčí sa, ušetrí sa čas. Potom sa robí GenAI analýza konverzácií so zákazníkmi, lebo potrebujeme to správne tiež kategorizovať a posunúť ďalej na riešenie v prípade problémov. Čiže túto tiež GenAI nám umožňuje fakt zefektívnenie toho procesu. A potom aj tie reklamácie, čo tu boli tiež ukázané, že posudzovanie reklamácií a správne zaradenie na správneho agenta, ktorý má potom ďalej reklamáciu riešiť, je už tiež, alebo teda ešte zatiaľ nie v produkcii, ale tiež na tom pracujeme. Že toto bolo z oblasti GenAI, ešte rovnako aj tie faktúry. Faktúry, ktoré sme tu dneska videli tiež, tak to je tiež silný use case, ktorý je teraz za chvíľku v produkcii, kde faktúry v rôznom štádiu, v rôznej štruktúre dokážeme cez GenAI spracovať a zaúčtovať ich priamo do SAPu. Toto je GenAI oblasť. A potom samozrejme máme aj deep learning algoritmy, ktoré fungujú na vyhodnocovanie anomálií v našej mobilnej sieti. Tam je cieľom to, aby náš algoritmus spoznal nejaké issue ešte skôr ako vy, ako zákazníci. Hej. Čiže je to deep learning neurónové siete, ktoré pracujú denne priemerne z okolo 500 miliónov záznamov a na tomto vyhodnocujú anomálie v rôznych komponentoch našej siete a tak zvyšuje zákazníckú spokojnosť. A úplne posledná vec, čo sa týka AI, sú také štandardné modely, ktoré dneska používajú všetci, nie iba operátori telekomunikační. Týka sa to customer hodnoty, či už je to nejaká churn predikcia alebo adresovanie zákazníkov z pohľadu nejakého cross-sellu alebo upsellu. Proste, aby sme zákazníkom ponúkli to, čo chcú a aby to bolo proste win-win. Hej? Ja ponúknem zákazníkovi taký produkt, ako on chce a on sa vlastne tiež má z toho pridanú hodnotu, lebo tiež získa to, čo on chce. Toto za nás. OK. A spomínal si viackrát, že čo je v produkcii, čo nie je. Aký je možno ten life cycle za vás z hľadiska času? Lebo presne to bol aj ten problém, ktorý sa často vyčítal AI-kam, že ad 1 buď veľa halucinujú, alebo proste je tam nejaká chybovosť percentuálna a hoď je to len percento, ale pri 500 miliónov záznamoch, pokiaľ majú, alebo pri nejakých product reviews a tak ďalej, aj to percento môže byť relatívne veľa a to môže byť ten ako keby faktor, ktorý spôsobí to, že to nejde do produkcie. Že ako sa k tomu staviate vy? Že či proste to beriete tak, že minimaxovo, alebo... No, takto. Týchto 500 miliónov záznamov takto neriešime cez GenAI. To by asi nebolo také efektívne. Áno. To sú naše modely, ktoré sme si vytvorili a tam sa snažíme naozaj, aby tá efektivita bola na dostatočnej úrovni na to, predtým, než to teda dáme do produkcie. Ale štandardne náš životný cyklus je taký, že najprv implementujeme nejaký pilot akéhokoľvek modelu na nejakej menšej vzorke. Ten pilot v produkcii chvíľku je, vyhodnocuje sa teda efektivita, úspešnosť a až potom, keď nám vlastne kolegovia, ktorí sú kvázi do toho zapojení z toho biznisu, tí odberatelia, potvrdia, že sú s tým spokojní a môžeme ísť do produkcie, tak až potom ideme. Čo sa týka GenAI, napríklad tie faktúry, tak tam GenAI zatiaľ nikdy nenehávame bez kontroly. Hej, toto je veľmi dôležitá vec, lebo tam to halucinuje, či chceme, či nie. Ja osobne neverím až tak veľmi kolegom z Qliku, ktorí hovorili, že majú model, čo nehalucinuje, tak možno ma presvedčia, ale momentálne z mojich skúseností, aspoň v tých našich implementácií, aj keď to má veľkú úspešnosť, stále, hlavne keď sa jedná účtovný systém, potrebujete niečo zaúčtovať do SAPu, tak musíte si byť istí, že to zaúčtujete správne. Čiže u nás je to tak, že tým účtovníkom, ktorí to predtým robili manuálne, teraz vlastne podhodíme už tie dáta predspracované, ale ich zodpovednosťou je to opečiatkovať a posunúť do toho účtovného systému. Takže pri GenAI je tam vždy nejaký vstup ešte od živého človeka, ktorý to opečiatkuje posunie ďalej. Same experience on our end. Presne takto pristupujeme tomu. OK, super. Ďakujem. Inak, čo si spomínal tým Qlik Answers, tak že nie si úplne presvedčený. Možno k tomu dopomôžem.
A v podstate Qlik Answers naozaj je natrenovaný len na tých dokumentoch, ktoré tam dávame. Čiže to je jediná dokumentácia. Ja som bol prekvapený, že neukázali v deme aj to, že ty keď sa niečo opýtaš, čo v tom dokumente, na ktorom on sa učí, nie je, tak on ti povie, že neviem. Aj čo je veľký rozdiel proti ChatGPT. Áno, na toto som zabudol, že používajú tam RAG technológiu. Máme niektoré implementácie aj RAG na nejaký Smart Search Engine, a kde naozaj teda môžem potvrdiť, že to nehalucinuje až tak veľmi, tak už si ma presvedčil, Robert. Zabudol som na ten RAG. Ale pohode. Máme inak pribúdajúce otázky, len rozmýšľam, ako ich zaradiť celkovo do agendy, ale teda asi niektorých zaujalo, že ste spomínali Power BI a Qlik v podstate v jednej vete, tak sa pýtajú, že prečo sú bežne Power BI a Qlik a že či ide o prechod, alebo aké sú dôvody dvoch rôznych BI nástrojov a či je to cost effective. Ja môžem poviem len za mňa, že pri tých veľkých spoločnostiach naozaj je skôr výnimka, keď prídeme k jednej, že má iba jeden nástroj. Hej, že fakt, že výnimka. Lebo väčšinou to oddelenie chce nejak vyriešiť svoj use case, company policy je iná a iné oddelenie chce iný use case vyriešiť inak. Takže to je my two cents, ale teda poviem, nechám teda hovoriť aj iných. Tak u nás je to kvôli tomu, že je to jednak historický fakt, hej, že proste v jednej dobe padlo nejaké rozhodnutie. Bolo to v podstate na baze toho, že my sme teda Microsoft Pozitív, čiže väčšina vecí beží na Microsofte a v danej chvíli, keď sa zhodnocovalo pred pár rokmi, čo by mohlo byť to správne riešenie, tak to vychádzalo z nejakej, nazvime to cost effective analýzy, kedy to bolo zadarmo. Dneska to už nie je, ale tak nie je to nejaká výrazná položka a vykryštalizovalo sa vedľa toho teda Qlik ako nástroj pre podporu primárne štatistiky, spracovania údajov, kontroly kvality a nejakých kompilácií. A v podstate v dnešnej dobe vieme, že tak, jak ľudia prichádzajú, odchádzajú, tak sú zvyknutí na rôzne veci, že za mňa to hybridné prostredie je úplne v poriadku a nemyslím si, že je účelné vyslovene znásilňovať niekoho, kto napríklad príde a robil 5 rokov z Power BI a teraz povieme, že proste budeš Qlik, lebo Qlik, hej. Čiže nie je to len o tom, že či to stojí peniaze také alebo onaké, ale chcem byť efektívny a pokiaľ máme ľudí, ktorí v tom vedia robiť a vedia priniesť hodnotu, tak by bol nezmysel im to zakázať. My sme spravili, keď som aj nastúpil do tej firmy, to už niekoľko rokov dozadu, takéto review. Ja som sa stretol v Unione s Qlikom prvýkrát. Poznal som tu ľudia, čo samozrejme za tú firmu, čo mám veľký rešpekt voči nimi a tú technológiu, potom mi len potvrdilo, že predávajú správnu vec. A keď som to potom sa dotkol, videl som, ako ten tool funguje u nás, som videl, že to je niečo viacej ako Power BI. A my dali sme aj úlohu, náš IT team, nech spraviť nejaký business case or assessment, že pros and cons, lebo to is cost driven. We're a Microsoft house, Power BI is part of our licensing, why pay extra for Qlik? Well, the simple answer was that it's cheaper. Because with Power BI, we'd have to buy so many other things to get the results that we're getting with Qlik. So for us, it's not just about some presentation layer, but it's about the data processing. It's about all the other features about data security, about data knowledge, data discovery that Qlik provides. A to je to, čo nás udržuje, že spokojný zákazníkov. OK, super, ďakujem. By som normálne mal povedať end of commercial break teraz asi. Ale my to vnímame takisto, ako preto sme si aj Qlik vybrali ako tú primárnu platformu, aj keď vnímame, že ten trh sa neustále vyvíja. Takže možno ešte, keď spomínal si teda, že z hľadiska používateľov, že keď niekto už používa Microsoft, tak nech používa Microsoft, QlikSense, tak QlikSense a podobne. Ale možno sú tu nejaké firmy, ktoré ešte to len budú budovať na zelenej lúke. A jedna vec je samozrejme technológia a tak ďalej, ale tá ďalšia otázka, ktorá je extrémne dôležitá z manažerského pohľadu, je, že ako maximalizovať adopciu tých používateľov. A to je téma, ktorú sme mali aj na minulom Better Data, že akým spôsobom, keď teda doteraz pracovali s Excelom, tak vyslovene transformovať to myslenie, že je to trošku iný spôsob práce, áno, efektívnejší, ale každá zmena trošku narazí na nejakú rezistenciu. Takže
akým spôsobom, že všetci kývate hlavami na prvú otázku, takže akým spôsobom možno toto ste riešili alebo stále riešite interne? Ja som o tom hovoril aj minulý rok na Better Data, že my sme mali veľký problém s adopciou používateľov, lebo všetci sme zvyknutí na svoje Excely a na velugapy a na ten starý spôsob života a veľmi ťažko je presvedčiť, že máte tu niečo lepšie. O to skôr, ak sú tam ešte nejaké data quality issues, to je proste úplne zlé, viete, lebo dáte užívateľovi nejakú vec, s dôverou sa na to pozrie a uvidí tam prvú chybu a už je to preč. Takže toto sú tie naše problémy, ktoré sme sa pokúšali adresovať celý rok. A podľa mňa úspešne. Ja vám poviem takú vec, čo celkom funguje. Teda okrem toho, že prišli ľudia s tým, že Power BI chcú, lebo je to vraj jednoduchšie a lepšie a neviem čo, a tak musíme ešte toto tu nejako manažovať tento názor, lebo za mňa, ja si tiež myslím, že Power BI není až také úplne ideálne ako Qlik, ale chcem povedať, že ako na tú adoption. My fungujeme, keď doručujeme akékoľvek Qlik vizualizácie, reporty, máme na to agilný tím, ktorý funguje na dvojtýždňovej báze, stretávajú sa s užívateľmi a prezentujú im, čo bolo doručené a tak. A to fungovalo aj minulý rok. Ale čo teraz začalo fungovať ešte lepšie, neviem, či mi kolega, ktorý tu so mnou potvrdí, ale my sme spravili taký pilot, že sme zobrali jedného kolegu z Qlik týmu a vysunuli sme ho priamo na to biznis oddelenie, že ty budeš teraz na tomto oddelení a budeš tam proste s tými užívateľmi každý deň, budeš ich počúvať, budeš proste robiť to, čo kvázi chcú v Qliku a budeš takto šíriť nejaké povedomie o tom, čo v Qliku sa dá spraviť a čo ten nástroj dokáže. A Dano, asi to nie je také jednoduché pre teba, uznávam, ale keď sa pozriem na to z toho nadhľadu, tak vidím, že to prináša svoje ovocie. Že tí užívateľia, keď vidia, čo všetko sa s tým dá robiť a čo ten nástroj dokáže, tak sa mi zdá, že kročík po kročíku už prichádzame k lepšej tej adopcii tých užívateľov a dokonca už aj z ich strany prichádzajú nejaké proaktívne nápady, čo sa tam dá spraviť v Qliku, alebo že oni si tam spravia nejakú vec a tak. Čiže toto je možno taký best practice, požičať vášho developera na nejaký čas priamo tomu oddeleniu a nech je tam on s nimi a nech im ukáže, čo sa... Aby to nebolo tak, že my sme tu a oni sú tam a strieľame si cez nejakú zábranu na seba požiadavky. Určite dobrý tip. Podľa mňa to už je taký tipping point, už za ktorým ste, keď už za vami chodia z biznisu, že toto a toto by sme chceli. Že to si myslím, že je snom každého eventuálne. A to isté ja môžem povedať aj za model, že naozaj ten tím, keď vznikal DM a tím, ktorý mal servisovať rôzne business lines, tak začínalo to veľmi ťažko, ale potom robili také tie výsuvy a však my sme o tom diskutovali aj na minulom Better Data, že naozaj toto je tá dobrá taktika. Aj mať takého čempióna na každom tom oddelení. Ale to on za seba. Neviem, či k tomu chcete niečo dodať? Určite. Ja to môžem len potvrdiť. U nás sa to takisto ukazuje ako tá správna cesta. V podstate pokiaľ nemusí to byť vyslovene developer, ale určite nejaký advanced user. Pretože keď je v tom biznise, tak tie malé otázky, ktoré to posúvajú vpred, prichádzajú hneď. Ľudia nemusia zbierať. Takže to je tá vec, ktorá tomu určite pomáha. A to som si zažil kedysi dávno, ešte keď som ja začínal na vysokej škole, to bolo presne to, že posadili ma do biznisu a tam som developoval veci. A odtiaľ to mám navnímané, že tak sa tie veci rýchlejšie šíria. A takže tento model v podstate razíme aj my u nás v banke, aby každé oddelenie, každý odbor mal takýchto advanced userov, s ktorými sa tí ľudia priamo môžu poradiť, ísť do vedľajšej kancelárie a prediskutovať to, aby vedeli, kam sa veci môžu pohnúť, ako to môže vyzerať, ako to môže fungovať a tak ďalej. Takže určite áno. It's about trust. Dôvera. Business intelligence tool requires business knowledge. Tak presne to isté, že tí ľudia nielen musia mať dobrých ľudí, čo verím, že každý z vás majú, u mňa určite, a sa neboja ísť do toho možno neznámeho, ako možno ten business team, čo potrebuje tú informáciu, ako fungujú. Nepoznajú, čo to je zač, čo je to nejaký claims process, či je to nejaký business forecasting. Ale toto je to, čo je pre nej bytostne potrebné, aby tomu rozumeli.
aby si vycítili, čo tam je potrebné, aby vedeli ukázať, že Qlik im to funguje. Toto je ten bottom-up approach. Top-down approach, to je možno trošku, čo nebolo tu spomenuté, je silný samozrejme manažerský, alebo ten vedenie, podporu to vedenie, že hovorí, že aké máme cestu. A ako sme my dokázali ukázať na vedenie, že to funguje. No sme im ukázali nejaký proof of concepts, nejaké veci, čo fungujú, krásne, simple príklady, čo sme aj dneska videli od rána, už niekoľko príkladov. A keď dostaneme náčenie, ten sense of urgency, ako ste po slovensky, naliehavosť, tak potom to ide samé, hej, a ty to tak robíš, fakt, tak ja by som to čiž, a ja chcem, no, a už to ide. Hej. Ja ešte keď doplním, ono je najlepšie, keď si chcete takýto approach vyskúšať, a tak poslať toho človeka na oddelenie, ktoré je najviac proti Qliku, hej? No a my sme to mali tak, to bolo oddelenie, z ktorého prišla iniciatíva, že chceme tu Power BI, lebo Power BI je jednoduchšie a tak, a že Qlik je zlý a tak. Tak teraz tam náš človek je priamo v tom oddelení, každý deň tam s nimi rieši. Trojský kôň, to je ten náš Dano, presne tak. Čiže preto hovorím, neviem, či to je jednoduché, ale funguje to. A to mal za odmenu? Dobre. No a potom, mne sa páči, že si povedal, že it's about trust, lebo eventuálne môže to byť najkrajší dashboard na svete, ale keď tie čísla, ktoré tam sú, tak ten človek tomu neverí, tak potom a nevie, čo za tým je a nevie, či sú v dostatočnej kvalite, tak to je potom veľký problém. A skôr, akože možno taká, že back force, alebo jak by som to povedal, headwinds. Dobre, máme tu posledné 2 otázky a potom sľubujem, že bude obed, lebo náš marketing ma asi ukrižuje. Takže snad nevychladlo. Dobre, máme tu jednu špecifickú otázku pre teba, Martin. Ja jej sám nerozumiem, takže no prečo? Vyplynuli pre Qlik ako dodávateľa pre Národnú banku Slovenska povinnosti kvôli DORA regulácii finančných inštitúcií, alebo povaha služby nie je DORA applicable? DORA je taká naozaj teraz aktuálna téma, asi aj s tou NIS 2, ktorá vychádza. Či sa dotkla, už sa dotkne, lebo DORA teda hovorí o tom, že v podstate konkrétne firmy musia samozrejme detailne špecifikovať, na kom sú v IT službách závislí. Hej, to znamená, že dostanete sa do zoznamu. Great. A nielen my, ale aj Qlik asi. Aj Microsoft, aj Oracle, všetci. Dobre, a potom ešte tu bola otázka, a touto možno aj uzavrieme, že viete uviesť príklady, akým úskaliam alebo výzvam treba čeliť pri prechode z on-premise na SaaS z technického a finančného hľadiska? Čo ste možno uvažovali, lebo ste v procese? Tak z technického hľadiska je tam tá jedna základná vec, ktorá hovorí pre cloud, a to je to, že tá infraštruktúra je vlastne služba. Hej, to znamená, že ten interný stav, ktorý dneska pri on-premise riešení musíme mať technikov, musíme mať administrátorov, musíme mať proste nejakých ešte metodikov, ktorí to celé nejak vymýšľajú a dávajú dokopy, tam to odpadá. To znamená, že to sú nejaké také tie rýchlo spočítateľné veci, ktoré vlastne vychádzajú pre tú transformáciu do cloudu, ale samozrejme tam potom prichádzajú tie iné otázky z tej druhej strany, že vlastne keď to do toho cloudu dám, a čo s tým budem robiť? Ak to je nejaká časť dát, viem ich prepojiť s tým zvyškom, ktorý mám doma, neviem ich nejakým spôsobom odtiaľ dostať von, čiže tam potom prichádzajú aj do úvahy. A to sú veci, na ktoré na začiatku treba myslieť, sú napríklad exit stratégie. A nie je to len o tom, že tá služba by mohla skončiť, ale služby sa vyvíjajú a servisy sa vyvíjajú teda, a tým pádom môže prísť doba, že za rok, za 2 zistíme, že chceme to mať niekde inde a treba mať tú cestu, ako to tam rýchlo presunúť, ako z toho rýchlo von. Čiže aj také veci treba zvážiť. OK, ďakujem za odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, podľa mňa by sme diskutovali ešte ďalšie 4 hodiny, akože absolútne bez problémov, ale asi sa tešíme aj, teda nie, že aj tešíme sa na obed, ale tešili by sme sa aj na diskusiu. Áno. Ale teda musíme to ukončiť. A chcel by som ešte teda, ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme. A chcel by som ešte prizvať na stage nášho CEO Martina Kostiča, ktorý povie closing remarks a následne môžeme ísť na ten obed teda. Na ten obed. A potom posunieme asi workshopy o 10 minút. Super. Takže
Ďakujem pekne. Ja som teda posledný, čo stojí medzi vami a obedom, takže si to trošku užijem teraz. Väčšinou sa tí speakery tak ospravedlňujú, že teraz sú tí poslední, ale dobre, takže ja sa tiež ospravedlňujem a budem rýchly. Takže closing remarks, nazval som to in search of value, ďakujem pekne, in search of value from data, čiže to, s čím som začal, tým aj skončím, čiže snažíme sa nájsť hodnotu z dát. A celá tá konferencia, celá tá diskusia je vlastne o tom, ako na to, pretože všetci vieme, že to nie je jednoduché. Hej. Ja som si k tomu pripravil takýto framework, v podstate, na ktorý sa pozeráme my, keď nad tým rozmýšľame, a on sa stále vyvíja, samozrejme s ohľadom na najnovšie technológie, trendy a podobne podľa toho, čo je dôležité. Takže možno prvá otázka je tá, že kde sme? Hej, že vedieť si odpovedať na túto otázku, že kde sa vlastne nachádzame v organizácii a ako ďaleko sme vlastne z hľadiska využívania dát. No a tuto v podstate si môžeme povedať takúto krivku. Samozrejme, mnohí z nás sú často na začiatku a každý sme niekde začínali a častokrát stále sme. To znamená, sme naozaj v situácii, že koľko percent používateľov reálne je stále v tých Exceloch, je stále v tých spreadsheetoch a robí si analýzy tam. Prípadne sme ďalej a možno na niektorých oddeleniach sme ďalej, to znamená, sme vo fáze nejakej implementácie BI toolu alebo migrácie z jedného toolu do druhého toolu, alebo sme v oblasti rozvoja performance managementu, ako sme tu videli príklady pekné, alebo prípadne rôzne aplikácie sa automatizujú, workflowy a množstvo rôznych low-code aplikácií a jedno z nich je aj Infinity, ktoré na túto tému využívame, čiže kde sme. No a keď už prekonáme túto fázu, tak sa väčšinou stáva, že klienti prichádzajú s tým, že no dobre, super, tak nadchli sme ten biznis a teraz, ale tá architektúra chalení, akože musíme s tým niečo spraviť, hej, tá architektúra, musíme s tú architektúrou niečo spraviť. Takže potom sme v bode modernizácie architektúry, migrácie do cloudu a podobne. Vieme, že vidíme ten trend, že v tom cloude naozaj sú tie cool veci, hej, ktoré sú. No a samozrejme niekde v tom stave sme aj, alebo by som povedal neustále, v hľadaní tej spoločnej reči vlastne s biznisom a s business usermi, to znamená, ako reálne dosiahnuť, aby sa to naozaj využívalo, hej. A naozaj táto diskusia, ktorá tu teraz bola, presne súhlasím, že tu by sme vedeli dlho diskutovať, aby som sa tiež rád pýtal otázky, pretože tuto není nejaký univerzálny model, to je skôr hľadanie toho best practice. No a samozrejme všetci počúvame AI a chceme riešiť AI stratégiu a podobne. Vieme, že za tým je celá sada, v podstate celý, by som povedal, ľadovec dátovej kvality a pripravenosti tých dát. A tiež vieme, že toto nie je v podstate lineárny proces, hej? Čiže toto sa deje neustále, na niektorých oddeleniach sú ďalej, niekde sú nie až tak ďalej a tak ďalej. To, čo vlastne k tomu prinášame my ako spoločnosť EMARK, v podstate na základe našich skúseností, je to v podstate 25 rokov, už takmer, budúci rok máme 25 rokov, čo sme na trhu, okolo 70 ľudí, vyše 300 zákazníkov, čiže naozaj je to už značná báza tých best practices, ktoré sme navnímali, čiže je tu celá sada v podstate aktivít, ktoré vieme pomôcť. Jednak v rámci tej dátovej analytiky, prípravy toho prostredia, implementácie, zvládnutie tých detských chorôb a samozrejme zavedenie tých planningových riešení, automatizácií a podobne. Potom samozrejme dátová integrácia, tu ste videli krásne use case Talentu, v podstate ako po tej akvizícii Qlikom, obrovský priestor na upratanie si dát vo vnútri. Samozrejme práca s usermi, data literacy, to je celá veľká oblasť, tréningy, ako to zorchestrovať v organizácii, aby sa s užívateľmi pracovalo správne. No a pochopiteľne AI, veľmi cool téma a mnohé organizácie už do toho idú, takže dokument AI, predikcie a podobne. No a keď nevieme, kde sme, alebo možno tak rozmýšľame, že kam sa vydať, tak máme tu aj takýto value engineering pripravený, ako keby taký helikopter view toho, kde sme a kam sa vieme posunúť. No, čiže môj druhý slajd, už tretí potom je len inštrukcia. Čiže takeaways. No. A bolo ich tu veľa dneska, hej, takže som si povedal, že spíšem ich, alebo to urobím inak. Nakoniec som zvolil formou obrázku. Týmto zároveň chcem aj spropagovať našu budku, AI budku, ktorú máme tuto vzadu, čo mi poprosil kolega, aby som ju spropagoval. Ale toto sú naše kolegyne krásne, takže ja som si ich dovolil samozrejme tu ukázať. Môžete si spraviť aj vlastnú fotku takúto. A ja by som možno len 3 slova povedal nakoniec k takeaways, a to je AI, cloud a človek. Hej. Čiže tieto 3 slova si treba možno zobrať z tohoto a to je to,
čím sa treba reálne zaoberať. Hej, a akúkoľvek otázku si kladieme v oblasti dát, tak si tu validovať týmito 3 ako keby parametrami. AI, cloud a človek. Dobre. Spravte si fotku, bude to fun. Takže popoludnejšie workshopy, technická informácia, bude tu vlastne workshop Qliku, ten bude tu. Hej, tu je to napísané, že tu. Čiže keď chcete workshop Qliku, tak buďte tu. Následne, paralelne s tým vlastne máme workshop Infinity, kde budeme ukazovať jednak prehľad Infinity a takisto prakticky, ako sa tvoria tie aplikácie. Ten bude na prvom poschodí, výťahom. Ak by ste nevedeli nájsť, tak kolegyne vás nasmerujú potom na recepcii. No a Snowflake, kde si môžete vyklikať dátový sklad behom minút, hands-on, ak chcete vyskúšať, cool vec, tak tá bude v reštaurácii Werk, to je tu, kde budete vlastne mať obed. Takže týmto vlastne asi všetko. Ja vás pozývam na obed a veľká vďaka za vašu dôveru. Teším sa veľmi, že ste prišli a užite ešte zvyšok. So, hello. Hi. So before I start my presentation, some question to use to make it a little bit more interactive so that you don't fall asleep after lunch. I know that. Why is it necessary, or why do I want to move data from a source to a target? What could be the reason for it? Because it's fun? Not really. So why is it often necessary to move the data out of an operational system to a kind of data warehouse, data lake, lakehouse, or whatever it is called? Any ideas? Integration. So why? Why is it not possible sometimes to use just the data as it is in the data source? Data quality, yeah. Maybe I'm not talking with one source system. Maybe I have an operational system running on SQL Server. I have my SAP environment running in the cloud. I have Salesforce running in the cloud, and then I need to integrate all of this data. Another option would be, typically those operational data sources are already under heavy pressure, just providing the speed for the solution itself, yeah. And they are not created for heavy interactive analytics. So you need to extract the data first, not to put additional overhead on those data sources. And often the data structure that is required for doing some reporting and dashboarding is totally different than the data structure of an operational system, because there you have many tables. They are developed for fast insert, fast read, fast delete, but they were not designed for interactive data analytics. So those are the reasons why you need to move data out of data systems. So before I go into and I promise you I have just 2 slides, then we will take a look at the solution itself. So before talking about the architecture itself, there are 2, I would say, main concepts of moving data out of systems. The first one is the classical approach, which is a kind of bulk approach, where you write scripts where you extract the data in bulk, meaning a lot of data, huge amount of data at a specific time, mostly during non-peak periods, meaning at the evening, meaning at the weekend, for example. The disadvantage of this technology is that the data is already outdated before it's available to the business. Even if you're doing some reloads overnight, it's outdated because it's just available the next day. Yeah, so this is one of the approaches. There's another technology which is called CDC, Change Data Capture. Have you ever heard of this kind of technology? Everybody's familiar with this technology? Yes? No? Yes? No? Okay. Just some explanation. CDC is totally different. So what it does basically is to listen for changes in the underlying data source. What is a change? It's an insert, it's an update, or if it's a delete. Yeah, and as soon as there's a change in the database, we pick up just this small amount of data that is just changed and move it immediately to the target. So that's why we are talking about real-time or near real-time replication. As soon as there's an event in the database, we pick it up and we move it to the target.
And there are different technologies around CDC. What we do, we use a log-based CDC approach, meaning that we are not querying the database again with SQL statements, with some watermarks, what has changed since the last read. We just read the log files of the database, where the changes are already stored. Because if you need to recover a database, you need to recover it from the log files. And this is something that we leverage. We just read what's new in the text file. It's basically reading text files that does not have an impact on the data sources. And that's why we are that fast and have no additional overhead on the data sources. Yeah? And this is highly and greatly welcome on SAP environments. SAP is always complicated. Never touch our SAP system. It's already overloaded and things like that. That's why people or customers that run SAP really love our solution. So, and what I want to show you is our solution, Qlik Talent Cloud, which is the CDC-based technology. Yeah? Before jumping into the product itself, a short overview of the architecture. Yeah? How it works. So basically, there are three main components at the beginning. We have our cloud environment, Qlik Talent Cloud. We have the customer sources data sitting in the customer environment, and we have a target where the customer wants to move the data in. Yeah? So how do we stick those pieces together? It's pretty simple. First challenge, we need to go through that firewall. Yeah? And firewalls and IT guys are always concerned about security, which is really important. And what we do is we need to install a small component on the customer's environment behind the firewall, which is called Data Movement Gateway. Yeah? And this little piece of software is responsible to move the data from the source to the target, but resides in the infrastructure of the company behind the firewall. And what we do when we install this gateway, it opens an outbound communication to our cloud system. So this is highly secure because you don't need to open a port for inbound for something that goes from the internet to your environment. It's just a connection from your environment to our cloud system. Yeah, it's a secure tunnel, highly secure, and this is usually not a matter of big problems to open an outbound port in customer environment. What we then do is we create so-called tasks or pipeline in our cloud environment in Qlik Talent Cloud. You have seen that in the first demo today, and I will show you how it works right now. So you're creating your task, you're setting up the systems, telling the system, okay, look, there's a data source, maybe, I don't know, a database, a DB2 database, or a mainframe or a SAP system, and I want to move the data out of the system to a target. Target could be another database, could be something in the cloud, could be Databricks, Snowflake, Redshift, whatever you want. Yeah? So you're basically just designing the task and the project. Yeah? Once finished, you start replication. And what happens is that the first thing we do is to create a full load, an initial load, because we want to make, or we want to bring the data source where you already have some data, and your targets, we want to bring it in sync so that both have the same data. So a full load runs, and we take the information from the source table, we load it through the data movement gateway directly to your target database. We take care about creating those artifacts, meaning tables, metadata. We take care about data type conversion, because not every data type that is available in your source is maybe available in the target system. So this is also done automatically. And we started with the full initial load. Once this full initial load is finished, we automatically switch to that CDC mode, meaning we are just listening and waiting for changes in the database. Yeah, could be that there's no change for 1 hour, 2 hours, 3 days, but as soon as there's one change, we pick it up and we move it directly from the source to the target. So it's available immediately. Yeah, and from there you can then design your data warehouse, you can create your bronze, silver layer, whatever concept, and create data marts wherever you like. Okay? So then there's another option. We can do some transformation, which we will see also today. And when we are doing some transformation, designing transformation, for example, multiplying column A by column B and things like that, there's no need to go anymore through the data movement gateway. We create the scripts, we push the scripts directly to the target environment,
and we leverage the compute resources of those target environments, meaning they are executed there. That's why we are not talking about ETL, we are talking about ELT. Extract first the data, then load and transform it. Yeah, and that's the concept of Qlik Talent Cloud. Okay, I promised 2 slides only. So let's take a look at Qlik Talent Cloud. This is my tenant. This could be also a customer's tenant. A tenant is one specific part dedicated for the customer from our cloud environment. So everything is hosted by Qlik, everything is maintained by Qlik. And what you can see here are 4 tiles, and each tile is a so-called project. And I will now open up this project, which has as a target a Databricks environment. I can see that from this little icon here. If I want to go to Snowflake, it's this one. So this one is a project that brings data from 2 different data sources. In that case, it's a MySQL database and a SQL Server database residing on different servers, different systems. And through this pipeline, we bring it to Databricks environment. Okay, now what I want to show you right now, what's the purpose of each data, of each tile, of each data asset. Yeah? So the first one is the piece of software that runs on your system, who is listening for changes on your source system and brings the data to your target system. And this is called the so-called landing asset. You can see here we are right now running. It's still listening for changes in the underlying source. This is the monitoring overview. And I can switch to the design overview. On the left, you can see the tables that I'm interested in, that I want to bring from MySQL environment to Databricks. So the first thing is to select which tables you want to use from your source system and which tables you want to bring to your target system. Then I can start doing some first transformation. But our recommendation is to leave the data as raw as possible, because every transformation will cost you time, will cost you latency. We want to bring the data as fast as possible from your source environment to your target environment and then do some transformation there. And this is the goal of this data asset, of this landing data asset. And basically, and we will see that in the demo, what I need to do, I need to add the tables I want to replicate. I need to create the tables in the target system. Initially, this button is not called stop, it's called create tables. So I will create all those artifacts that are required in the underlying data target and then run it, meaning starting with the full load, switching to the CDC mode. So what happens behind the scenes is that we have generated physical tables. You can see that on the left side here. And as you can see, there's always the table followed by almost the same table name, followed by a prefix called CT. CT stands for change tracking. Yeah? What we are doing is also to take care about historization of the data. What does it mean, historization of the data? Think about business users who need to create reports where they want to know, for example, exactly until when was this record valid. So in data warehousing, it's called slowly changing dimension type 2. So we flag every record automatically if you want to. Date valid from, that date valid to. Yeah, so that you have always the option to create a history of your changes in the underlying data warehouse, in the underlying data lake. This is done automatically. This is a common use case for reporting, but hard to program because you have to do it for every table that you need to add here. I've just, 18 tables, which could be easy to do some scripting, but think about having hundreds of tables that change frequently, where you add some more tables on a weekly basis, for example, in the source. We pick it up automatically, generate all those historization for you. That's why we have 2 tables here. So let's check these change tracking tables of the categories. You can see here the columns that we generate automatically. So we have timestamps, we have also the timestamp available when the record was changed in the underlying source. And we can also take a look at the data itself, a kind of preview of what happened over the course of time. And as you can see here, we have changes here.
This is always the same record, and what I did is to change the description from time to time. Yeah. So initially we have the before, how was the data before the update and after the update. It's always a before image and after image. And you can see here, originally it was called and else very tasty. Then I switched it to and else only, or the other way around. And then it was very tasty, and I switched it to great taste. So you have the historization that is done automatically for you, so that you always know what happened in your data source system. So the landing asset is basically an asset that is optimized for writing data, for writing historization. It's fast, just 2 tables. Yeah? Full load and CDC information, changed information. Okay, the next one is a data asset in the pipeline. Here, for example, where I can start doing the first transformation. Let's double click on it. And the goal of this, we call it storage asset, by the way, is to move the data from that landing zone that changes constantly, that maybe changes every second, every millisecond, depending on the changes in your operational system. And at a certain point of time, on a scheduled basis, takes those changes and moves it to a more, I would say, stable environment, stable namespace, stable user, whatever is it called in your data source, in your data target. Yeah, so for example, if you have a daily report, you need to do some daily reports, it makes no sense to run this data asset every 10 minutes. Yeah, it's enough to run it once a day. That could save you a lot of money on your target system. Yeah. And same concept here. What I can do here, for example, is let's take a look at the order details table. I can start doing the first transformation. For example, the classical one, I have quantity and the price, and I need the revenue. The revenue is not available in the data source. I can do this computation, this transformation already here. So basically what I can do here is transformation on a row level, meaning column A multiplied by column C. Yeah, there's no way to do some more sophisticated transformation. And what happens behind the scene is that we create even more additional tables and views for the user. Yeah? So we have the normal table, which is called category. Then we have history, life history. Why do we have so many tables and views? So think about maybe you have the business report is a daily report. So you're just interested what happened today or yesterday. But there's 1% of your requirement that needs interactive reporting, that needs to know what happened the last 2 minutes. The problem is if your job is running just every day, once a day, you don't get this information what just changed the last hour, for example. And that's why we are generating those views automatically for you that you can use for your report, for example, where we provide also the information what has changed the last 10 minutes. So you don't need to run the process of moving all the data from the change tables to that data asset. You have all those views already predefined for you to use it in your report for doing some real-time kind of analytics. Concept is the same. You define the transformation, you design this task, then you hit the create table button. You will see that in a few minutes, and create all those tables in the underlying target, which is Databricks environment. So we create those delta tables automatically for you. Then, as you can see, there is another icon here. We have some transformation assets. Yeah. And as I said, in the morning, we try to support everyone in the company, from the SQL nerd to the average business user, yeah, with different options. So the first option was, for example, this transformation flow. And my goal in this transformation flow was to create a single fact table. So the goal was, I have all the headers, I have all the details, but for my business, for my star schema that I want to have at the end of the pipeline, I need a fact table, meaning combine information from these two tables into one single table. And that's why I designed this transformation flow. So we have the orders table here.
We did some filtering. I'm not only interested in some columns having special values. I can select the columns I'm interested in, so I don't need to move all those columns from the original table into the fact table. And basically, I did the same for the order details. I selected some special columns from those order details tables here. And the goal is to merge these two tables together by creating a join on them. So this transformation, compared to the previous asset we have seen, where we only could do some transformation on a row level, multiplying column A by column B, we now can do any kind of transformation. Yeah, joining, unioning, whatever you want to do. And well, we applied some filters, and we created a new fact table. And this is the only table that the business user will see at the end of the day. They will not see all the headers, all the details, or maybe products category, product types. We can merge them directly into one single table here through that user interface. There are also options or cases where you need to create a complete new table because information is not available in your data source. So what you can also do here is, for example, create new tables by using direct SQL. We can see that from here. In my case, the business wanted to have a time dimension. Yeah, so we have our order date in our order header table, in our fact table, and people always want to know, okay, this date is part of which week in the year, is part of which month, is part of what's the month name. So a time dimension where you have additional time categories. And that's how I've created them. So I just typed in a select statement, and this creates a new table that is not available in the source, but will be available in the target. So the message here is everything you can do writing SQL, you can do it from here. Okay? So this is how we support SQL people that are able to write SQL statement. And for people like me who have no clue about SQL statements, joinings, whatever, I can use this lovely SQL assistant. And this is really cool. I want to show you what you can do, for example. So this is the employees table. You can see that on the left, this is the foundation of that transformation. And the structure is I have a key, which is the employee ID, and all the information about the employee, meaning last name, first name, title, phone number, blah, 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 address, whatever. And the last one is the reports to column, which is basically the ID of the manager. And I need to create a report where I have the information about the employee plus the name, not the ID of their boss. Yeah? So this is a little bit more complicated. It's not just a select statement because simple select is just giving me the information about the table itself. I think I need to do something with sub-select, joining. I have no clue. Yeah? And the story is pretty easy. I can ask a question. Okay, my question is show me info. Sorry. Where is my? There is it. Show me information about the employees. Let's click on the generate button. And what we do right now here, we use your question, which is a textual question. There's nothing technical here. So I have no metadata, I have no column names, it's pure language. Yeah? I hit the generate button, and then we move your question to a large language model that sits behind the scenes and does the interpretation and provides you the SQL statement. And this is the SQL statement that I get back that I can now apply, for example. And let's extract the parameters, select the tables that I want to apply, and let's describe the table to see what's the result set of this generated SQL statement. View data. Okay.
That's the information. Pretty cool, but not exactly what I wanted to have because this is a simple select star from table. Yeah. So my bad, my mistake. I need to be much clearer in my questions. This is something that my wife always tells me. Be precise. So, and information, for example, about their boss. Yeah, boss. There's no boss column, nothing in that table. Let's generate the SQL statement. And as soon as I get the answer back, it looks different right now, the SQL statement. Again, let's extract the parameters, let's describe the table, and let's check the result set. And is it it's not what I wanted? Is it what I wanted? No, that's not the right. Maybe I need to apply it first. Describe table. My error was to not apply the SQL statement, and that's the result set. I have the information about the employee, which is clear, and I have the information about their boss. And this large language model that sits behind the scene is so clever that he knows that boss is similar to chef, is similar to manager, is similar to reporting, similar to reports to. Yeah, this is nothing that we are doing. That's the brain, or that's the brain of this large language model that we use behind the scenes. Yeah, that exists in Amazon, for example. And that is pretty cool because I don't need to write SQL statements anymore. And even if you get a SQL that maybe has a syntax error, it's always better to have such a SQL statement predefined and pre-generated for you and to add some maybe missing columns, parameters, and so on, than do it from scratch without any knowledge. Yeah? Pretty cool solution. And again, the next step would be to generate the table, to move the data from the previous assets and move the data here. Okay, and then we have some additional data assets where we do some consolidation. So this one is used to consolidate the data from those 3 transformations plus data from the other data source where I have also done some transformation. So this is the consolidation one, and the final one is used to create a data mart. Okay, what I want to show you how we can create this kind of transformation. Maybe that's more interesting than showing existing ones. My business user said to me, look, we have product information in our system. That's cool, product name, but we don't have any kind of description. We don't know if it is a product that I can use to make sushi, if it's a product that is used to make, I don't know, sweets. We just have product names. Can you please provide us some more context? And I said, yes, I'm the data engineer, I can do everything. So I'm using this one. That's the second one in the pipeline, so pretty raw data. And I can create a transformation here. Let's call it transform product. Let's hit the create button. We are creating a new data asset. And the next thing is to define what I'm interested in. In my case, I'm only interested in products. And I want to add some transformation based on the product table. Let's name it products AI. AI is always good, sounds great and complicated. Okay, let's take a look at the structure of the table. Some sample sets. We have the product ID, which is clear. We had a product name and some additional description on that product name, but really no insight, not textual information. Yeah. Do we know if chai is something for meat, for fish? I have no clue. But what I can do, again, I can leverage AI capabilities. Not something that is implemented in our product itself, but
that is available in that case in the Databricks environment, which could be maybe be available in a Snowflake environment. So to do that, we have a bunch of, we call it processors on the left, and I can use this AI processor. So this is a processor, and this processor has different functionalities. So I can do some classification, for example. Maybe you remember my demo in the morning. I have some claims, some complaints in the text, and then need to know if it's the claim for bad quality, wrong size, wrong color, and things like that. I can do something similar here. I want to summarize, to create a summarization of the data. Where is this data stored? It's stored in the column product name. So it's just a name. It's Chai, it's I don't know, Shoki, it's I don't know, yeah, but no textual information. And the output column should be called summary, for example. I can override it and I can click on save. So what happens right now, we are creating a sample data set. Yeah, we are moving the first, I don't know, 100 records of that table. We are moving that data to Databricks environment. In Databricks environment, there are options for generating AI content. There are options for leveraging large language models. And Databricks does now the work. It takes the product name content, knows that it needs to create a summarization, meaning textual information. And once this is done, I will get this information back. So you can see that from here, we have a new column. For example, this one summary, and there is one product name which is called red caviar, and the text that is generated is also known as red caviar. Is a type of caviar that comes from the eggs of various species of salmon fishes. Yeah, cool. That is some information that I wasn't aware that is maybe totally helpful for the business users. Yeah, or what is Alice Mouton? Okay, this is for him a character moved from the novel The Deer's Watch. Yeah? So that is not really a product information that is generated. Do we have something? Ravioli. Okay, ravioli seems to be something from Italian. It's yeah, you know what ravioli is. So complete new information that I can now use to create additional information for my business users. How can I do that? Let's create this new table, which will be called Products AI. I need to select the key information here. Let's validate it, save it. Let's close this data asset. And now you can see this prepare button. And what this prepare button does is to create a complete new data set, a new table structure with all this information. Let's create it. So we take all your transformations, this AI stuff, we push it to Databricks cluster, it's executed there, we will create new tables for you, maybe some views for you that you can use immediately for your reports, and where you have this information about what is this product name for. Yeah? So let's wait a few seconds. Finish, so we have all these artifacts, we have this table already generated, and now it's time to run it. So what run does is to take the data from the previous data asset, move it to this stage, creating those kind of transformation, additional text, and it's completed and it's already available for the business. They now have their additional information based on a simple product name. Okay? And this is how we are currently implementing all kind of AI functionality. Nothing that we are inventing, but something that already exists in your target environment. Okay? Yeah. That's it from my side. So I hope I saved a little bit of time. Do you have any questions? Yeah? Well, the name was a good example, but I'm now just thinking of, well, how precise can data to be returned by the large? Yeah. There was, for example, the example of the packaging content where basically there were just numbers like 12 times 12 boxes. Yeah. If he is able actually to derive from me new columns out of it, okay, this is the packaging of 12 boxes by 12. Yeah. If he is able basically, if I would tell him, use
Mm-hmm. To be honest, I can't tell you because the whole logic, the whole brain sits in that large language model, which is part of Databricks or of your target environment. This is something where we don't have any kind of influence. What we do, we pass the context, which is the column name, the method you want to apply, in that case it was summary, and then we let the system provide you the information. So the better this large language model is that you use, the better the results that you will get back will be. Yeah, but you are free to use different large language models. Yeah. This is a tricky question because I know that with the numbers it wasn't that great, honestly. Yeah. And maybe the other question would be, once I saw the transformation, so there was the SQL assistant. I don't know if Yeah. it's coming from Copilot or from what is the real source of the SQL engine. But what about the more, let's say, complex transformations? Like you would ask, okay, how many direct reports are for the manager and how many basically employees are underneath that head info? Okay. Again, this is another large language model that we use, which is part of Amazon. It's called Anthropic 3, Claude, whatever. Yeah, and this is specialized in generating SQL statement based on the context you provide. Yeah, so I would never say that these AI components will solve all your problems. Yeah, I think that's much too early. Yeah, but it gives you a good head start for doing additional providing additional use cases. I mean, in 2 years, I think Yeah. it will be almost perfect. 2 years, 1 year, 3 years, who knows? Yeah, but it's getting better and better. And I was really impressed when I did the first tests in the beta environment. It really worked well. Yeah. And maybe from some, let's say, from transformation point of view, so the employees table, I think, is there any possibility to create automatically some dimensions, you know, in the terms of, okay, I see here a repetitive information in the table, I will create for you own ID. There was only the record ID, but the other titles and so on. So we automatically generate, how is it called? This unique identifier on each record, on each table. So this is done automatically. So it's not just the key, you have this, how is it called? So there is a symbol table in behind which basically Yep. is a symbol for each. Yep, exactly. Yeah, because the ultimate goal of doing this is not just leveraging AI capability. The goal is, and this is done here, in my case, it was to create this, it's a very easy one, data mart. Yeah, where you need these unique IDs, you cannot rely on the foreign key information on the data source. Yeah. Yeah, welcome. Another question? How is this changing, changes handling, is handling situation where we have a hybrid scenario, where we have a situation on a regular basis, there is only a small amount of changes, Yeah. but suddenly there is a huge. So, for example, we had a situation where we have Kafka handling hundreds of changes per day. Mm-hmm. Millions. Yeah. So normally, so what customers are saying, we don't need to put these huge changes to the target system because most of the time it's something that has to do with some changes in the structure of the tables. But again, if it's available in the log files, we pick it up from there and we stream it to the target. Yeah, that's Kafka. No. What we do, we read. So Kafka, for example, in that case here, Kafka is not a supported source of Qlik Talent Cloud right now. It will be soon a supported target. Yeah, we have the same component running on premise with Kafka is a target. So what we do, it's pretty simple. There's a log file. Yeah, we know what we read the last time. There's always a sequence number in those log files. Yeah, so we pick the last number,
We check if there's a change, and if there is a change, we move it through our components directly into Kafka topics, for example. Yeah, and whatever happens there, that's their problem. Yeah, we're just basically the producer of the messages. Yeah, and next read is the next changes sequence number of the database. So it's basically reading log file information and moving this information to the target. Sounds easy, but it's complex, especially when there are some outages, for example, of the source or the target, where both are not reachable. Yeah, so the solution recovers itself, for example. Yeah. Helga, how about you? Okay. Any questions? No. So thank you. I don't think so. Yeah, the mouse is not reacting very well. Sorry. I think this is okay. Sorry. Yeah. Okay. And on this screen, it's not possible. On the TV. This button go forward. Okay. Okay, final presentation for today. As already mentioned, I will show you in a little bit more detail how Qlik Cloud Analytics leverages AI. And so, yeah, it's not reacting. But why is my screen not displaying very well? Okay. Okay, let me introduce myself. My name is Helga Wandel. I'm from Germany. I'm in the German Qlik pre-sales team. And I will now give you a quick overview on the agenda. So what is AI and machine learning? Just a few definitions of terms. Then how does Qlik leverage AI? And I will separate it a little bit into leveraging AI with structured data and with unstructured data. And this will also include short live demos. Okay, sorry. Okay, this is, if you hear someone is using AI, then you should always just ask yourself, is this a valid use case that really delivers some value? Okay, this ad is in German, but I translated the most important sections. It's from the Swiss coffee machine manufacturer Jura. And they say, a nice day starts with a good cup of coffee. Who wouldn't say no to that? But then they now claim we're using artificial intelligence. And this machine, and this is really amazing, this machine learns what are your favorite coffee products, and it will put them automatically on buttons 1 to 4. Wow. This saves me 1 second of my precious lifetime each time I want a cup of coffee. So this is a good example of a use case, AI use case with very little value. It's just that everybody's now jumping on that AI
buzz, hype, and you should critically ask yourself, is this really a use case that delivers us some real value? And here we wouldn't probably say, okay, if my favorite, if I like espresso or cappuccino, it doesn't matter whether it's on button number 1 or number 5. It will not save me a lot of time. So what are we talking about when AI? AI is actually just an umbrella term of multiple terms and techniques. And which one is the right one, it depends on the use case and on the specific task. Basically, AI in computer science is not new. The first research started about 70 years ago in the 1950s, but until the more recent past, just the compute power necessary to really do something with AI wasn't existing or was way too expensive. That has changed, so now we have entered the age of AI where real life use cases have become feasible. So AI is an umbrella term, just means any kind of technique in a computer that mimics some kind of human intelligence. Machine learning is a subset of AI, and machine learning is all about searching for patterns in data to build logical models from these data. Then deep learning is the next step that is already widely used in the internet to do things like speech and image recognition. And it's about multi-layered neural networks, which again is the research that this is based on is several decades old, but the compute power to do something with it has just been become available in the last 10 to 15 years. And then the latest hype is generative AI or Gen AI, and this is powered by large language models, and this has become available just less than 2 years ago. But I think it was late 2022 when ChatGPT was released, and everybody was amazed what we can do with large language models now. So now let's have a look on how Qlik leverages AI and machine learning, and let's start with an overview of what our platform offers in terms of AI. And some of it is not new. We started adding the first AI capabilities in our platform in 2019, so more than 5 years ago, with on the left side with Insight Advisor, chat, and natural language generation. So we have you can ask a question in natural language and get an answer and some chart suggestions. Then this the next step was automated authoring, like the predefined analysis types and some advanced analytics capabilities like forecasting, clustering, and things like that. And then I think it was 2 years ago, we acquired a company that brought a capability called Qlik AutoML into our portfolio, which is machine learning for business users for predictive analytics. We'll see a short live demo in a couple of minutes. And the next step is data science integration. This is about integrating with data science platforms such as Azure ML, Amazon SageMaker, Data Robot, and so on. And the latest stuff is Gen AI integration, and here it's where Qlik Answers falls into, but also the possibility to integrate with third-party Gen AI offerings such as OpenAI. So now let's start with working AI on structured data. So that's what we have done in the past before venturing into the unstructured data. And this is about Insight Advisor and Qlik AutoML. And Insight Advisor, I keep this very brief because it's not new and many of you probably know it. It's our AI assistant in Qlik Analytics, in Qlik Cloud Analytics. And this is also the available for Qlik Sense on-premise.
and it allows you to get insights from your data through questions in natural language. It will generate chart suggestions and answers in natural language, and it has also some kind of advanced analysis types that allow me to very easily put together more complex analysis. So this makes the life of business users easy that have no clue how to build a dashboard, who can very quickly generate a dashboard using this Insight Advisor AI assistant. Okay, then let's jump to the first live demo. Okay, now I need to... Okay, here we go. We are in the QlikSense Cloud Hub, and the Insight Advisor is here, this button. Now we can just start chatting here. So we're getting a few sample questions of the type of questions that Insight Advisor is able to understand. So let's, so that I don't need to type, let's select one of these sample questions and hit submit. And then we need to select an application, because there are multiple applications available that could provide an answer to this question. So let's select this one. And now Insight Advisor is working in the background. Okay, and here we go. Here we have an answer in natural language and also a chart suggestion, and we can then immediately jump to this application to explore this further. This currently supports 9 different languages. Unfortunately, no Slovakian, but English, German, French, and these are the list of languages that are currently supported. So we have Polish is the most frequent Eastern European language that we support. Okay, that's it. So let's keep this very brief and continue with the presentation. That was a very, very brief Insight Advisor demo, a very low hurdle for business users who don't know how to create a dashboard to get insights from their data, all based on the structured data that we have within a QlikSense application. Okay, then we're looking at Qlik AutoML. So this is machine learning for business users, and business users means these are typically people who have don't have a degree in computer science or data science, who have no coding skills at all, who are now able to train and deploy machine learning models for predictive use cases. And Qlik AutoML is able to solve 3 types of problems, and this is basically the so-called binary classification, which means we would like to predict a yes-no decision between 2 choices. Then we have the multi-classification. This is predicting between a limited number of choices, which is just more than 2. For example, which product is the customer going to buy next? And then the third type of problem is regression. That means we predict a number. For example, how much revenue will this customer generate in the next year? These are the type of problems. And it's very easy for business users to create a model, because it's absolutely no code. The only thing that you need to do is to tell, you need to have some training data, which need to be prepared. And here the data products and the data integration part that Christian just showed you can help a lot with preparing appropriate training data.
Business users can then leverage the predictions that have been generated in various ways to help improve the business. We can not only see the predictions, but we can also see what is driving our prediction. What are the key drivers that influence the outcome? And this, of course, gives us a handle how we can improve our business if we know what factors are influencing the results. So how can we improve? And we can also do things like what if scenarios. So what happens to my prediction when I change a parameter, or even do complex simulations to try multiple combinations of parameters and see which one will give us the best outcome. So we can not just understand what will or what might happen, but also why it is happening and what can we do to get a better outcome than without doing anything. Okay, then the next demo. Okay, now I'm going to create a machine learning model with, let's close this down. Now the first step of creating a machine learning model is to create an experiment. So experiment is exactly what it means. So I'm giving it a name. And now we need to have some training data. So in our example, I'm working in a telecommunication company, and I would like to understand why, how many of my customers will cancel their contracts, and why are they doing this. So I have here my training data, and these training data have to be prepared prior to creating the experiment and the model. And most of the effort in a machine learning project typically goes into the data preparation. So this has already been done here, and data integration can help a lot. For machine learning, we usually require the training data to be in a flat table with many columns and many rows, so that we have a large enough data sample to detect some patterns. So now let's select my training data here. And the only thing that the business user needs to do is to tell AutoML what is my prediction target, the field that we would like to predict. This has, of course, to exist in my training data. So historic data, and this is the field churn. Churn means a customer that cancels their contract. And now every other field is now a feature, which means it's used for training and for pattern detection, except for the customer ID field. This has been considered unsuitable by AutoML automatically. It's a unique, it's a primary key, and therefore it's different for every value. And that means there cannot be any pattern if it's different for every row in my data set. So it's unsuitable, so it's skipped. And now AutoML has also automatically detected that this is a binary classification problem, because we have here in our prediction target, we have only data yes and no, so it's the yes-no decision. And now I'm running my, we also have 8 different algorithms, and we don't need to understand what these algorithms are doing and how they are coming to their result. And these are all standard algorithms, nothing that we invented. It's standard machine learning algorithms, but no need for the business user to understand what they are doing. Now we're running the experiment, and Qlik AutoML is now using the training data to train a model for each of the 8 algorithms. This takes a couple of minutes, but not very long. So while it's training, I can spend some minute talking, and then automatically Qlik AutoML will select the best algorithm for the given problem, for my training data.
And the quality of the model is indicated by the F1 score, which is an aggregated score of several scores. Some of you are nodding and have heard that term before. And here we see 2 algorithms have already been trained. And we're waiting for the other ones to finish. We have 8 altogether. 8 or is it 9? Okay, and now the top algorithm is the one with the winner's cup here. It's elastic net regression algorithm, and it has an F1 score of 0.6 something, which is the best. And now we can have a look in more detail what the quality of this model is. And look here at analyze. And I said we can not only see what is going to happen, but also why it's going to happen. And this is the feature impact here, the so-called Shapley values. These tell me what fields in my training data set have the highest influence. And in this case, it's the tenure, the time the customer has a contract with us, the internet service, the contract, and the monthly charges. These are the 4 fields that have the highest influence. So let's keep this in mind. And we also see some other parameters on the quality of the model. So we have 204 true positives, 188 false positives. This is not that good, so that could be better. So with other problems, you often get F1 scores with 0.7 or 0.8 as the first digit after the comma. But here, for this problem, it's the best algorithm, and the other parameters like precision, accuracy, and so they or miss rate, they tell us how good is the model in predicting the true positives or the true negatives. Okay, now I said we can use the predictions to do things like what-if analysis or simulations, and let's check this. So let's open an application where the predictions now have been generated with this kind of model. And I'm now analyzing how can I prevent customers from churning, from terminating their contract. Here on the bottom we have a table. Let's switch it to full screen, which contains a prediction that has been generated by AutoML about the probability that a customer will churn. So some have a very low and others have a very high one. And I would like to have a look at a customer that has a kind of medium churn risk. I have already created a bookmark. And now I have a customer with a medium churn risk, which is 43.7%. And now I would like to try what happens if I change a parameter. So this now can, in real time, generate a new prediction, and I can see if this will improve my outcome. So let's try what happens. Okay, here. For example, if I change the base fee from $27 to, let's say, something 25, and now we get a prediction 5.39% rather than 43%. So if we reduce the base fee, this makes it less likely that our customer is churning. Not very surprising. If we pay less, then we are more happy and we will likely to stay. Now let's try something else. So for example, we don't decrease the base fee, but we give the customer a different tariff, maybe with a lower price or with more gigabytes per month. Will the customer then churn? So let's change from the red plan to the blue plan. And now this decreases my prediction down to 0.01%. So it's almost, it's highly unlikely that this customer will churn if we give them a different plan type, a different tariff. Okay, now, of course, you may say it's not quite feasible to try that for a customer, to try that many combinations, but you can also combine it into a simulation. So let's switch to a different sheet here in our application. And in the chart that is still loading, we have made a simulation
where we tried various combinations of base fee optimization, reducing or increasing the base fee and changing the plan type. And here we can see the green ones, these are the best, and the red ones are the worst. So if we increase the base fee by 100%, then it's highly likely that the customer will churn, very much obviously, but also we see which plan would be best. And so this can really help us improve the business by simulating this and seeing which combination is the best, because we don't want to lose too much revenue on the one hand, and we want to keep the customer. So that was the AutoML demo. So we just saw how easy it is for a business user who has absolutely no coding skills, no understanding how these algorithms work, how easy it was to create a machine learning model. And then we used the predictions that were generated by this model to do some business improvements. We did a what-if analysis, and also we did a simulation, which combination of parameter is best so we can improve our business. So now let's move to more the what can we do with third-party AI stuff. So we can also integrate with third-party data science tools like OwnR or Python algorithms or Data Robot or Amazon SageMaker. And you can use these all in QlikSense apps, in load scripts, and on the front end for calculations and in visualizations. Okay, and this also includes integrating with third-party Gen AI tools. And here I'm showing you a quick demo of a use case where we integrate with OpenAI. So let's switch to our browser. Where is my mouse? Here. Okay, let's open this application. And let's say now we are, I'm in a sales role, and we have a problem with bad reviews. So some of our customers weren't happy, and we would like to improve, or we would like to make our customers happy, and so therefore we would like to react to bad customer reviews. So in average, we have a 4.2 review on a scale of 0 to 5. So most customers seem to be happy, but we have some that have just a review of 2.0 or 2.5. So I'm selecting them. And of course, I'm mostly interested in my important customers who that generate a lot of revenue, because if they walk away from us, then it's not good for our business. So let's select the review with the highest revenue associated to it. Now let's see the text of the review. So this comes from our webpage. So it has been loaded into this QlikSense application, and we can see that this customer wasn't happy because of a late delivery and of the size. But now, what can we do to make the customer happy? And here we can now use OpenAI or ChatGPT to find out what can we do. So now we're generating a prompt for Gen AI, and based on the following reviews, act as a customer service agent and respond in a friendly manner and try to help this customer. Okay, this is our prompt, and now we're sending it to OpenAI. Now OpenAI returns with a text, and this is now an email that we can send to this customer and telling them what are we doing to solve their issues, and so that they are happy and will continue to buy with us. Okay, that was a very quick demo showing you.
how we can integrate with a third-party Gen AI like OpenAI. So QlikSense has an OpenAI connector that we leverage to do so, and this makes we can integrate it into any QlikSense application and help with real life use cases such as customer service. Okay, now we're coming to the last topic, which is Qlik answers. You have already heard a little bit about it this morning. And now it's getting about getting value from unstructured data. And as we have already learned, 80% of the world's data is unstructured. In the past decades, analytics was only possible on structured data, anything that can be stored in a database. However, 80% of the world's data is unstructured and resides in documents that can contain text, images, but also audio or video content. And to make things even more complicated, these documents reside in numerous content repositories, such as SharePoint, Google Drive, Dropbox, local hard disks, and many more. So, so far, the only way how you could retrieve content from these documents was using a normal search engine. But we all know that this is very cumbersome to find the document I need. I still need to read it, find if it's relevant. And so therefore, it's not quite surprising that 70% of companies that were asked in the Forrester survey said they are not realizing real value from their unstructured document. But these unstructured documents, they contain valuable information. It can be a company webpage, technical documentation, marketing material, contracts, and many more. So how can we leverage the value that is in these documents? And this becomes possible with Qlik answers. So when Gen AI, especially ChatGPT, was released in about 2 years ago, everybody was surprised and said, oh wow, this is great. But then very quickly it turned out that sometimes the Gen AI is hallucinating, is giving us wrong answers. So if you asked in April 2023, you asked ChatGPT what is the gross margin of Apple in the last quarter, then you got a wrong answer. And the reason was that the training data ended sometimes in 2021, so it just didn't have up-to-date data. And then, of course, the developers quickly realized that sometimes it's wrong, and then in less than a year later, the answer to the same question was that ChatGPT cannot give you an answer because it doesn't have the relevant data, which is correct, but doesn't help us with the answer to the question. And now that's where retrieval augmented generation, or RAG, comes in. And this is about optimizing the output of a large language model by adding an authoritative data source that gives us the correct real-time, up-to-date data and combines this with a large language model. So it's very important. And now, if you now do this, the same question with RAG, this looks like this. Then we're asking about the same question, the gross margin of Apple. Now we have as an authoritative data source the financial data of Apple, which are public because Apple is a public company. And then we can also, ChatGPT can give us the formula that is used to calculate the gross margin. And then we're getting the correct answer this time. So RAG is very important to give to be sure or more secure that we're getting the correct answers. But how can you get started doing a Gen AI project? And if you have tried, I don't know if someone has tried this already, but very soon people started doing some projects, and that meant to experiment with unknown technologies, to build up the technical expertise and skills, or to hire people who have those skills, to manage multiple components and multiple vendors. And all this, of course, caused that several projects
failed in the sense of they didn't deliver the promised business value. And according to an estimation of Gartner, 85 of these Gen AI projects fail because they don't deliver the promised values, and this is a lot of cost. But there is a better way, and this better way is Qlik Answers. And in January 2024, we acquired a company called Kindi, which brought that to our portfolio. And then just half a year later, we released the first version of Qlik Answers. And this is about generating personalized relevant answers from unstructured documents. So Qlik Answers is a Gen AI-powered knowledge assistant in the Qlik cloud. And it's the two main advantages is that it's plug and play. It's completely out of the box. It's very easy to set this up. Everybody can do it. And it delivers reliable and consistent responses with full explainability, which means we can always check the source where this came from to see if it's correct. Okay, then let's have a look. And this is the last demo for today. Let's go to our tenant again. And I said it's very, very easy to create, to use Qlik Answers, and it's just about the first step to create a knowledge base. A knowledge base is basically just a couple of unstructured documents. Unstructured document can be PDF, PowerPoint, Word, whatever. Okay, and then I create a knowledge base, and I call it yeah, and the example that I'm going to show you has nothing to do with business. I'm generating a knowledge base with the documents from the Harry Potter novel series. So when I create a knowledge base, I need to add some documents, and there's 3 ways how you can add documents. Number 1 is use a data connection to connect to cloud storage, such as SharePoint or S3. Number 2 is to use the catalog, which are the documents that are already existing in my cloud tenant. And number 3 is just upload the files from your local hard disk, and there you go. In my case, I choose the catalog because the documents already exist. And now let's search for Harry Potter. And here I have all the Harry Potter novels in PDF format. And I'm just now for demonstrating selecting one, because otherwise it would take a little bit too long to index those documents. But you can add, of course, as many documents as you want to this knowledge base. And now the only thing is that you have to do is to index it, which means you are now training the knowledge base with your documents, and it will be vectorized and stored in a vector database. Okay, and this, as this may take a couple of minutes, let's now switch to an existing knowledge base that has all these documents already trained, because it takes a couple of minutes. And now, after I've indexed my sources, I'm creating an assistant. And again, I'm just giving it a name. And I call it the talking head. You remember in Harry Potter, there's the talking head that sorts the new students into their respective houses. And that's it. And now we're ready to ask some questions. So 3 really simple steps: create a knowledge base, add documents to the knowledge base, index them, and create an assistant. Okay, 4 simple steps. Very, very easy. Everybody can do that. And now I can ask a question. So for example, who are Harry Potter's relatives? And now I'm getting an answer, and if I'm not sure if it's correct, then I can view the source and see where it came from. So this is what I meant with full explainability. We can always see where this information was derived from. And in real life, these would now be your company documents where you have your company knowledge in, and there you can immediately see if the answer is correct. If the answer is correct, we can also have a thumbs up.
and say, okay, this was good, or if it's not good, then we do a thumbs down, and then this can help improving the answers for the future. So now what happens if you, for example, if we have a typo. Now I'm asking a question, who killed Professor... So I'm intentionally writing the name wrong, but you still see that there is a certain fault tolerance, so we will still get the correct answer. But now, you said my questions are in English, the training documents are in English, but we can also ask a question in other languages. And now, as I don't speak Slovakian, I have used Google Translate to translate a question into Slovakian. I have copied it into my... Is it? And now I'm asking a question in Slovakian. Okay, you can, is this answer correct? Yes, it is. Okay, then thumbs up. So this works because the real-time translation in the meantime is quite good. So the question gets translated from the language I used into English, then if the training documents are English. And then, because I can also use, of course, documents in other languages to train my language model, and then the answer is translated back. So real-time translation into all the languages that the large language model supports, and these are quite a lot of languages, is included. And then the last thing that I would like to show you is an example of embedding. So we can also embed this into a web page. So this is a web page that looks pretty much like the public web page of Qlik. And here we have Qlik answers embedded into it. And now I can ask a question. Okay, I need to log in back again. My session expired. Okay, here we go. And now I can ask a question. So the underlying documents that have been used is help.qlik.com. So you can now go ask, for example, how do I create a bar chart? So rather than going to help.qlik.com and searching, we can now just ask a question, how do I do this and that in Qlik Help? So this is an example how Qlik answers can be embedded into a web page. So if you think in your company intranet, you could have this and let people ask questions about the knowledge that exists in the numerous unstructured documents that exist in your company. Okay, that was a Qlik Answers demo. So we have seen how easy it is in really few simple steps. Create a knowledge base, add documents to it, index the documents, and create an assistant. Just in a couple of minutes, I'm up and I'm ready to go. Everybody can do it. It's very, very simple, and no need to set up a complex Gen AI project. And it can also be embedded into other web pages and be of a great value. So now what's our long-term vision? And I split my presentation into using AI with structured data and using AI with unstructured data, but wouldn't it be great if we get these two together? And this is what our development is working on, and they are planning to combine the two into unified domain-specific assistants. So we will have, for example, you have an assistant for sales, an assistant for marketing, an assistant for legal, and so on, and so that we can, in one assistant, ask questions on and get answers both from the structured and unstructured data at once, and this will be of very, very much value. Okay, that's it. Any questions?
Ah, yeah. Yeah, it depends on the size of the document. So if I were training the knowledge base, the Harry Potter knowledge base had 11 documents with 4,000 something pages, and the training takes, I've stopped it between 3 and 6 minutes. So now if you would train 1 million pages, then of course it would take longer. But this is something that you can, you do it once, and you only need to retrain it when the document changes. And this is something that you can also schedule. So if your documents are residing in a storage and you have created a connector, and then when the document changes, you can automatically schedule the re-indexing, but sometime in the background at night or things like this. So is it hours, days, weeks? Now, if I train 4,000 pages, that takes 3 minutes. So it's not, it doesn't take years. I haven't tried it with a larger amount of pages, but it's something that you do once, and once you have indexed it, then you're ready to go. Is there some tool which can be used to check whether the documents used for training are proper for the company, or is that something every company should manage it themselves? For example, no employee should load some documents which are unrelated. Yeah, you mean to curate the content? Right now you would have to do this manually, but for our development we are looking at the roadmap of using also the metadata of a document to determine how relevant it is. So if a document is dated, let's say I'm using today, it's dated from September 2024, it's most probably quite relevant, but if I have an older version of this document that is maybe 2-3 years old, it's a lot more likely that it's outdated. So that we use metadata also for the training, but this is a roadmap. That is in terms of the date, but in terms of content, for example, somebody accidentally loaded his private document. Is there something AI could identify that this probably is not the company document? No, there is no way how the large language model can know if this is your own company content. So it would be important to somehow curate the content, and this is something that the company would have to do themselves to have some to curate the used content. So if there are no more questions, then thank you very much for your attention. And I hope it was interesting and that you can learn something and you can use it in the future. Yeah.